yet all the two provinces have important minerals. For example, in Rubaya, this is an important reserve of coltan in the world, the first. The M23 rebellion has been extracting this coltan and bring it directly to Rwanda. So today, Rwanda has concluded or signed many agreements with countries, with companies from China, with companies in Europe like Apple, with companies in the United States like Tesla. Yet all these companies and those rich countries know that Rwanda doesn't have even a single kilogram of coltan in its land. So apart from this, politicians are as well part of the catastrophe that is going on in the East. So in 2022, July, the president launched oil auction, and this was concerning 27 oil blocks and 3 gas blocks that are located in the Congo Basin. So for us, like climate activists and people who are protecting the silent majority, we found this decision, abnormal. Because, for example, Virunga National Park, if oil could be extracted in the park, this should lead to a massive destruction of this protected area. Yet Virunga is one of the ancient African parks and one of, a reserve of mountain gorillas. There are elephants, and there are many people living around Virunga National Park. And of course, there is an exceptional biodiversity in this park. So, as the east part of the democratic itself, it is a homeland of militias, of armed groups. We said that we cannot create an NGO, for example, to solve the problem. We cannot create, a military group to solve all these problems. Reason why we organized ourselves in social movements to say that we oppose this whole auction, since the politicians themselves, they are not able to respect what they take, like, decisions or what they need to give to their people. You cannot imagine that a big country like the Democratic Republic of Congo, more than 70% of people don't have access to jobs. So what we are doing is to organize and to mobilize people from the Democratic Republic of Congo, the marginalized groups, those women with no salary, those young people, to defend our rights, to protect our lands, and to protect what belongs to us while using non-violent methods. Because for us, we do not trust politicians. They have ambitious speeches. When you are listening to what they say, their words are very sweet, but practically, in terms of implementation, what they are doing is different from what they are giving like promises. So we stopped a carbon bomb in the Congo Basin, and this was the result of protests that we organized, demonstrations, peaceful demonstrations around the Democratic Republic of Congo. And on the other side, because we documented what was going on in Kolwezi, where Pedro was, how companies from China, how this Glencore from the Switzerlands, all those companies are utilizing little children in the mining area, and how those workers in the mining area, their rights are regularly violated, their rights are not respected. So we collected all this data
and we organize the people to defend, to protect what are their rights, and this non-violently and this peacefully. So unfortunately, recently in May, the Congolese government launched again another oil auction, but this concerns 52 oil blocks that are located in the central Kivet. Yet we know that the central Kivet, it is an ecologically sensitive area around which live many people. The central Kivet has as well an exceptional biodiversity, and this has an a very great importance in terms of regulation, climate regulation all over the world. So we have been organizing ourselves again peacefully to stop this project, because we know that for Congolese politicians especially, what interests them, it is just their interest. Some companies like Total Energy, Perengo, that has been extracting oil in Moanda, in the central, in the province of Congo Central, how people are marginalized, how their rights are not respected. Air pollution, water pollution, different diseases, how they are attacking people from Moanda, and we cannot accept this situation continues. Reason why we said that there is an emergency to have our eyes open on what is going on in the Democratic Republic of Congo, and to say that we need an international solidarity, because it is abnormal to understand that people are victims of their natural resources. Armed groups, they are utilizing women, young people, they use them in the mining area for their own benefits, and multinationals are getting profit from this. But people are remaining silent. Maybe some of them don't have information. Maybe some of them are even informed about what is happening in Congo. But what they have, the news that they have, they are not, it is just a sort of lies. Because I remember one day, one politician from the Democratic Republic of Congo attended an important international conference in the USA. And during that conference, he said that we don't have war in Congo. What is happening in Congo, it is far from where we live. So he was calling out those investors to come in the Democratic Republic of Congo. So I will end my speech here because of time, and hand the microphone to Pedro, maybe, okay, thank you. Thank you very much for the interventions, and very interesting to learn about the situation both in Rwanda and the DRC. My name is Bram Ebes. I'm from the Netherlands, but I'm living in Colombia for about 12 years already. And I'm the co-director and founder of a journalistic alliance that we called Amazon Underworld. We are the collective effort of 6 investigative media outlets working throughout the Amazon Basin, and it's our objective to better understand organized crime. Unfortunately, crime networks have become a main obstacle for forest conservation and an impediment for climate action as well. Unfortunately as well, we understand that organized crime has begun to function as a true multinational corporation crossing international borders with money flows, people, commodities, but also environmental impacts. With sad eyes, we've been observing the situation in the coltan and cobalt mines in Central African countries, because we know that the Amazon rainforest possesses similar mineral deposits and similar conditions that could lead to escalated capitals of conflict
also in Latin America. Latin America is a continent where we don't observe intrastate conflicts such as in the Middle East or in Africa. Nonetheless, Latin America is the most violent continent in the world when we look at homicide rates. This is violence triggered by organized crime and escalated competition for access to drug trafficking routes, but also for access to natural resources. Unfortunately, the Amazon Basin has a history which is blood red due to the presence of commodities coveted by international markets, such as rubber, minerals, oil, but also cocaine, because coca crops, the main ingredient for cocaine, are located in 3 Amazon countries, which are Colombia, Peru, and Bolivia. Unfortunately, once again, we find a new mineral boom in the Amazon rainforest that feeds a demand for critical and transition minerals or rare earth elements, whatever you prefer to call it, but the minerals that we need right now for technological advancement, on the one hand for airspace, but also the defense industries. And we know, of course, that in Europe, in North America, but also in China, defense budgets are increasing, so there is a higher demand for these critical minerals as well. But we also know that for these technologies that produce clean energy, we need mineral extraction, because for the solar panels, the wind turbines, etc., there's a list of minerals that are necessary for its production. Unfortunately, and this is of course a bit of a paradox, the minerals we need for a safer future, or maybe not so much a safer future because we also use it for warfare, but also the minerals we need for a more sustainable future imply that we need to carve open one of the biggest rainforest areas in the world to access these deposits. With Amazon Underworld, we've been trying to work to understand and map the presence of these minerals throughout the rainforest basin, because much is known, for example, about the lithium deposits in Chile, Argentina, and Bolivia, but little is known about the presence of critical minerals in the rainforest itself. It has to do with a variety of factors. For example, remote sensing, research by satellite imagery has been very difficult because the Amazon basin is covered most of the times by a dense mattress of clouds, but also the jungle cover, the vegetation is blocking satellites from really looking beneath the canopy. So what we know in the Amazon, we mainly known due to illegal extraction and adventurers who move into the rainforest to extract whatever they can and sell it to whoever will buy this. We've been traveling to the border areas of Colombia with Venezuela and Brazil to interact with those involved in illegal extraction, because right now there is no sector which is run by formalized corporation, and there is no legal framework which really helps to put an order to what so far is unregulated mining. What we see in the depths of the rainforest is a presence of various guerrilla organizations, such as Colombia's National Liberation Army, the ELN, but also the FARC dissident group called La Segunda Marquetalia, who have crossed the border into southern Venezuela, where what we basically see is a state orchestrated mining bonanza where illegal extraction feeds a supply chain that is run by Venezuelan state mining companies. When we listen to the communities involved in illegal mining extraction, they explain how sometimes helicopters with state officials, members from guerrilla organizations, and Chinese buyers show up at the mining sites. In these mining sites, it's very difficult to document what is going on, because these guerrilla groups prohibit miners or communities taking and bringing their cell phones, so they cannot take pictures or videos about the realities of these mining pits. What we do know from sources who we've extracted from the mining areas and brought to a safer environment to listen to them, to really know what is going on these mining sites, it's not a good look. What we see is structural human rights violations, summary executions, child labor, forced labor, sexual exploitation. And what we also see is that the communities who are involved in mining are paid a price for their minerals far below market rates. That has to do with the knowledge gap. Most of the times these informal or irregular miners extract an ore, or sometimes they call it black sands,
of which they do not know the true value. Oftentimes what buyers are telling them is that they are selling cassiterite or tin oxide, which means that there is a certain price attached to that. But we've been able to obtain a few of these mineral samples, and we brought it to an independent laboratory in Colombia, and we've been able to assess what is in there actually. And besides the tin, which effectively is in there, there's also traces of uranium, coltan, tungsten, but also 3 minerals that contain rare earths. This is of course very, very strange to see, because in the end, what is being mined in the Amazon is very valuable. But oftentimes the communities nor the state really knows what is being extracted. Some of these Venezuelan minerals, which we consider conflict minerals, because it's financing not only violence, but also armed groups on terrorist lists of, for example, the European Union and the United States. So these minerals are financing grave human rights violations. But when they are taken abroad, for example, to neighboring Colombia, false paperwork is attached to these minerals before sold to international buyers. Most of these minerals go to China, and as we know, China is 91% of the processing capacity of rare earth elements, meaning that they really know what they are buying, and they're buying it cheaply, and for them it's beneficial that these community or irregular miners do not really know the true value of their product. This also means that Colombia, as an example, that Colombia isn't really on top of the extraction in the Amazon. And bear in mind, the Amazon in Colombia is an area that has been inaccessible for state geologists or other state agencies to enter, research, and really come up with a legal framework about how to regulate the sector, which is a consequence of over half a century of ongoing conflict in those Amazon borderlands. So what we actually see is that the state is also missing out on payments of mining royalties or taxes on the industry, because it's not fiscalizing its production. So what we've been able to identify is that in the Amazon there are unknown quantities of the world's most wanted critical minerals and rare earth elements. The only area where we have a lot of information is Brazil, that in the 1970s, during the military dictatorship, mounted a huge campaign of geological prospection, and now has the second largest reserve of niobium, which is an element of coltan, the largest reserve of niobium, and the second largest reserve of rare earth elements. That Brazil has this doesn't imply that the neighboring country don't, that there are no similar deposits in the neighboring countries. We just lack the geological knowledge. And as we know, knowledge is power, and right now this power ended up with the end buyers, in this case China. So what we've been identifying with Amazon Underworld is basically the map that you can see on the back, which is a first map of the presence of critical minerals and rare earth elements in the Amazon basin in a tri-border area of Colombia, Brazil, and Venezuela. But this is a map based on what we know, and we know that we only might know about 10-20% about what is really there. So we fear that this part of the Amazon is on the brink of a new mineral rush, which right now is led by non-state armed groups, corrupted government officials, and dodgy investors that come from abroad, such as Canada and China. And we urge countries as well to rethink their approach to transition minerals, critical minerals, and think of regulatory frameworks that do take into account the wishes of these Amazon populations that right now are living in territories under armed group control. Como é que prefere que você fala, pausada, e ela vai traduzir? Bom dia, me chamo Thiago Sabino, faço parte do Instituto Mãe Crioula, que é uma instituição de pesquisa aqui da Amazônia. My name is Thiago Sabino. I'm part of a research group here from the Amazon region.
Bom, a apresentação que a gente se propõe a fazer aqui hoje vai tratar um pouquinho sobre a dinâmica de conflitos e violências na Amazônia brasileira. The presentation I will do here today will talk about the dynamics of violence in the territory. Pode passar. Bom, aí é importante ter em mente um pouco da conjuntura histórica e geográfica sobre a região, para a gente entender que esses processos de conflitos, violências e violações de direitos permeiam a história da Amazônia por muito tempo. It's important to have a panorama about our history here in the region to understand the dynamics that are being reproduced here in the territory. E isso por quê? Porque a gente entende aqui que a Amazônia é uma região de fronteira do capitalismo, né? We understand the Amazon as a frontier of the capitalism. E essa fronteira do capitalismo ela vai se dando em vários momentos, né? Que é chamado de momento de exploração da região por alguns produtos que vão ganhando cadeia em escala global. And we understand this frontier of the capitalism as being advanced as the market demand for some products of the region. Bom, mas esse momento ele tem um período de intensificação dessas violências e conflitos que a gente vai identificar a partir do período de 1960, que no contexto nacional nós vamos verificar a integração da região ao restante do Brasil. And these dynamics are being intensified from the 60s as we see some markets advancing here in Brazil. E aí, a partir desse momento, a gente vai verificando essa intensificação no desmatamento, no processo de grilagem de terras, garimpo legal e também o avanço de grandes projetos na Amazônia que também são responsáveis por causar inúmeras situações de violências, violação de direitos e conflitos territoriais. And we see several crimes here in the Amazon region as this frontier of capitalism goes advancing, such as deforestation or stealing land from people and the increase of the violence in the region as the demand of the products increase, as he said. Bom, para situar, nós estamos falando dessa região, a Amazônia brasileira, e como já foi mencionado pelos colegas também, nós temos a Amazônia Internacional, chamada aqui no Brasil de Panamazônia, né? Então, esse bioma é formado aí por 8 países, sendo o Brasil o país que possui a maior extensão territorial, né, em torno de 5 milhões de hectares. Brazil has the larger area of the Amazon region, and here represent this map showing all the countries of the Amazon region to talk about these dynamics. É importante também salientar que essa região hoje ela é formada por em torno de 30 milhões de pessoas vivendo na Amazônia brasileira, e esse quantitativo, basicamente 80%, corresponde a uma população vivendo em áreas urbanas. Então, isso também é responsável porque a fronteira, essa expansão da fronteira do capitalismo que se dá na região amazônica, ela tem um caráter diferenciado, que é o caráter do processo de urbanização. Então, isso vai intensificar essas situações de violações de direitos, violências e conflitos. 80% of the population of the Amazon region are in the cities. And that's interesting because we can see the frontiers of violence increasing in this dynamic of cities and people living in cities and the process of the urbanization of the region. Então, a Amazônia, desde sempre e ainda hoje, ela continua sendo essa região de expansão do agronegócio, sobretudo a soja, mineração, petróleo, né, mercado de carbono, garimpo ilegal e agora, né, de um tempo para cá, tem intensificado também as situações relacionadas ao narcotráfico.
We can see in this dynamic a lot of economies increasing, such as agribusiness and carbon markets and soil, and it's important to understand how these economies are increasing in this dynamic of urbanization and cities. Bom, esse mapa ele ilustra o que a gente chama na região de grandes projetos. São projetos de mineração, projetos de logística, o avanço do agronegócio, hidrelétricas, mostrando como essa complexificação e densidade da rede técnica tem também sobrepondo o mapa de conflitos e violências que nós vamos mostrar em seguida. Então aí você consegue perceber claramente que essas redes de infraestrutura também elas são vetores que pressionam situações de conflitos e violência na região. This map shows how some economies are related to organized crimes. So when you see the violence increasing, you can also observe the organized groups increasing, and you can like match with some economic dynamics in this map. Bom, e no outro mapa em seguida a gente pode verificar exatamente, a partir dessas linhas pretas, nós identificamos vetores onde você tem a maior concentração de conflitos, desmatamento e violações e violências na região. Então, basicamente, é o que acompanha a direção das redes de infraestrutura na região. What follows the infrastructure networks in the region is the violence. And in this map, you can see some numbers of deforestation and conflicts for lands mapped in colors in the Amazon region. Bom, também sobrepondo essa lógica de grandes projetos, conflitos, violações e violências na região, nós temos os territórios protegidos, né? É uma pergunta que sempre se coloca, né? Então, esses territórios também são territórios indígenas, territórios quilombolas, assentamentos que estão exatamente na região do fronte dessas situações de violências e conflitos. This map proposes a question. So, those supposed to be territories that are protected, but in reality, they are in the center of the conflicts in the region. Bom, e aí a gente tem uma complexificação, né, dessa rede de infraestrutura, né, sendo cada vez mais utilizada pelo narcotráfico, né? Então, a partir das nossas pesquisas, temos identificado cada vez mais a região, né, sendo utilizada como um vetor de escoamento da rota internacional do narcotráfico, né, por diversas entradas, né, tríplice fronteira, né, na região ali da Colômbia, Peru e Brasil, por Tabatinga, mas também nessa região da Bolívia, que faz fronteira com o Mato Grosso e Rondônia, e por cima um fluxo que vem da Colômbia via Venezuela, adentrando por Suriname, Guiana e Guiana Francesa, né, a partir do estado do Amapá. This map shows the dynamics of drug routes in the Amazon region and some conflicts in the frontiers that are bringing drugs or the conflicts that are between this dynamic of organized crime. Então, toda essa rede de infraestrutura, ela acaba possibilitando e acaba sendo um grande atrativo para esse grande fluxo internacional que passa na região, mas não somente passa, provoca também situações de violência e conflitos, tanto nas zonas urbanas quanto nas zonas rurais e nos territórios que deveriam ser protegidos. What is interesting is that this dynamic of infrastructure also supports drug trafficking in the region and supports the violence. So the same infrastructure that is related to urbanism and the cities is
used by organized crime to sell and be in the market. Bom, então nós temos os eixos rodoviários, os pontos são as pistas de pouso clandestina, né? A partir do mapeamento do mapa e biomas, e aí são os principais fluxos que são identificados a partir de apreensões policiais, essas setas. These numbers and routes in the map were mapped for the police, federal police in Brazil, and are related to routes of planes and cars in the Amazon. Pode passar. Então, esse mapa ele vem mostrando, esse é o retrato do ano passado, da pesquisa que nós temos junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é a publicação Cartografia da Violência da Amazônia, que retrata aí as facções presentes na região, né? Basicamente, se destacando o Comando Vermelho, primeiro comando da capital, PCC, bonde dos 40 e outras facções locais, regionais, que aí totaliza mais de 18, né? Mas a partir desse mapa é possível identificar a predominância do CV e do PCC na região. This is a map from a research that he made last year about the organized crime that are in the region, and in the legend you can see the names of the organized crime coalitions and where they are in the maps, and it's more prominent, the primeiro comando da capital, as dominating the Amazon region. Pode passar. Bom, esse já é um mapa que também nós produzimos para um relatório que nós estamos finalizando, que mostra já a identificação, né, as evidências do Comando Vermelho na Amazônia a partir desse ano, de 2025, e a partir da operação policial que aconteceu no Complexo da Penha e Complexo do Alemão, né, onde principalmente destacando aí o estado do Pará e outros estados onde você tem uma relação muito forte das lideranças locais, né, se refugiando no Complexo da Penha, né, e no Alemão. Então, a partir do que foi identificado, o estado do Pará, por exemplo, foi o estado com a maior presença de líderes refugiados, né, nesse contexto da operação. This map shows an interesting dynamic. So, after some conflicts, some refugees, some leaders that are from the organized crime are also refugees in São Paulo and Rio de Janeiro, in the favelas. After some conflicts, they became refugees in Complexo da Penha, em Rio de Janeiro, and Alemão, also em Rio de Janeiro. E aí é possível identificar a grande estratégia de organização em rede, né? Ao mesmo tempo que essas facções elas têm uma grande capilaridade na região e uma tendência à expansão territorial na região, mas a forma de organização delas se dá em rede. What is interesting also in this map is that how the organized crime can work in networks and how they can help each other all over the country in Brazil. Bom, e aí no caso especificamente do estado do Pará, nós identificamos mais de 91 municípios já com a presença do Comando Vermelho. Desses 14 municípios e alguns bairros de Belém, nessa operação lá no Complexo da Penha e do Alemão, você tinha essas lideranças sendo refugiadas nesse estado do Rio de Janeiro. E comandando, né, o comércio, o microtráfico e a dinâmica do narcotráfico de lá do Rio de Janeiro. Some leaders that were refugees in Rio de Janeiro were still
giving orders in Pará, for example, how the organized crime dynamic should work. Então, todo o modus operandi da facção carioca foi, ao longo do tempo, implantado aqui, e isso vai, obviamente, alterando o modo de viver das populações tradicionais e das populações das periferias que não eram acostumadas com essa forma de organização das facções. How organized crime worked in Rio de Janeiro were reproduced in the favelas of the cities of the Amazon region, and this is changing how the dynamic of the city in the Amazon region is working. Então, se a Amazônia no passado era essa região de expansão da fronteira do capital, hoje ela continua sendo, e também cada vez mais vai tendo uma intensificação desses grupos criminosos também, enxergando a Amazônia como uma possibilidade de acumulação do capital, não somente pela rota internacional do narcotráfico, mas também utilizando-se de exploração de recursos florestais, intensificando a questão de crimes ambientais. The organized crime is part of a global dynamic of capitalism, and again, the people that live in the territories are being used as an instrument to the capitalism and for the markets. Então a gente identifica diversas situações, né, de envolvimento das facções em garimpo ilegal, desmatamento da floresta e, sobretudo, na questão da lavagem de dinheiro através da aquisição de fazendas. Isso tem algo parecido muito. And so we can see how deforestation, illegal mining are growing in the region, observing this profitable market that organized crime is dealing with. Somente para ilustrar, Júlia, gostaria que passasse mais por favor. Aqui algumas fotos, né, dessa presença das territorializações, das facções. Pode passar. Outras Some fotos, pictures. mostrando a presença da facção em territórios quilombolas, aqui na região, no Pará, no Maranhão e outros estados também. Somente a nível de ilustração. Just pictures to show the presence of this organized crime in the region and how they present themselves in graffitis. Bom, e para concluir, a gente entende que é necessário essa presença do Estado. Muitas vezes a facção ela se aproveita dessa omissão do Estado. Então, o Estado é necessário se fazer presente com políticas públicas, investimento, né, em educação, investimento também em uma estratégia de autoproteção dessas comunidades e povos da floresta. And to end, to conclude, Tiago affirms that it's necessary to have a better presence of the state in the region to help the population and to try to integrate the people that live in the territory in an economic dynamic, for example. So, Obrigado. So, thank you very much. I'm Julia. I am advocacy officer of Amazon Underworld, and I will say a few words to end this panel. And I really would like to thank you, Alma Preta, that presented some connections of Congo and the Amazon, and the leader that is here and researcher that's with us showing and explaining more about the reality. And also thank you, Bram, for the field, and Tiago that's presenting his research too, and Quilombola. And to say that
The idea of this panel was to connect South perspectives and to show that these dynamics are not new. These dynamics are, we do believe that this dynamics is on the tropical forests in Global South, and the buyers are the same. So we are trying to create a connection here in Amazon, Congo, and maybe Asia, about this debate of if there is organized crime and someone and some organized groups doing illegal mining and collecting profitable minerals in the region, it's because some enterprises are interested in. And that's one of the arguments that Thiago brought to us also, that this capitalist idea of profitable markets are being reproduced in the same regions that are really rich. And people that live in the territories are the ones that are suffering from this, the consequences of the capitalism. So this is the start of a debate that we are trying to connect here, to map the enterprises and to present consequences, and of course open the dialogue, because we know that this is a complex issue and we have to bring enterprises, private sector, government and allies to the debate, to think of how to create another solutions and integrate the field and the people that are living on the violent territories to the solution. So thank you very much, and please reach us if you have compliments or questions and etc. Great. Oh, thank you so much. Thank you for the presentation. I think that we have a colleague here from the Congo Basin, and it was not easy to, to stand, because it was a really strong message and also emotional to everything which is going on in the field. It was really nice for me to learn from that, from the Congo Basin Forest Partnership perspective. And I think it's a good opportunity also to connect with all independent observer we have in the Congo Basin region, so that they have a network also. You can reach out to me. I can put you in touch with all this network who are really also engaged in the field, and so that the Congo Basin, through the colleague and also the other network, are well represented, so that the message is really reach the international communities. Thank you very much. It was really very impressive. Can you please send a message, the 3 key message, to Nadine or to me for the wrap-up of the day, because it will be published and the session is also online. Thank you. Okay, they take the photo, and then we will have the next discussion, which will be mostly on the way forward post-2025 at technical level, the discussion on a technical level, because at 5 p.m. will be ministerial, but now it's mostly to discuss a little bit at technical level on how to move forward post-2025.
Good. We have two panelists, which is the director of FSC International and Nicolas Barbier from IRD for One Forest Vision. We will then discuss the issue post-2025. Everybody here English, I think, so that we can completely do it in English. But if someone don't understand English, okay, great. Please. Nicole. Yes. Marie-Claire. Good. Then I will sit not, I must not sit in the middle. No. Okay. And then we have Marie-Claire, she can sit here. Great. Thank you so much. We have this quick discussion, 30-minute discussion, which is mostly based on post-2025. You hear about the Belém call to action for Congo Basin forests, and you know the financial ambition, which is 2.5 billion for Congo Basin, thanks to the donors and the bilateral and multilateral donors. And now, from your perspective, we have here someone from FSC International, the director, which will be then provide us insight on the ambition to promote sustainable forest management in Congo Basin, mostly certification system. In the call, the declaration, the document which was the framework of this call, the ambition was 15 million hectare FSC certified through 2030. And the question will be, if you can explain a little more, or the Samba initiative, it will be then helpful to understand. Please note that the session is online, it's recorded. Great. And then we have, from the science perspective, also the One Forest Vision. We will also provide their contribution and also their intention or ambition within this call. And the last one will be the director, Congo Basin director for the National Conservancy, then on the international NGOs perspective. Let us start with FSC. Please, when you start, please introduce yourself so that participants online can get the information. Okay, thank you very much. My name is Anand Punja. I am based in London. I am replacing a colleague that was supposed to be here that didn't get here, unfortunately. My colleague Patrick Epi from our Congo Basin region in Brazzaville, he's based. So if he's watching online, hello Patrick. So I've got some talking points as well. I'm based in London. My job is Director of Stakeholder Relations and building partnerships, alliances across both governments and civil society alliances. And really I've come to present our work for something called the Zambra Initiative that FSC is moving behind in Africa. So under the leadership of our regional director Peter Lele, who's based in Uganda, and with support of Peter and other colleagues across the Pan-African team. We will be in February. We'll be launching formally the Zambra Initiative, which is a 10-year initiative to really kind of inject more money, more effort to having FSC certified forests across Africa. Of course, FSC is known very much for its certification of production forests.
So that's one of the pathways to reaching certification, so we can bring certification of production forests and high value production forests. But it's not just about production forests, it's also about restoration and conservation as well, which is an area conservation efforts and restoration efforts in FSC are growing through our Payment for Ecosystem Services program. And the idea is to really inject capital, mobilize capital and inject capital into conservation and restoration to drive and forward conservation, restoration FSC areas across Africa. Congo Basin plays a massive role in that, in particular, especially through our verified impact program, Payment for Ecosystem Services program, which will, on top of the certification, allow or enable, I should say, forest managers to access payment for ecosystem services markets in particular. So I'll stop there for a minute and I'll let you... Oh, the battery's about to go as well. Okay. Can you give to Nicolas? Okay, over to you, Nicolas, to introduce yourself. Okay. Nice to be here. I'm Nicolas Barbier from IRD. Actually, I know Marie-Claire for... Hi, it's been a long time. Nice to meet you, to see you again. I'm also part of the One Forest Vision initiative, working at different scales from the field, measuring forest in the field and on the carbon and biodiversity and functioning aspects, but also at higher scales, larger scales, using drones and satellite imagery within the project. We're also involved in capacity building in the south. We just started 12 PhDs in Gabon and Republic of Congo. We're going to start in DRC next year. But so, in view of the Belém call, one of the we have a few messages that we would like to convey. We'll repeat them a bit later in a presentation at 11, I think. It's really the very strong importance of having funding channel to science, but science in and from the Congo Basin. So it's very important to also have the local scientific institution or scientific institution internationally, but having them manage their own funding. It's we've seen maybe just it's a poke to Marie-Claire. It's been difficult to sometimes. It's also true with AFD and other fiduciaries. When you have intermediaries managing the money and before it gets to the ground and the forest or the researchers, sometimes it creates frustration because it takes more time and interactions and contracting and all this. So we have to find a way to simplify as much as possible the management of the money, although accountability is very important, of course. But we need to be able to make money predictable and accessible, but also to have open calls with selective. But it's very important that the researchers from the region that are maybe abroad in postdocs or are pushed to come back because they know there are resources that they can do their research and create the data and the information and the knowledge we need to support this Belém call and the pact, the compact, and all the incredible measures that are listed in this pact. Some of them are just really ambitious, like the 80% stop of forest fire by 30 or 35. This is really ambitious, so we need the proper tools, but the technical tools to monitor and measure, and the infrastructure to be able to distribute the data,
but we also need the social sciences to understand how populations and people in the countries, the dynamics that leads to these processes. So it's not always about measuring downstream, that we also need to do the science to understand the processes in the society. So I'll stop there. Thank you so much for the science perspective on this Belém call to action for Congo Basin. Now we will move to Marie-Claire Perez, Congo Basin Director for the TNC International. Thank you. TNC, the National Conservancy. Thank you. Thank you, Danny. Thank you both. Happy to share this space with you. Yes, I think it's really the time for Congo Basin. I mean, I'm delighted to see we have a full day today dedicated to this. I'm delighted that we're closing this day with this call to action, and I think it's more than time. We know the Congo Basin is the most important carbon storage in the planet, and we know it has a tremendous role to play, not only for global climate mitigation, but also at a continental level, the role it plays in maintaining climate stability, which is in turn essential for livelihoods of people not only living in the Congo Basin, but actually far distant through rain patterns that generate in this region. So it's ecologically a unique ecosystem, irreplaceable. The 30 gigatons of carbon that's stored in the peatlands is unique in the world. So there's just a tremendous amount of superlatives that we can bring and bring it to the Congo Basin. It's clearly the home to millions of people that live directly in the basin, but also people that actually depend on the resources for the basin. And unfortunately, I think it has been suffering from the perception of being a difficult region, a complicated region, a region marred in conflict, and it just has been suffering from the lack of attention it really deserves as the opportunity it really is. And I think it's time for the world, for everybody, governments in region, of course, to elevate and really show what's been happening, but from international community, science, definitely for us international NGOs to bring everything we can, and I think that's what's beautiful about that call to action is really everybody has a role to play in really understanding the tremendous opportunities that come from this region. Yes, it is a complex and difficult region, but what region in the world is not? I mean, every single place has its challenge. And the opportunities and the prospects, what I think is for hope for a much better planet, are really strongly anchored in this place. But I don't think it has received the support it really needs compared to what the potential is. So I think we need, again, it's more than time to help mobilize the funding, the support from traditionally funding sources, from public funding, donor countries, friend countries, philanthropies, but also more and more private sector, other types of market mechanisms, and to do it in a way that is not just bringing in money as a handout, as a gift to the region, but really invest in a region so we can help to really self-generate and be a source of wealth creation. And for me, it's really clear that in a region that has so many people that's directly dependent on the forest, but also where the forest is directly affected and threatened by poverty-related activity, small agriculture holding, charcoal production, that type of activity, we need to make sure that in this region, conservation is also coupled with lifting people out of poverty. We cannot do a conservation in a more traditional model. It needs to be a conservation that is really connected to economic development, that really connects with private sector, that really helps to see how economic development, again, funding flows are generating from the use of the resources, the wise use of the resources, why certification is so important. And also that really is coming and there's benefits coming directly to communities. So
we are very happy to help be part of the solutions, bring in not only, as much as we can help to mobilize funding, but also helping to create new models, new ways where we can look at smarter, innovative ways of funding mechanisms that are equitable, that allow for more direct access, that are transparent and there's accountability, that are really helping to shift the conservation model there. So I'll leave it there for now. Great, thank you so much. I think we have here 3 important areas. We have the science, we have for data, for information, to have better or best decision making. We have for forest concession or forest management areas. If we can fight and then win poverty there, we will have transformational change in life of many people. We have conservation area. Here is at most 30 million in Congo Basin, 30 million hectares. And it is really the question, if we mobilize this resource, we mobilize 2.5 billion, but for us it's not enough. Because if we look at the environmental service which Congo Basin provide to the planet, this is not a lot. This means normally if you have 610 million ton CO2 balance positive, if you just have $10 a ton, it will be 6 billion. This means normally on resources side, we have a good potential for mobilization. But the question is how to bring these resources to really bring change in the field. And the ambition in Zambia is 30 million, 30 million across all Africa. Our ambition within the Congo Basin is 15 million. How to push and to make it happen that political appetite on that the political decision making really go that way. Gabon do it, and we can do it also for all the basin. And now it is the same question concerning the protected area to bring people out the poverty. If we have these resources in billion, and I think science already provides some, but I will give you also the opportunity. It will be the last round. We start with FSC. Okay, I mean, FSC's model is strong standards in forests, assurance system, and access to market. And as I mentioned earlier, we've been very much FSC's grown up mainly in consumer markets, but as there are more markets opening up that value forests, private markets opening up that value forests, we need to get that balance right, better between areas for production, areas for conservation, areas for restoration, etc. So we're very much seeing it more in a wider landscape issue now, and very much connecting it to how all of the agendas, really, global agendas, are moving from ambition to action, as we see here in this COP with the action agenda, but also with KMGBF monitoring framework as well. So we're very much looking at how our system can enable can bring more money into forests and their stewards and share across with benefit sharing mechanisms, and that's where our standards are strong. How forest stewards who manage forests can then have more choice of where they receive income from, and therefore they have more choice in how they want to manage their forests. Up to now, forests have been more valued for their productive capacity than their conservation, more financially valued for their productive capacity than their conservation or restoration capacity. And therefore, by connecting our system, our strong brand, our strong to new markets or the emerging markets of climate finance in particular, through payment for ecosystem services, and also
pathways towards carbon and biodiversity credit generation as well. That will hopefully bring in more income streams for forest stewards to access, whether they are governments, whether they're communities, whether they're private sector as well. And in a landscape, then they can look at where in a landscape they can manage land towards sustainable production, helping to achieve country targets, in particular in the Congo Basin around Target 10, or whether it's conservation areas. One thing we're looking at is OECMs, for instance, as well, and how we can value OECMs more. And for countries, that's important to achieve Target 3 of the KMGBF, and then Target 2 as well, and how we can support enabling restoration markets to support long-term restoration, not just short-term restoration, which is something that we need to get out this cycle of donor-funded restoration that is perhaps too short-term thinking, and look at how in a landscape you get that balance right or better between Target 10, Target 3 and Target 2, and access to markets for that as well. Yes, thank you so much. And then we go to science. We just have 7 minutes. This means you have, and then just to rebound, I think the way forest concession are working in Africa, and in particular those who are labeled with FSC, it's a very nice example. And when we measure carbon fluxes and degradation, and at very high resolution, 10 meter or 30 meters resolution, which we can do now annually, we do see that forestry concessions are a good way of preserving on the long-term carbon, at least some of them. And so that just highlights the importance of having proper monitoring tools, not just only for deforestation, but also for degradation and fluxes. And to have a common ground, we have to have the same assessment tools across the basin, and maybe across the 3 basins, to be able to compare. And it shouldn't be the forest concessions themselves who do the assessments, and sometimes the ministries don't have the proper tools in these countries. I've seen in Cameroon, for instance, they are still using very old aerial photographs from the 50s to do the management plans of the concession, so it's just not acceptable. We have all the tools now to do a better job. It's just that we need infrastructure for data management and accessibility. thank you. We welcome the co-facilitator for the Republic of Gabon for CBFP. You are welcome. Yes, from the conservation perspective. I'll do very quickly because I know we're short on time. I really think that certification and, FSC, but other types of certification, and I say overall, a push for improved, measurable management, forest management is really an important component of the solutions for the Congo Basin. And I think the role that we can play as NGOs is looking at where are some of the gaps existing. So, a specialized organization like FSC is really good at understanding the whole supply chain and how to address from supply to demand. And we need the science clearly to know that what we're doing is actually doing the results we want. But we need to make sure that we have a whole ecosystem and environment. And when I'm talking about ecosystem, I'm not only talking the ecological ecosystem, but it's more the socio-political ecosystems. Make sure we have the property legislation and policy frameworks in countries that are really helping to provide the right incentives and disincentivize the non-sustainable management of forest. Also making sure that the benefits from that is also helping to lift everybody off poverty, as I was saying earlier. So are there already proper mechanisms for benefit sharing, for funding flow, for investment in that kind of poverty alleviation that it helps to, in the end,
protect more forest. So we need to make sure clearly private concessionaires, companies that have invested need to see a benefit of that, but we need to make sure that also communities that are depending on the forest are already seeing that. So I think we can play an important role in helping to link with the science and link with the private sector and the markets, but also linking with the policy framework and context, and then with the communities and the funding flows, and making sure that is all of that done through a governance system that is effectively everybody feels properly represented, and the needs in the end, everybody ends up having a piece of the pie, of the whole that creates this better influx. So yeah, I think we have a role to play connecting with all of these different dots. We're a little bit kind of flexible on the ways we can do, and we can help to co-design, create through technical systems and imagining different mechanisms that can fill in some of the gaps and help to remove some of the barriers that might be still holding up. Great, thank you so much. I think we have the perspective from the international conservation NGOs, and we have the science perspective, which will then help us. I think we need to have good indicator will help to address the question of poverty, both in the conservation area, in the concession area, so that monitoring after 5 years, when we reach the COP35, we can say, okay, concerning the poverty situation in the concession area and in the conservation area, there are really change for 5, 10, or 15%. People are out of poverty because of the Belém call to action for Congo Basin, based on the contribution. But we need a sense for that. We have, during the day, one session will be on the science perspective for the Belém call to action. We will have the IPLC Congo Basin for the indigenous and local communities. We will be discussed also the pledge in that perspective. We will have also a session on community forests or ECM for Rainforest Foundation, and we will have payment for environmental service for CAFI, and the end at 5 p.m. we will have here a ministerial session which will be to celebrate the launch of the Belém call to action for Congo Basin. Thank you so much for attending this session, which was mostly to discuss at the technical level the post-2025 Belém call to action. Thank you. Thank you for your participation. We'll start the next session on IPLC for Congo Basin. Thank you. And thanks to my panelists, the director of FAC, director of TNC, and then director of One Forest Vision Initiative. The panelists take a photo with a co-facilitator. No? Please, the IPLC, Congo Basin IPLC, the presentation, if you have, and then your panel, and after that, it will be the science panel.
REPALEAC, who is also the vice chair of the Global Alliance for Territories Communities, GTC. And the next one is Honorable Representative of Tenure Facility in Stockholm, Raymond Sanjon. Dr. Raymond Sanjon, please. Thank you so much. Now, I will give the floor to Ambassador Honoré Flore Kumbapambo, but before that, I would like to stress a little bit the framework, but you can speak in French or English. We have the translation. If you want the translation, you can take your the headset, but she will be speaking in French. This means if you need translation, please, we have the translation. Un instant d'abord, juste un moment. Someone need translation? Okay, tu peux. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être parmi les peuples autochtones et communautés locales. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec une profonde détermination que je prends la parole aujourd'hui dans cet événement organisé ici à Belém, au cœur de l'Amazonie, pour porter une voix, celle des peuples autochtones et des communautés locales du bassin du Congo. Il convient de rappeler que le bassin du Congo est le deuxième poumon vert de la planète. Il abrite une biodiversité exceptionnelle et joue un rôle vital dans la régulation du climat mondial. Les écosystèmes du bassin du Congo soutiennent directement les moyens de subsistance d'environ 80 millions d'habitants, dont les peuples autochtones et les communautés locales, qui sont les gardiens millénaires de ces écosystèmes clés qui jouent un rôle de puits de carbone et protègent la biodiversité. En effet, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques IPBS reconnaît depuis plus de 30 ans votre rôle crucial du savoir autochtone dans la conservation de la biodiversité, vos pratiques agroforestières, votre gestion durable des ressources et votre connaissance intime des écosystèmes représentent des solutions environnementales et climatiques éprouvées depuis des millénaires. Pourtant, vous, peuples autochtones et communautés locales, veilleurs des forêts, faites face à des obstacles majeurs: accès limité au financement, marginalisation politique et économique, perte de moyens de subsistance, et cela alors même que votre avenir est imminemment lié à celui de notre planète. Face à ces défis, les initiatives Appel de Belém pour les forêts du bassin du Congo et Engagement en faveur des peuples autochtones et communautés locales du bassin du Congo deviennent des solutions pour réaffirmer la place prépondérante des peuples autochtones et communautés locales dans la gestion durable des écosystèmes. C'est la raison pour laquelle ces initiatives ne sont pas seulement des déclarations, mais des engagements concrets pour la justice climatique, la préservation de la biodiversité et le développement durable. Elles doivent être des instruments vivants portés par des engagements financiers concrets et durables. À ce titre, nous devons mobiliser des ressources financières nationales, régionales et internationales à la hauteur des enjeux. Cela signifie garantir un financement direct et transparent aux peuples autochtones et communautés locales, renforcer les partenariats avec les gouvernements, les bailleurs et le secteur privé, assurer que chaque dollar investi contribue réellement à la justice climatique, à la conservation de la biodiversité, au développement durable inclusif. Par ailleurs, il conviendrait de respecter
le droit au consentement libre, préalable et éclairé, CLIP, pour tout projet affectant les territoires des peuples autochtones et des communautés locales. Intégrer systématiquement les connaissances autochtones dans les politiques climatiques et environnementales nationales et internationales. Protéger la propriété intellectuelle autochtone sur les savoirs ancestraux. Soutenir des initiatives d'économie durable menées par les peuples autochtones et communautés locales. Garantir la présence et la voix des représentants autochtones à tous les niveaux de négociation. Renforcer les capacités des peuples autochtones et communautés locales pour leur participation aux forums internationaux. Et enfin, créer de plateformes permanentes de dialogue entre gouvernements et peuples autochtones. Mesdames et messieurs les représentants des peuples autochtones et de communautés locales, nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Nous ne pourrons atteindre les objectifs de l'accord de Paris sans votre participation pleine et effective, sans votre consentement libre, préalable et éclairé. Le bassin du Congo, avec ses 301 millions d'hectares de forêt, représente une solution climatique irremplaçable. Mais cette solution ne peut se concrétiser qu'en plaçant les peuples autochtones et communautés locales au cœur de nos stratégies. Ici, à Belém, sur cette terre amazonienne qui résonne avec les chants et les luttes de vos frères du bassin d'Amazonie, nous lançons un appel solennel. Il n'y aura pas de justice climatique sans justice pour vous, peuples autochtones et communautés locales. Investir en vous, c'est investir dans la solution climatique la plus efficace, la plus durable et la plus juste que nous ayons. C'est investir dans l'avenir de l'humanité. Notre avenir à tous dépend de vous. Je vous remercie. C'est un très brillant discours, hein? Sauf si vous n'avez pas suivi, mais moi, c'était un très brillant discours. Nous allons poursuivre avec le prochain intervenant, donc qui pourra intervenir assis. Donc nous aurons Dr Raymond qui va dans de Tenure Facility. Yeah. Thank you, Dr. Dani. Thank you, Madam Ambassador, for this excellent keynote speech to open this session. I think it was really amazing. You captured just the key points that we are going to deliberate today. Yes, thanks you all for coming and to participate in this session. And we want to thank the Congo Basin Forest Partnership for giving us this opportunity to present this very important pledge document for the call for Berlin action. Yes, I will start by just giving a very short presentation on why this pledge for indigenous people in the Congo Basin is all about. Yeah, the key objective here, the indigenous people are calling to mobilize 20% of the Congo Basin Pact to direct support them for three reasons, three main objectives: to secure tenure and promote territorial governance, promote community-led conservation. We know in the Congo Basin, a lot of conservation initiatives have been protected area, and community has been, in the past, excluded from conservation. So we are calling that this pledge, this pact, to support this call for Berlin to promote right-based conservation, community-led conservation, because the communities are the best custodian of the forest and nature. And the third objective for this pledge is to promote forest-based bioeconomy. This is something that has been left out, and there has been a lot of movement
working towards that. And this is the right time, this is a critical moment where this call of action can chip in funding to support this movement. Why does this matter? It matters because the Congo Basin, we just saw the recent report from the World Bank. That is a science-based report. The Congo Basin absorbs more than 4 times carbon than this Amazon that we are right in, standing in. And because of that, the IP, the indigenous and local communities, they have been the custodian of this, but in terms of policy decision, in terms of finance, they have been left out for generations. Their rights are not secure, but their territory hosts this huge biodiversity. They have limited access to finance, as the ambassador just highlighted in her keynote speech. And they are also excluded from decision-making that are related to the management of these vital natural resources. But however, the indigenous and local community in this region have also taken on themselves. They have conducted different initiatives. They have been moving. They have success stories to be in an evidence to present their case. The first, we have the community forest concession in DRC. Already 5 million hectares has been protected for community. In Cameroon, we can see pest system that community co-management. The Baka are working with EcoGuard in Lobeke, in other parts of the region, to do co-management to support the protection of this nature. And then there's also in Chad and other places we see participating range land. Because when we talk about the Congo Basin, it's not only the forest. We have also countries that are range land like the Sahel. You have Chad and other countries that also have vital ecosystems that are important for this call for action, not only about forests. But the challenges they always face, even though they have their self-initiative, is that they don't have this funding. And some of the funding that come to them has a lot of high standard, a lot of bureaucratic process. For them to access this funding has become very difficult. So we are calling that some of these intermediaries should be, some of them are gatekeepers, should be cut off. And the funds should go directly to the indigenous and local community organization or their constituency or the partners that they represent them. So for this call for action, we have 5 key strategic objectives for the call for action. 1, we want tenure security and community monitoring. If you look at other in the Amazon, community have built in their own monitoring system where they monitor, they patrol their territory, and they even they patrol their territory, and they also affect illegal loggers, illegal poachers. So this system, we could build this type of system in the Congo Basin. And the communities, they know their forests, they know where these resources are located, and supporting them in building, securing their tenure and building monitoring system is a big plus. The second is on inclusive governance and representation. And when we talk of inclusive governance, here there is a gender bit. Women are very important. Women should be part of the governance structure. The women should be part of decision making. So inclusive. And then youth are the next generation. They have to take over. We've seen most of the decision makers, the IPs are not included. Women are not part of it. Just very handful. You have programs like carbon coming to this ecosystem, biodiversity and pest. The communities are left out. There's also the protection of land defenders. Many of the land defenders, some of them are being jailed because they are standing for their right. So we need to promote and protect them. And then the third is the forest-based bioeconomy and gender equity. We saw from the World Bank report that this forest is a whole economic value.
not based on the nature, but economic value. The number of tons of carbon, the natural resources. How can we promote a viable forest-based bioeconomy? The indigenous and local communities should be center of this. They know how, they know the non-timber forest product. We need to strengthen their capacity for different value chain of this non-timber forest product. And then the last is on climate finance. We are here for this call. The call for the action is to put indigenous people at the center of climate finance, because they are the solution. We cannot save nature without them. So they need to have access to this finance. And what we are calling here today is ensuring that 20% of this pledge of the Belém call for action for the Congo Basin should be allocated for the indigenous and local community. And we are also calling that other funding mechanisms that are existing or are emerging, like yesterday we have the forest land tenure pledge of 1.8 billion globally. The indigenous people in the Congo Basin need to be aligned. Their priorities need to be aligned in that pledge. You have the tropical forest facility forever. The concept no talk of 20% to the indigenous people. We need to align the indigenous people in the Congo Basin to tap from that funding mechanism. You have the Green Climate Fund. Recently just launched their indigenous people-led fund. That is another entry for indigenous people in the Congo Basin. So we are taking all these different emerging mechanisms and we are pushing the indigenous people to be part of it, to tap, because without them we cannot save the Congo Basin forest. And you have the carbon jurisdictional rate programs. We've been in different sessions, they have been talking about carbon. How can indigenous people, how can we promote indigenous people-led carbon initiative in the Congo Basin? And then we are also following the ambassador's speech. We need a platform for dialogue between the government and the indigenous people. And thirdly, before I pass into Joseph, we need to build the indigenous people in the Congo Basin, their network, REPALEAC. It's a very strong network. We need to reinforce that network and enable them to establish a dedicated funding mechanism for the people of the Congo Basin. Thank you. Thank you. Thank you very much. I think it's an impressive presentation on the overall IPLC with the perspective of the Congo Basin, and to moving from the international to IPLC in Congo Basin. Now we will hear from the regional coordinator of REPALEAC, which is the regional network for indigenous people for the Congo Basin. He is also the co-chair of the GTCR, and he will provide us the REPALEAC vision on that. Thank you. Thank you very much, Danny. It is for me a pleasure to be here and acknowledge the presence of our friend of Indigenous people, Ambassador Christian. So now we'll move to French. So merci beaucoup pour PBC et tous nos amis et tous nos partenaires et aussi aux institutions de la For interpretation, please, you have the interpretation. Just. Oui, et merci beaucoup aussi à Raymond pour cette présentation qui plante les décors sur les IPLC pledge au niveau du bassin du Congo. Comme vous avez vu, il y a beaucoup d'annonces
il y a les pactes pour le forêt du bassin du Congo avec l'appel à Belém qui a déjà un fonds. Et pour nous, ce serait important d'avoir une vision de ces fonds. Il y a l'argent, mais qu'est-ce qu'on planifie avec ça? Quelle est notre vision en tant que peuple autochtone d'Afrique centrale et du bassin du Congo par rapport à toutes ces annonces? Donc ma présentation va justement donner la vision. Il est une présentation qui donne la stratégie, la vision du REPALEAC d'ici 2030. C'est une présentation qui fait une vision qui fait suite à notre cadre stratégique, le cadre stratégique de REPALEAC 2018-2025, qui a eu des axes très stratégiques, notamment sur la tenue foncière, la participation aux instances de prise de décision, surtout ce qui concerne les ressources naturelles, les bénéfices également de l'exploitation des ressources naturelles, les questions des droits humains et de développement et le renforcement des capacités. La deuxième phase, c'est-à-dire après la première phase qui s'achève 2025, nous avons une vision jusqu'à 2030 et ce qu'on va vous présenter qui complète réellement ce que Raymond a donné. Nous avons ce message clé. Il dit que notre vision est portée par d'abord nous-mêmes en tant que représentants du peuple autochtone. REPALEAC bénéficie aussi, est un acteur stratégique au niveau de la sous-région. C'est pour ça que je remercie réellement PBC, la COMIFAC et les institutions de la CACE au niveau de la sous-région pour faire de REPALEAC une plateforme d'interface entre les institutions étatiques et le peuple autochtone, mais aussi aux acteurs et aussi aux partenaires qui nous aident. Alors, je ne vais pas revenir sur le bilan de la phase qui s'est achevée de notre cadre stratégique, mais ce qu'on veut retenir est que dans l'axe 5.1 qui est lié réellement qui est lié à la tenue foncière, l'axe 1 avait prévu le renforcement des droits de tenue foncière dans les pays de l'espace COMIFAC, des peuples autochtones et des communautés locales. Et ça devrait passer par la cartographie participative, mais aussi les actions de plaidoyer pour influencer les politiques qui renforcent la tenue foncière. Et ça, au niveau de la sous-région, il y en a eu beaucoup. Par exemple, à RDC, nous avons profité de la loi sur la foresterie communautaire et cela a pu donner la possibilité réellement à engager la sécurisation de terres. Dans les 5 millions d'hectares qui sont actuellement les bilans de la première phase d'expérimentation des CFC et la RDC, il y a au moins 30% de ces bilans qui est des peuples autochtones, des concessions des peuples autochtones. Nous avons également participé à influencer d'autres politiques au niveau de la RDC et au niveau du Congo, mais aussi du Gabon pour renforcer la tenue foncière. C'est vrai qu'il y a eu des défis parce que les différents pays, les différents réseaux de REPALEAC n'ont pas eu les mêmes opportunités pour renforcer leurs actions au niveau des pays. Par exemple, en RDC, il y a eu beaucoup plus de soutien et d'appui. Il y a eu beaucoup de partenaires qui sont engagés en RDC, tout comme au Congo et au Gabon. Vous allez voir qu'à Centrafrique, au Rwanda, au Burundi, au Tchad, mais aussi au Cameroun, il n'y a pas eu assez de soutien. C'est pour ça que nous avons défini cette vision avec ces bilans où il faut renforcer l'appui pour que nous puissions vraiment atteindre notre cible. Pour la première phase, nous avons estimé de 2018 à 2025 atteindre au moins 7 millions d'hectares de forêt dans l'ensemble de pays de la COMIFAC où les droits des peuples autochtones sont rassurés. Mais on n'a même pas atteint plus de 40% parce qu'il y a eu beaucoup de raisons pour ça. Alors,
la vision est là avec une Afrique centrale qui gère les ressources naturelles avec la contribution des peuples autochtones. Les renforcements, avec comme objectif le renforcement de la sécurité foncière, la gouvernance inclusive et le relèvement économique. Ce sont les trois piliers qui caractérisent notre vision. On ne veut pas vraiment vous plonger dans beaucoup de littérature. Cette vision se fonde sur trois grandes orientations. La sécurité foncière, la gouvernance inclusive et le relèvement économique. Et je vais m'atteler sur ça pour ma présentation, pour dire qu'il y a beaucoup d'activités qui se font pour la sécurisation, basées sur les opportunités légales qui se trouvent dans les pays. Oui, nous allons nous engager à cela. Il y a beaucoup de réformes, par exemple, à RDC, l'aménagement du territoire, la réforme foncière, la réforme de la conservation de la nature, il y a le couloir vert qui est là, il y a aussi les aires conservées communautaires. Au République du Congo, il y en a aussi certaines réformes dans ce sens-là. Au Cameroun, récemment, les droits à la loi révisée des forestières a eu des dispositions spécifiques pour les aires protégées communautaires. Au Gabon, il y a aussi le processus de réforme de la loi forestière. Nous travaillons avec nos réseaux au niveau local. NADA, par exemple, qui est membre de REPALEAC Gabon, qui travaille pour que les aires communautaires puissent être intégrées dans la nouvelle loi, dans la loi en révision. En Centrafrique, il travaille beaucoup aussi pour pousser la loi sur les forêts communautaires, mais aussi la loi spécifique de peuples autochtones. La Centrafrique a ratifié la convention de l'OIT et il faut vraiment l'implémenter maintenant au niveau national. Donc, au niveau de ces différentes réformes qui se passent, il y a cette possibilité de booster la tenue foncière, sans citer aussi l'alliance des peuples autochtones en République démocratique du Congo et en République du Congo. Ce sont déjà des assises qui vont nous aider réellement à pousser, à sécuriser les droits, la tenue foncière. La gouvernance inclusive, ça va vraiment de toutes les politiques qui se passent sur les forêts, toutes les réformes, on va influencer ça. Troisièmement, ça suffit. Ça ne suffit pas d'avoir une terre, un espace sécurisé. Ça ne suffit pas de participer, influencer les politiques. Mais le troisième élément, et il est revenu sur ça, la bioéconomie, qu'il faut maintenant pour les économies locales, comment on fait pour l'entrepreneuriat pour forestier, comment on fait pour renforcer le bien-être des communautés au niveau local. Ça, c'est un axe sur lequel on va beaucoup aussi s'atteler au niveau de notre vision. Alors, je voulais terminer maintenant pour dire qu'il y a ces pledges au niveau de la sous-région. Les questions se posent actuellement. Combien qui vont être pour les peuples autochtones dans les 2,5 milliards? La TFF, il y a 20% qui sont dédiés. On est en train de discuter avec, en tant qu'Alliance globale pour les communautés territoriales, comment cela pourra être canalisé maintenant vers les communautés. Ça, c'est un premier défi et c'est une question. 2,5 milliards, combien de pourcentage pour les peuples autochtones du bassin du Congo? La deuxième question se pose, comment, par quel mécanisme pour avoir l'accès direct? Ça va aller où, dans quel panier, pour que cela puisse atteindre les peuples autochtones et les communautés? Le premier pledge était là avec tous les mécanismes de CAFI. Ce sont les agences accréditées. C'est vrai qu'à partir de là, il y a des organisations au niveau des pays à travers des projets de CAFI qui ont bénéficié de certaines activités. Mais actuellement, on s'est dit l'accès direct au fonds, c'est faciliter à ce que les communautés, les peuples autochtones dans les fins fonds puissent accéder à ces fonds. Et nous avons plusieurs mécanismes. Il y a déjà les mécanismes émergents des fonds qui se font au niveau du pays de la bassin du Congo. Il y a les fonds REPALEAC. Il y a les fonds pour la justice climatique. Il y a les fonds pour les forêts, les fonds communautaires des forêts. Tous ce sont des mécanismes qui peuvent déjà aider à briser réellement toutes ces procédures qui, des fois, nous avons des chiffres qui sont annoncés et quand on va vers les communautés, vous direz, mais on a appris là-bas qu'il y a 2,5 milliards. Mais combien vous ramenez pour les communautés? Et c'est très simple avec des mécanismes que nous avions développés
pour que les communautés puissent accéder. Nous avons par exemple en RDC, c'est vrai qu'il y a les paiements pour les services écosystémiques. Ça aussi, il faut savoir comment les terres, les espaces pour les communautés, pour s'affirmer et être payés sur ça. Ça demande réellement que les espaces soient bien déterminés. Les espaces où il y a les communautés, il y a les forêts, il faut qu'ils aient des droits sur ça. C'est vrai que nous participons réellement à des différents side events par rapport au paiement aux services environnementaux, mais ça demande que les gens s'affirment sur leurs espaces et qu'ils démontrent. Vous allez apprécier le résultat sur un espace, ces espaces concernent qu'il faut que ce soit sur la sécurité. Nous avons plusieurs autres initiatives. Nous avons à RDC, par exemple, l'initiative pour payer pour les prix pour les leaderships de la conservation traditionnelle, où on donne des prix à des communautés, à des individus, à des leaders communautaires qui se sont affirmés à contribuer véritablement à la conservation. Donc, les mécanismes pour aider, pour vraiment faire arriver les moyens aux communautés existent. Mais la question se pose, combien on va bénéficier de ces pledges et comment, quels sont les mécanismes qui seront mis en place et par quelle institution ce fonds pourrait passer. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Thank you for the different contribution. You have the possibility for translation. Donc, sur les questions, je voudrais juste vous signaler qu'à 11h50, une nouvelle session sur la science, la contribution de la science pour ce qui est de l'appel de Belém pour les forêts du bassin du Congo. Sur la question relativement au pledge, vous avez suivi les différents pledges qui ont été bien présentés par Dr Raymond de Tenure Facility, notamment les 2,5 milliards de l'appel de Belém pour les forêts du bassin du Congo, les 1,8 milliards pour ce qui est de FCLP, dans le cadre de l'Antenure, donc qui a été lancé, je crois, hier. Voilà. Et puis, il y a les engagements du GCF pour ce qui est du IPLC. Donc, sur cet ensemble de mécanismes, il y a un pourcentage qui est sollicité pour les peuples autochtones. Et lorsque nous venions à la COP, et je crois que c'était la première fois dans le cadre des discussions du pledge par rapport à Glasgow, c'était que la voix des peuples autochtones soit entendue dans le cadre de la mobilisation des financements. Et on était sur une mobilisation de 1 milliard de dollars pour les peuples autochtones qui correspondaient à 25% du IPLC. Donc actuellement, si on regarde les pourcentages de ce qui est demandé, on serait actuellement sur le 20% de Belém Col, on serait autour de 500 millions. Et la demande pour les IPLC, ce serait dans le pledge global de 1,8, ce serait autour de 400, 350, 400. Donc on n'est pas très loin de l'ambition de départ. Maintenant, la prochaine question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cet argent atteigne les communautés, les peuples autochtones et les communautés locales. Donc, dans le Belém Call to Action for Congo Basin, dans l'appel de Belém pour les forêts du bassin du Congo, il y a un article qui dit explicitement que dès 2026, un cadre sera mis en place pour justement organiser la gestion, la transparence de l'utilisation des ressources, qui est différent du processus de Glasgow ou alors une avancée du processus de Glasgow. Et ça, c'est une avancée de l'atelier de Libreville, qui a permis justement de mettre une feuille de route qui permettrait de se rassurer de l'utilisation et de la direction de ces ressources. Donc, sur ce point, je crois que c'est au peuple autochtone et communautés locales de s'organiser entre eux, de voir comment est-ce que la mobilisation doit s'opérer dans leur cadre. Comment est-ce qu'ils vont les attirer, comment est-ce qu'ils vont les utiliser pour faire ce dont nous avons eu la présentation. This is, I think Raymond St. John will respond also, but in English. Yeah, this is really important that we have different funding mechanisms that are being discussed and agreed, and there have been commitment. And within these different frameworks of the funding mechanism,
it is really clear, one of the clear messages that the call for indigenous people, their concern, their priority has been heard and has been integrated in this different mechanism. Now the big question is post COP30, what next? How do we ensure that all this funding are translated into action and then are deployed to these different indigenous networks or their group or the right to the community? That is a big question that I don't think we can answer today in this room. But as Danny said, there's already a framework that has been agreed in Libreville that we have to discuss that and develop a clear framework on how the allocation of this funding. And to also, very important, a monitoring mechanism, because we have to also develop a clear monitoring mechanism that we have to align with the framework of distribution to also track what this money are going to be used for, what are the results, what are the evidence, what are the impact. It's not only about allocating funding, but also monitor and track the use of those fundings and how, what are they being delivered, what are they delivering at the community level. It is really important because in the next 5 years, we have to take a stock taking and evaluation. Is this fund, the funding that we pledged, the action, what were the evidence, what impact have they created to the community? It's only that we can anticipate to mobilize more funding to support the movement. Thank you so much. I want to acknowledge the presence of the General Secretary of the Ministry of Environment in Cameroon. You are welcome. Bienvenue, Monsieur le Secrétaire Général. Donc, si vous voulez prendre la parole, nous pouvons vous la donner à votre convenance. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot ou peut-être après. Après. Okay, bien. We will then, if there is one question, we have 5 minutes. If there is a question, we have 5 minutes remaining so that we have for interpreters to have a break before the next session. Donc, merci. Donc, je suis Mohamed Handain du Maroc. Je suis président du comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique. C'est un réseau de 122 organisations autochtones dans 22 pays africains. Donc, on fait un travail de proximité avec les peuples autochtones. Donc, merci pour ces informations très, très importantes. Je voudrais juste poser une question. Vous avez parlé du mécanisme de suivi du fonds. Sur le terrain, comment vous allez gérer ces fonds entre les peuples autochtones et les communautés locales, parce qu'il y a les peuples autochtones qui sont sur place, il y a la population qui viennent après. Donc, nous avons deux catégories, peuples autochtones et communautés locales. Comment vous allez gérer ces différents concernant la distribution des fonds? Merci. Ok. Voilà, ça c'est une question très pertinente. En fait, le REPALEAC travaille justement et a priorité pour le peuple autochtone, mais aussi les autres communautés qui sont voisines, parce que les activités qui sont menées dans les milliers de peuples autochtones bénéficient également à d'autres communautés. Ça, c'est une précision qu'il faut donner. Et il est bien connu que les structures des peuples autochtones et les groupes de peuples autochtones sont bien connus au niveau de l'Afrique centrale et des bassins du Congo. Il est
en RDC, nous avons nos réseaux spécifiques et des organisations de peuples autochtones. Vous allez aussi au Cameroun, au Gabon, et il y a des structures, il y a des communautés bien déterminées, les Baka, les autochtones pygmées. Bon, c'est vrai que la loi pour le peuple autochtone au niveau du Congo interdit de parler des pygmées parce que ça c'est péjoratif. Donc les peuples autochtones sont bien connus, les groupes de peuples sont bien démarqués et le REPALEAC a les statistiques de cela. Et les activités sont bien ciblées. Parce que ça dépend réellement des activités qui sont déterminées et engagées pour les communautés et les peuples autochtones. Il y a par exemple actuellement, nous sommes à de la République du Congo, nous avons des structures qui s'engagent par exemple dans la conservation communautaire et le renforcement des espaces traditionnels des peuples autochtones, les aires conservées par les peuples autochtones. Et il y a des actions qui sont directement orientées vers le peuple autochtone dans cela. Et je crois que dans la sélection, dans le mécanisme de distribution des fonds, cette distinction sera bien précise par rapport aux besoins et aux valeurs, aux spécificités de peuples autochtones dans les zones de projet. Donc ça, c'est déjà des mécanismes qui sont bien déterminés dans la zone. Au Cameroun, vous avez les peuples autochtones Baka. Vous êtes en Centrafrique, il y a aussi les peuples autochtones Mororo dans la zone. Cela veut dire que ces catégorisations est déjà bien précise et démarquée et REPALEAC en tiennent compte. Il n'y aura même pas de confusion pour eux. Par exemple, à RDC, il y a les concessions forestières, par exemple. La plupart de certaines concessions forestières ont des visions de conservation et c'était plus pour les peuples autochtones. Les autres ont eu des visions d'exploitation, mais en tout cas, la plupart des concessions où il y a la détermination des peuples autochtones, c'est une vision ancrée dans les valeurs et les perspectives spécifiques des peuples autochtones. Merci beaucoup. Je pense que le temps nous prenons de coup. Thank you very much for attending this session. I think that we really had a very productive session. It is now for REPALEAC and the supporting partner to see how they will really mobilize all these resources. I think the most important thing for this COP was really to make sure that the message of the indigenous people and local community are heard from the Congo Basin, and that this voice is heard within the Belém call to action for Congo Basin forests, and also within the international campaign, the Forest We Want, which aim to win 4 billion. I think now they have 1.8 billion is also a result, but it is our job to make sure that a good part of this will be reach the Congo Basin. It is the responsibility of all of us. I don't, Raymond St. John to say something before, no? No, I just want to thank Congo Basin Forest Partnership for the work you've done, starting since last year to coordinate and mobilize, and all the different sleepless night meetings we're having in the back door to push for the mobilization of $2.5 billion for the Congo Basin in the next 5 years. Thanks for the hard work. I also want to commend the ambassador for COMIFAC. He has been with us since Glasgow, and he's still with us. And the Secretary General present and other colleagues that are present here, thank you for coming. And this is a movement. This is something that we have to do it together. It's not a job for one person. So I call it a movement, and we are already there, and we'll move it forward. Thanks. Thank you. If you give an applause to our panelists, we will have a session now on science, the voice of science within the Belém call to action for Congo Basin. I think it's important to hear what was the contribution of science, the process, why is this important, and it's also a process we was started and very heartily, and I'm really happy for the success and for the mobilization of all the head of regional, international research, scientific network for the Congo Basin.
They will be presenting here. Just 5-minute breaks for the interpreters. 5 minutes, and we start the session for séance. Thank you. This panel is intended to highlight how science can help serve the objectives of the Belém call to action for the Congo forests. So unlike many scientific presentations, this is not going to be data heavy. This is really going to be focused on the externalities that science can provide. The panel will mostly be in English, so if you would like translation, there are headsets available here. Thank you, Danny. I'm going to introduce my fellow panelists here today. Directly to my left is Dr. Raphael Chimanga. He is a professor of hydrology at the University of Kinshasa and also the co-chair of the Congo Basin Science Initiative. Directly next to him is Isabella Zhu, who is the head of the Geomatics Department at Cameroon's National Climate Change Observatory. And on the far end is Dr. Nicolas Barbier, who is a director at the French Institute for Research and Development and a key member of One Forest Vision Initiative. And I would just say that all of us coming together to be on a panel represent the increasing coordination that we're seeing across scientific networks in the Congo Basin. So we're going to start with a few very short presentations about the impact that science is having in the Congo Basin and where we think it should go. I have a few questions for the panelists, and then we'll also open it up for additional questions. So I encourage you to think of those as we go along. So I'm going to ask Raphael to come up. Your slides. Thank you. Except they're out of order. Good morning, everyone. Welcome to this session. So I'm actually going to talk about the scientific capacity development in the Congo Basin. And so I'm basically going to, to focus on 5 points of discussion about capacity development, what should be able to do to achieve, expected capacity development for the basin. I think first that we needed to reinforce scientific infrastructure. So to establish
research environment or scientific research environment. And that actually put emphasis on establishing modern laboratories, hydrometeorological stations or network, biodiversity observations, and geospatial data centers. And so this is actually the model we are taking under the Congo Basin Science Initiative, where we do have the observatories that actually we are trying to develop, and in association with the human capacity development. My second point is about development of human capital. And here we needed to train a new generation of scientists, technicians, and policy experts to structured program. What we need here is that really we do have a structured program that we establish, and then we develop capacity around those programs. And I take again the model of the Congo Basin Science Initiative, where we do have the observatories. We do have 6 observatories, and we combine capacity development with these observatories, where data will be collected and capacity of researchers, experts will be developed across those observatories. So here we need again to see it's not only program of master's, PhD level, but we also want to focus on professional certification programs for technicians and field operators. And mostly this category of people, it actually is neglected. We really need to train technicians, lab technicians. We need also to focus on those who can be able to collect data from on the field. So we need, under the development of human capital, we need also to focus on South-South cooperation, but also South-North exchange program and long-term monitoring program. So the third point of my discussion is about integrating data and knowledge systems. Here we are talking about data infrastructure, digital data infrastructure. So we need to talk about accessibility of this data, but also condition of use. Data are published, but how then do we use this data? What are the capabilities of expert scientists to analyze this data? Sometimes you find out that really people, at local level are producing this data, but this data are being used directly by those who have capabilities outside of the region. And here we take the example of the data infrastructure we have been able to develop for the Congo Basin, where we collect data, we analyze this data through modeling tools and so on, and then we develop also some indicators. So we incorporate this data into an information system that is actually accessible and can be used by every category of stakeholders, from scientists to policymakers, but also we train people to use this system. So the fourth point of my discussion is about promoting interdisciplinary or applied research. So here we need to prioritize research that supports cross-disciplinary thematics. So the fifth point of my discussion is about strengthening regional and global partnership. So here we need collaboration.
with universities, research institutions, international science missions, and so on. And lastly, I would like to put emphasis on support for policy, translation, and decision support. Here, we needed to create pathway program framework of science to policy through decision support tools, scenario modeling, early warning systems, and science policy dialogues. Here, I can take the case of policy briefs, scenario simulation. We need to strengthen national and regional coordination frameworks, and also have evidence-based contribution to fora such as COPs. So when we produce science, we need also to ensure that our science is contributing to regional fora, meetings such as COPs, such as the African Union agendas, or other meetings such as the COP for biodiversity. So thank you very much for listening. Thank you, Raphael. I'm going to pass briefly to our esteemed colleague Aurélie Flore, who's the co-facilitator for CBFP, to say a few words. Merci. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, le bassin du Congo représente bien plus qu'un écosystème forestier. C'est le deuxième plus grand continuum forestier tropical au monde, stockant 3 années d'émissions mondiales de combustibles fossiles. Il constitue de ce fait une région vitale pour l'équilibre climatique mondial. Mais aujourd'hui, nous faisons face à un paradoxe cruel. Cette région cruciale pour le climat mondial reste incroyablement pauvre en données d'observation. À titre d'exemple, pendant que nous débattons de solutions climatiques mondiales, la sous-région Afrique centrale possède l'une des plus faibles densités de stations météorologiques au monde. Comment pouvons-nous prendre des décisions éclairées sans données fiables? Par ailleurs, les quelques données existantes, notamment celles sur la biodiversité exceptionnelle du bassin du Congo, les impacts du changement climatique sur les forêts, les rivières et les populations, ainsi que sur les pratiques durables déjà mises en œuvre par les peuples autochtones et les communautés locales, restent dans les laboratoires ou dans les rapports. À ce titre, il me plaît de préciser que pour transformer les promesses en résultats, nous devons passer des données aux décisions. La recherche scientifique, lorsqu'elle est reliée aux besoins des populations, des communautés locales et des décideurs, devient un moteur puissant pour un développement résilient face au climat. Les données doivent servir d'outils d'aide à la décision. Elles doivent être traduites en politique publique, en investissements ciblés et en actions concrètes sur le terrain. Sans ce passage, nous risquons de perdre un temps précieux face à l'urgence climatique. Nous devons donc bâtir des ponts entre la recherche et la décision politique. Ainsi, chaque donnée devient une décision et chaque décision une avancée vers un avenir durable. Pour transformer ces données en décisions efficaces, nous devons investir massivement dans l'infrastructure de collecte de données, intégrer systématiquement les données climatiques dans nos politiques de développement, renforcer les capacités des chercheurs locaux, soutenir les chercheurs africains et les institutions locales afin que la science soit produite et utilisée sur place, renforcer les systèmes de suivi et d'évaluation pour éclairer les choix stratégiques et enfin, garantir que les données servent directement les communautés en orientant les financements vers des solutions adaptées et inclusives. Pour conclure, nous affirmons que la science n'est pas une option, mais une condition de réussite.
Le bassin du Congo peut devenir un modèle mondial de développement prêt pour le climat si nous transformons la connaissance en action. Ensemble, faisons de la recherche un levier de justice climatique, de conservation et de prospérité engagée. Des données robustes, des chercheurs engagés, des décisions ambitieuses, voilà la recette d'un développement résilient au climat. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sorry, I have to move. Thank you so much. It's really heartening to hear the co-facilitator of CBFP take such a strong and powerful stance about the value and the importance of science. And it was heartening as well to see the team that created the Belém call to action include a 10% set aside for science to be able to do these things. Just before her remarks, Raphael gave us, I think, a very clear picture of why science can serve capacity building in the region, and in fact already is. We are already producing the PhDs that will go on to lead government agencies, industry, and conservation. And I think that the Belém call to action talks about the necessity of both development and conservation together, and the capacity building work that the scientists on the stage and around the region do are a critical part of both of those components. Both Flore and Raphael also gave a great transition to our next speaker, who is Isabella Zoe from Cameroon's National Climate Change Observatory. And she's going to give a couple of very concrete and precise examples of how science is already being used in the region to drive important conservation and development decisions. Thank you, Virginia. Thank you for coming. I want to appreciate the presence of my SG and my DG and all of you present. So we are going to see just what science has done in the case of Cameroon and how it has impacted and or fostered the decision making at national level. And here we will look at maybe the mapping of our forest cover lost that help us to determine our deforestation rate. And then the evolution of our islands, because Cameroon is a coastal country, how our island and mangroves have been behaving as well. So just 5 years after we discovered that we have lost a lot of land, and the next 5 years, you find that we have up to 127 meters of land being covered by seawater. So there is this movement. The shoreline is very dynamic. So our recommendation to the state was, if you put this bridge where you are projecting, in 10 years, the bridge will be hanging in water. So the National Observatory was consulted for recommendations. That is the power of science. We also have this case where we monitor our water resources, and we saw that this is Lac d'Eau, a dam in the north region, and it is the same region where we have high forest cover loss. And so we saw that Lac d'Eau, the first part, you find that there was enough water in March 2019. And we also do predictions for water this situation. In fact, in our prediction, we do climate predictions, seasonal and decadal. So we actually predicted that water is getting full. The management of the dam goes and opens up so that it doesn't overflow. But when we did this prediction, it was not taken into account, and they opened up in the unusual time, and there was a big shortage of water to turn the turbine. So we had electricity problem in this area because of this issue. So maybe I will just end by highlighting some of the challenges at the national level. We have
insufficient reinforcement funds for technical capacity building, technological, or even financial. Why not? We also need high resolution data because all this scientific evidence you find, it is a combination of satellite data and ground truth data. So we are actually looking forward to have higher resolution data so that we can produce more accurate results. Then we have limited capacity to assess climate-related funds. It's a big challenge for us, and it is a call for concern. Thank you. Thank you very much, Isabella. I think it's illustrative of how science can serve the region, not just in terms of conservation decisions, but also in terms of development decisions, right? If you think about tens of millions of dollars being invested into a bridge that's critical for economic development, but subsequently is destroyed within years because of climate change, then obviously that doesn't serve development objectives or conservation objectives. So our next speaker is going to talk a little bit more about the nexus between science and development and financing, and in particular how science plays a critical role in advancing access to nature-based finance. Thank you, Virginia. Thank you all for being here today. So we presented the One Forest Vision project several times last week. I'm a researcher at IRD. It's a research institute that's been working in Africa and in Cameroon, for instance, for 80 years already. So we're very much involved into capacity building and advancing the quality of science with the partners in the countries. So in the examples we have seen, we see that we need not only a good science and improved products like the annual maps of carbon loss and carbon gains at 10-meter resolution, for instance, that we are producing. But we also need to increase the accessibility to those data. So the data, national and regional data infrastructures are crucial for decision making. And it's not only the job of scientists, it's not even at all the job of scientists. So to build this infrastructure, that can cost enormous amounts of money and really need specialized technicians and engineers. So the scientists can really make the indicators, and then you need a national level infrastructure to be able to deal with connecting people and the users, for instance, the farmers, the forest companies, the policymakers, the environmental policy, and all these stakeholders together, and including, I think we need high-resolution products if we want to implement payment for ecosystem services at the local level. If we don't have the information, the relevant information and the monitoring at the scale of the village or the scale of the region, it will be impossible to really make the decision and the monitoring for implementing these payments for local communities and autochthon people, so indigenous people. So these are a few elements, but apart from the mapping, which we all have in mind, the importance of being able to map these forests. But apart from the mapping, there are other new tools that can really help to have an inclusive participation of the society into science. I'll just mention the PlantNet. PlantNet tool is an app you can have on your smartphone that can help you recognize plants. And it works very well in Europe and the US because it has been calibrated on millions and billions of images from simple citizen users. And we've been making a lot of efforts to calibrate PlantNet for Central Africa. We've been training people in Cameroon, Gabon, Congo, DRC, and Uganda already. And the tool is improving fast, so we will be able, we will have this tool
for both training new botanists and training and involving people in the monitoring of biodiversity. This is just an example, but the tool is now also working from drones, so we can start to map species distribution from the air. So just to give some examples of after 1.5 years of the Project One Forest Vision, some of the advances that we can have can really bring a solution from science. But there is the debate about if we invest the 10% of the money from the Belém coal in Central Africa for science, what do we mean by science? Is it only the scientific research? Is it the academic and higher education? Or is it the infrastructure for data at the national and regional level? So it's important to know what we mean by that. And I think what we meant when we said 10% and we put 10% in the pact was just really the science and the capacity building for regional researchers to be able to have a vision on the long term and to build capacity to set up and to start projects with international partners, but really driven by regional scientists. I'll stop that. Thank you so much, Nico. And I think that last question is an important one, and one that I guess we would be lucky to have to grapple with over the next 5 years. I'm going to cover the last kind of main platform of what science does beyond science, which is community engagement. We were fortunate enough to have our colleagues from the Indigenous Peoples and Local Community College of CBFP on the stage before us, talking about the importance of including communities who live in the Congo Basin and the areas we want to conserve. And I'm going to make the case to you that science is actually an incredibly powerful way to continue that engagement. And there's 5 main platforms that I want to talk about here, 5 main ways we do that. The first and most obvious one is direct livelihoods opportunities. I think it's fair to say that every single person on this stage has employed dozens, if not hundreds, of people from forest frontier communities month after month after month after month to do data collection. Most of the data collection that needs to be completed to do the work Nico is talking about being able to validate nature-based payments, has to be collected very regularly to be able to follow seasonal trends, to be able to follow the dynamics of the forest. And the communities are best placed to do that data collection, and that's a job. That's an actual economic opportunity that's linked directly to conservation. And when they participate in that data collection, they get technical training, right? So Raphael spoke about capacity building in a formal sense of creating the kind of innovators and PhDs that are going to drive regional development and conservation. But science is also doing a lot of work to train people in local communities on use of technology. And this is especially important as we go into the era of AI and big data. We've had a lot of communities talk to us about wanting to have some autonomy and understanding of what's happening. And this is a really clear platform for them to understand the context and begin to get introduced to some of these big ideas. Our prior panelists from the Indigenous peoples communities talked about the fact that they have ways of knowing and ways of being that are different than science. And I think that we as scientists still have a long way to go in appreciating and understanding that, but I think that we are making important leaps in that. This picture here, there's actually a third person. So there's Dokas, who's a PhD student to capacity building. There's Egas, who is a local community member. And then behind them is Gaston, who is a member of the Baka community. And they are working on tracking collared birds to understand how birds move through the rainforest, deposit seeds, and could potentially reforest and regreen the rainforest. Part of the way that they can find the birds and get close enough to pick up the signals from these radio tags is because there are people with traditional knowledge who have a good sense of where the birds are.
And so they've been generous in sharing that with us, and we've been working to weave what they know in with what we do. And it's going to create a much richer and more policy relevant understanding of the region itself. One that I think is really underappreciated, and you had a nice mention of citizen science here. If we think about our own communities, whether we live in the Congo Basin or whether we live somewhere else, the people who go out and appreciate nature are usually the ones trying to save it, right? The people who are inputting things into citizen science platforms, who are birding on the weekends, who will stop and smell a flower, they are usually the people who will also stand up and say, actually, I think we should think about keeping this as a park instead of developing it. And when we send people out to collect data, we create those opportunities for engagement and for value that I think are a philosophical foundation to build on for conservation. And if we put all of those things together, I think what we get is improved readiness for nature-based financing in these communities, right? They're starting to understand the measurements that are being taken and how they're being used. They're starting to see their own local and indigenous knowledge woven in with scientific knowledge. They have an appreciation for the nature, and because they've been getting paid to collect data, they see that there can be compensation from conservation. So in many ways, I think a lot of our data collection acts as almost a proto-payment for ecosystem services approach that's really actually quite effective, and I think is readying these communities for something formal. So I'm going to stop there on why I think science is an amazing community engagement tool, and I'm going to start being our moderator again and ask our panel a couple of questions. All right, so the first question I have for the panel, and you guys will have to fight over who gets to go first. What elements are critical for science to fulfill its promise in its support of the Belém call to action? Okay. For that, I saw it from 3 angles. The first is a strong capacity building of national institutions. You have technical capacity building, technological and financial capacity building of national institutions. The next thing I see in this question is the valorization of national efforts. Countries are busy, they are doing something at least, so you are not starting from zero. You are actually starting from somewhere where the government has been putting in efforts to carry out some activities. Now, the other thing I think that makes science work will be efforts to reduce pressure on natural resources through the payment of environmental services, both from top to bottom. So I don't know if I should share the experience shared by Brazil to us 2 days ago, where they are already, indigenous people in the forest are already benefiting direct monthly stipends because they are carrying out activities to reduce pressure on forest. I think that works. Thank you. My boss wants to add something. Excuse me for taking the floor like that. I think that the understanding we must have about the support to science must be linked directly to the development and the impact of climate change on the development of our areas. You cannot talk today about rural development, agriculture, without robust scientific evidence. How can you make agriculture today in Africa without normal calendars? Calendars is the result of data
treated, development of models, which will be different if you take into consideration the diversities of countries like mine. Cameroon is 5 different agroecological zones. It is 5 different agricultural calendars. Today, you must know exactly when you are planting, what are you planting, and so on and so on. My friend from Democratic Republic of Congo was talking about science. If you take all the dams on Inga, on the Congo River, how can you manage the disponibility of water resources in a dam if science is not working? If you don't know the quantity of precipitation and the water disponibilities and the direct, I say the direct impact on the production of energy. That is the challenge. It is not science for science, it is science for the development. It is applied science to the development using it. So it is there was a side event before this. We were talking about billions, 4 billions this, 4 billion that. We are talking about sharing. First of all, who knows the quantity of carbon who are on these different forests? It is science. What is the rate of deforestation? Before she started, she showed a document showing the different rate of deforestation in the different area of Cameroon. You can exactly say today in Cameroon that in that space, we have this quantity of carbon stock. This is the dynamic for the last 20 years. So it is not to be or not to be. It is an obligation. It is an obligation. So I will encourage it, and I hope that it will not only stay too much talk at the end. Yes, thank you. Thank you so much, Director General of ONAC. And I think raising some very important parts about what is needed to fulfill the promise of science. Funding is needed, and also science being responsive to the needs of policymakers and people. Do other panelists have? Yeah, thank you very much. Thank you, Virginia. So, to fulfill the promise of science, and the commitment, I think we needed to put emphasis on the research environment, a conducive, improving the research environment in the region. There's no need to me of training thousands of PhDs, masters, if we are not focusing on improving the research environment. What is going to be to happen is there will be brain drain. So those people, when they come back from training, and we have seen this, it's still happening. So they will actually, return, run away, because there is no a conducive research environment. And what is needed really to establish a conducive research environment, I think here, there are policies on conservation, policies on diverse sectors. But we still really lack policies on scientific research in the environment, in the basin. How then do we manage our data? How then do we manage our laboratories? How do we develop analytical capacities? How do we collaborate with our partners from the north when they come? How then do we transfer technology? So I think we need really to sit and think about
what could be good policies to improve our research environment so that really we can avoid also this brain drain. Another element is about research ethics. This is critically important, you know. So how then, you see that people really sometimes in the region, researchers are reduced to data collectors. They collect data and, you know, their partners, because they have got good analytical capabilities, they just take this data, they publish, without even referring to those who have been suffering with them collecting this data. I remember one time we were attending a workshop in the region. I saw a project, a coordinator of projects, you know, presenting good results of the work that has been carried out in the basin, but not referring to any single person from the region. I think that is a problem of research ethics, which actually we need to improve. So these are really two elements which I think they are really important policies to improve our research environment, but also research ethics for the region. Thank you. So I'm going to hand it to Nico. I'm going to open the floor to questions, but I'm going to save myself room at the very end for the panelists to share one example of a promising scientific project in the region and the impact that it's having. So that's a heads up to you guys. First you. Okay, thank you. Just to rebound on these discussions we've had, I think it's important, as you said, the ethical part is crucial, and we all agree in the different initiatives that CBSI, the panel, and One Forest Vision, we all have the same view of saying that we must push forward the capacity in the region to produce good science. That being said, and if you don't want to be instrumentalized, you don't have to make researchers and local labs responsible for installing all the meteorological station, all the water monitoring station and all this. So, and for the climate and the agriculture is the same. There is a continuum in science between the fundamental science and the PhD and the research that we are going to develop has to be the best science worldwide. So we have to have people in the region publishing in the best journals. And then you have very applied, on the other hand, monitoring and measuring that must be the responsibility of national institutes. So all the indicators that were developed by scientists then must be industrialized at a regional or the country level, by these institutions. But it's not the responsibility, I think, of REPALEAC, for instance, of your very nice, very powerful lab to substitute to the states to do all the monitoring of all the rivers, because then you will complain that you're only producing data for others, because we will devote all your energy into having all these stations work. This is not a one-man's job. So yeah, there is a whole reflection to that, and the money that's we have the chance to see flowing in the region must be carefully divided between these different tools, the real science and capacity development for researchers and technicians, and then the capacity of the states for monitoring. Thank you. Thank you very much. I will be very brief. I'm Professor Chawa, Secretary General of Ministry of Environment. I would, originally I'm a scientist, but now I'm in a more decision-making level. And what I would say is when we have gathered and processed all these data, one of the applications I'm seeing is through modeling. Through modeling, because we have a very the big challenge
is to support the government to frame out precisely national budget. It's very important because we have income, money coming from agriculture, from energy. If you don't have a serious model, you will never precisely know what you have, what you need. Social, for infrastructure. For me, this is absolutely vital. Modeling and support elaboration of the, but when it comes to sit and say, okay, for this year, what do we need from the different sectors? At that time, with the climate change, if you don't have this tool, then it's became a sort of, a game you don't master. So for me, it's vital. Thank you so much for that. I think I'll respond, and then if anybody else wants to, you're welcome to. I really appreciate that as a call to scientists to tell us what it is that policymakers need. I think that's a space where we have not always done as good of a job as we could. I think a lot of times our research agendas are driven by trends in our own very specific fields and not as much by the needs of policymakers. And I'd also like to point out somebody who trained as a scientist, who engaged in the capacity building that Raphael spoke about, and is now a decision maker. I think you are a living example in this room of the power of science to build capacity for the region. Does anybody else have any comment on that? No? Yeah. Other questions from the audience quickly? Yes. Okay, thank you so much. My name is Minen Pongwe. I'm a communications expert and I'm a researcher. I'm currently doing my research on climate communication. I'm trying to do a critical analysis on the climate and justice frames of climate issues. I think data-driven solutions are very sustainable, but most times some of these findings are not communicated in ways that people can easily understand. So I just wish to ask, how do they communicate some of the findings or maybe some of the data they get? For example, some of these nature-based solutions can actually be implemented very well by the local communities. But how do you communicate some of the findings after your research? Thank you. Great question. Thank you so much. I'm going to hand it to Isabella first because ONAC is, I think, a leader in trying to communicate your findings. And then, Raphael, you're welcome to respond as well. Thank you again. I will take an example of the alerts or the seasonal bulletins that we produce or the agricultural calendars, how it reaches the end user. It's still challenging, but we are doing our best. For example, we have created the social media platforms where we submit this so that it can get to them on time. Because at first it was a big challenge. For example, we had the agricultural calendar reaching the end users 2 weeks after their planting season date, so it becomes obsolete. So we have also Twitter, Facebook, ONAC websites, and then we have community radios that we have actually signed conventions with them, where immediately we produce, we also send to them, and they translate this in their local languages because they have been trained for that. So they are able to pass this on to the population. I don't know if I left out something, but I think that's it. No, thank you very much. I think that is the right answer. So myself, actually, I would like to talk about the challenge that we scientists we have. We should not be hiding from that weakness that we have. It's really mostly difficult for us scientists to properly communicate our results. But being aware of that challenge,
For instance, through the implementation of the Congo Basin Science Initiative, we have set up a sort of scientific conferences where, we will take a day. So the next conference will be in January in Brazzaville, where we have allocated a full day for dialogue with community, with stakeholders, decision makers. So they will tell us what they need, from us as researchers, and how then can we learn, on how to communicate, best to communicate results to them. So it's actually still a learning process. But I can take some tips. Professor Simon Lewis is here. I like to match, when they did the publication of the peatland carbon stock in the Congo Basin. They say, okay, it stores around 30 gigaton of carbon. And then they translate that in terms of global carbon. They say, okay, it's equivalent to 3 to 4 years of global carbon emissions. This is actually a language that, scientists can easily understand. When they say, okay, we have actually characterized the huge complex of peatland in the Congo Basin, so it's equivalent to the size of Germany, for instance. This, passes easily. So, but we are still learning in this process, and really this is also where journalists will be of, help for scientists to better communicate the research results. Thank you so much. So we have heard today about how science is critical to build capacity in the region, about how it works to actually, it is already working to inform decision-making in critical ways. We've heard about how it's fundamental to access nature-based financing, and how it actually is an undervalued tool to engage local communities. With that in mind, I'm going to ask each of the panelists to say briefly one promising scientific project that's going on in the region right now, and what you think, very roughly, its impact is likely to be. Thank you. It's difficult to choose because, across the board, at different scales, I see so many things going on. But one project I find really exciting and I'm involved in is that monitoring of the forest functioning. So it's really not about just counting about carbon stocks and deforestation and degradation, but it's also about understanding precisely how the forest functions, how much water is evaporated, carbon is exchanged with the atmosphere, and laterally with the water drainage network. And to do so, we can have the flux towers, which is a very expensive and difficult tools. Other approaches proposed by Simon are to fly over the forest with planes to regularly measure carbon emissions. But the approach we started is monitoring the forest with drones. And we're going to try even an automated drone that flies every week, for instance, over hundreds of hectares, where you can see when the trees are producing their leaves, producing new fruits. So you can have information about the habitat for animals, the food production. For instance, it's crucial in Gabon, where there is that conflict between humans and elephants. We have seen increased violence between groups of apes, of chimpanzees, probably because of food shortage. So we need to know very much in detail what's going on, when is the fruiting occurring, if it's decreasing in frequency or in abundance. And it's not using binoculars with people in the field looking at a few trees
that you can have a very quantitative estimate, a systematic estimate. So with these drone approaches, we can really have a workable solution to have the detail that we need. Oh, yeah. I was thinking of maybe there are many opportunities, but I think that the Tropical Forest Forever Facility project is something that we should buy. I am coming from a low deforestation country, but I am doing a lot of work to maintain what I have so that it doesn't go negative. So I think that's the project I will buy. And just to really underscore there that for TFFF to work, it is going to require science for the various mechanisms that are proposed. So I think that's a great answer. Yeah, thank you very much. So in the Congo Basin, under the Congo Basin Science Initiative, we are implementing a project now that is called CRAFT. And so the main elements which I think and I see that are more successful and are establishing a sustainable model of scientific research in the region are the co-construction of the research problem. So, you know, together with researchers in the region and the partners outside of the region, we identified problems and then we established the research groups. So we have been able to establish 12 research groups or laboratories. And then, so under that project, we have been able to offer 33 scholarships at master's and PhD levels, and also to purchase equipment. And we are also now planning for scientific conference. So I would like actually to thank the British government that has been able also to fund this project, which I see it's actually provide us with a sustainable model of scientific research in the region. Thank you. Thank you so much. I'm going to end with a social science example to demonstrate that social scientists are part of the consortium of scientists and they're a critical part of it. This year, I'll be advising a mix of Cameroonian and American students to use games with forest frontier communities to explore why they're making land use decisions, both because when you ask people in surveys, they tend to give you the answer they think that you want to hear. When you play games with them, they're much more strategic and honest about what's driving their choices. And the whole process also creates an opportunity for them to explore why they're making those choices and what alternative incentives could induce them to do something different. So we are at time. I'd like to give a round of applause to our panelists who did a fantastic job. We will be around. We'd be happy to answer your questions as to why science can drive conservation in the region. And I think we need to take a photo as well. Always a photo. Thank you so much, everyone.
me présente peut-être en 2 secondes. Je suis Stéphane Poufari, je suis le directeur général et fondateur d'Énergie 2050. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait 25 ans qu'on existe, 15 ans en tant qu'ONG, 25 en tant que réseau. On travaille de manière transversale sur les thématiques du développement durable, avec des gouvernements locaux et des projets de terrain. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais puisqu'on est à la COP, vous donner quelques éléments. Nous, on a travaillé sur plusieurs NDC, 7 à l'époque. On a fait des révisions de CDN, de NAPS. On a fait des dossiers fonds vert climat pour des pays. On a fait des systèmes de suivi et évaluation. On fait aussi les mêmes choses avec les gouvernements locaux, sur les task force climat, sur l'accès à la finance climatique pour les territoires. Et on fait aussi des projets comme le projet SONI. Donc, tout ça pour dire, ça on vous parle du climat, mais on pourrait vous parler d'autres sujets. On a fait le guide des négociations climat pendant 15 ans pour la francophonie. Voilà. Donc on a plutôt les mains dans le cambouis. Et aujourd'hui, on a la chance d'être sur le pavillon des forêts, qui est aussi piloté par le PFBC. On a la chance d'avoir Dany Poken avec nous. On est honoré d'être ici. On a eu déjà beaucoup d'événements. Et on a la chance surtout aussi d'être avec notre ami de Afrique Environnement Plus, qui est un acteur que je pense tout le monde connaît dans la sous-région et même en Afrique d'ailleurs, avec qui on est partenaire depuis une quinzaine d'années déjà, un peu plus même j'ai envie de dire. Et donc on va s'appuyer principalement sur les résultats d'un grand forum qui s'est organisé à Brazzaville en avril et qui pour le coup est le premier forum de ce genre qui n'a jamais été organisé dans la sous-région. Donc c'est assez important et qui était pour parler des questions de communication, des acteurs de la communication, quelle qu'elle soit, institutionnelle, qu'elle soit par projet, qu'elle soit par typologie d'acteurs. Et le constat qu'on partage est un constat récurrent, avec justement une fragilité, une manque d'organisation et de moyens. Et donc on va aujourd'hui en parler un petit peu. Et je vais juste aussi peut-être rappeler qu'à l'époque, en parallèle avec le PFBC, il y a eu aussi un autre réseau qui a été créé dans la sous-région, que vous connaissez peut-être, le REPALEAC, le réseau des communicateurs d'Afrique centrale, et donc qui est une chose assez importante aussi qui a eu lieu. Et depuis aussi, on continue le même combat pour essayer de mieux pousser les acteurs de la communication. Donc je vais donner dans un premier temps la parole à mon ami Raoul, qui a le micro là, qui va vous parler, et je vous passerai en parallèle une petite vidéo sur le faumadicier. On va passer d'abord la vidéo de quelques minutes, comme ça vous aurez l'attention dessus. Normalement, il y a une musique, mais là, ça ne marche pas. On est désolé. À moins que ce soit le câble audio à mettre derrière.
Bien, merci pour cette bande vidéo et merci également Stéphane pour l'introduction de ce panel réservé à la place et au rôle que la communication joue dans le bassin du Congo, dans la promotion des forêts du bassin du Congo, dans la promotion de la vision écologique des projets et programmes dans le bassin du Congo et dans la promotion de la vision portée par les États et les politiques portées par les États dans le domaine de la communication environnementale. Alors, comme vous l'avez vu dans la bande de vidéo qui vient d'être déroulée, ceci est un résumé du forum qui s'est tenu à Brazzaville au courant du mois d'avril de cette année et qui a réuni à son sein toutes les catégories d'acteurs qui interviennent dans le domaine des politiques dans le domaine de la protection de l'environnement et des forêts du bassin du Congo. Objectif étant justement de réunir ces acteurs partant des politiques, des chefs d'organisation régionales internationales, partant des catégories d'acteurs impliqués dans le domaine de la communication, c'est-à-dire les chargés de communication des ministères en charge de forêt et environnement et également de la protection de la nature, les journalistes et les spécialistes de communication dans les projets et les programmes au niveau régional et international, et également avec une appropriation des agences des Nations Unies, puisque comme vous avez dû le voir, nous sommes dans le pavillon forêt et le programme des Nations Unies pour les forêts, naturellement le FUNUF, a été partenaire de cet événement dont je saisis l'occasion pour rendre un hommage particulier au docteur Julien Biao, qui n'est pas forcément ici avec nous et dont nous aurons bien souhaité l'avoir pendant ce side event, mais qui nous a témoigné justement de toute sa disponibilité à toujours accompagner ces initiatives. Dans cette initiative, vous verrez qu'elle a eu une certaine adhésion collective de tous ces acteurs qui travaillent dans ce domaine, car au-delà du Forum des Nations Unies sur les forêts, vous avez le système des Nations Unies également qui s'est approprié de cet outil. Vous avez le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et au niveau de coordination régionale, le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, dont je salue également l'accompagnement, et qui est à la base également accompagner le développement du processus de la communication dans le bassin du Congo, car je vais rappeler que le REPALEAC, qui est le réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale, mis en place depuis 2013, était également découlait également d'une réflexion portée entre les institutions sous-régionales telles que la COMIFAC, la CAC et le PFBC. Et sur cet instrument qui avait été mis en place a adhéré au PFBC depuis 2014. Et le PFBC a toujours su accorder une place assez prépondérante à la communication dans le cadre des activités régionales et internationales, tant dans l'implication de ces acteurs dans ces activités, tant dans la facilitation dans le cadre des formations de ces acteurs et tant dans l'accompagnement de ces acteurs pour la participation aux activités régionales et internationales, car plusieurs conférences des partis pour lesquelles nous y avons participé, ainsi que certains acteurs du bassin du Congo, l'ont été de par l'accompagnement du PFBC et autres. Et donc, vous verrez, au-delà de ces acteurs au niveau sous-régional, nous avons également eu le secteur privé, pour une bonne frange du secteur privé, qui se sont également sentis concernés et ont adhéré à cette initiative, dont je veux saluer justement en citant la TIBT, qui est membre du PFBC également. Nous avons eu le projet EcoZamba, qui est un projet modèle au Congo, qui s'est investi dans le domaine du boisement en vue justement de contribuer et de se positionner sur les initiatives de marché carbone au niveau régional et international. Nous avons eu des acteurs du secteur, parce que c'est une initiative portée par une société pétrolière qui est forcément
un indice de la prise en compte des bonnes pratiques dans ce domaine. On avait également une autre société pétrolière du Congo qui était X-Oil, qui ont également participé à ça. Nous avons les organisations régionales, les organisations internationales de la conservation comme le WWF qui ont également adhéré à cette initiative avec plusieurs autres. Les institutions financières qui également ont été présentes, la BDAC et autres, pour ne rester qu'exhaustif par rapport à ces acteurs, car cela démontre justement de la place et du rôle que la communication a à jouer là-dedans. Donc, le forum multi-acteurs a abouti et a débouché sur 3 jours de travail assez intenses qui a donné lieu à une déclaration qui a porté des idées et des perspectives en termes d'initiatives fédérateurs pour justement conduire vers des solutions plus à point de la prise en compte de la communication dans les différentes politiques au niveau régional et sous-régional et international. Donc, au sortir de là, dans ces recommandations, entre autres, relever le relèvement des financements pour les organisations, les institutions publiques, privées, qui ont des structures de communication, mais celles-ci très souvent n'ont pas des financements assez soutenus pour accompagner la visibilité de cette initiative. Donc, et nous sommes souvent un peu, on le décrit parce que si on prend le cadre même des organisations comme le CIFOR, qui est également partenaire de cette activité, qui intervient dans le domaine de la science, il est important de se dire que s'il n'y a pas de valorisation et de mise en visibilité des initiatives de recherche qui aboutissent forcément à des solutions, il y a forcément une mauvaise appropriation de cela. Donc le FOMADECI a été surtout, et cet instrument projeté pour 2017 en ce qui concerne sa prochaine édition, une vision de réflexion portée où les partenaires et les acteurs ont été invités à pouvoir s'y investir parce que vous verrez, je ne le citerai pas assez, que le rôle de la communication soit un peu mise en relief, en défaut, et ce qui ne permet forcément pas aux pays du bassin du Congo de pouvoir être assez visible et efficace lors des différentes rencontres, tant soit peu au niveau national qu'international, parce que je veux, par exemple, sur près de 11 pays du bassin du Congo, l'espace COMIFAC qui sont dans cette COP, on a à peine 2-3 journalistes venant de tous les 11 pays qui ont pu y participer. Vous avez une idée du manque de visibilité sur la visibilité qui sera donnée à la participation des pays du bassin du Congo à cette COP, tant soit au niveau national qu'international, parce que quand vous avez des pays qui n'ont pas pu déjà se déplacer avec leurs experts, il est difficile également de le suivre et également de rapporter les informations irrelatives. Donc, c'est au sortir de là un appel justement à une prise en compte, à une conscience plus poussée, parce que l'idée même du FOMADECI est partie de la mise en place d'un certain nombre de recommandations portées par les décideurs qui, durant plusieurs années, ont soulevé ce problème des déficits de communication et la nécessité de développer des programmes autour de la communication afin que si ce défi est relevé, elle peut également, tant soit peu, rehausser le niveau de prise en compte et de connaissance du bassin du Congo dans les politiques au niveau international. Donc, sur ce, je vais devoir limiter là et je pourrais revenir plus à point sur certains. Avant de continuer, peut-être que tu peux aussi parler du soutien institutionnel, parce que la problématique dont on va parler là tout à l'heure, en fait, c'est une problématique qui est connue, et malgré un soutien institutionnel fort, parce qu'il y avait quand même le patronage du président, il y avait plusieurs ministres avec nous, je pense que ça peut être intéressant que tu les nommes, pour montrer qu'il y a une véritable lecture politique du déficit
Et que ce déficit-là, en fait, on va en parler parce qu'il y a un manque structurel d'organisation alors qu'il y a une appétence réelle et une compréhension réelle des acteurs politiques nationaux et de la sous-région du déficit et donc du problème on doit véritablement trouver ensemble une solution. Effectivement, Stéphane, merci de me permettre de revenir en relief justement sur l'appropriation politique de ce forum, car ce forum a été placé sur le patronage d'un chef d'État, celui du président Denis Sassou Nguesso, et porté par la commission climat du bassin du Congo qui a assuré son parrainage. Et également cet accompagnement en mise en visibilité avec des initiatives déjà en cours dans la sous-région, comme porté également par cette commission de l'Union africaine à travers la RTBC, dont nous avons justement eu en marge de cette activité l'implication de plusieurs ministères, comme le ministère des Forêts du Congo, qui également en relief, vous l'avez vu dans les images, saisit l'opportunité d'impliquer les journalistes dans le domaine de la foresterie, parce qu'il faut noter que nous sommes une année assez charnière où le Congo, à travers l'initiative sur les Nations Unies, la décennie du boisement et du reboisement, a justement saisi ce tremplin pour amener les communicateurs à pouvoir s'y approprier et pour justement donner cette dimension plurielle à cette activité. Le ministère de la Communication du Congo également qui a parrainé qui a chapeauté également cette activité à travers la prise pour affirmer le rôle justement de la communication autour. Je n'ai peut-être pas cité de façon exhaustive tous les acteurs qui étaient impliqués, parce que bon, nous avons eu également l'UNESCO, la FAO, tous ces acteurs des agences des Nations Unies, et tout cela n'aurait pas forcément été totalement rendu en réflexion possible, parce que c'est une initiative portée de longue date avec notre partenaire Énergie 2050, qui est là, avec qui depuis 2011, vous verrez que c'est une initiative qui date en termes de réflexion. Accompagner la mise en place de cette initiative et sur qui nous nous appuyons sur le domaine international à travers le partenariat qui est l'Afrique Environnement et Énergie 2050 sur justement l'appropriation de cette question et la portée de cette problématique dans les réflexions en termes de nécessité pour les négociations, de se dire que s'il faut atteindre des résultats demain, ou sur ces questions portées, que ce soit sur l'adaptation et toutes ces thématiques nouvelles, tant que les sociétés ne seront pas suffisamment informées, la communication ne sera pas mise au centre des préoccupations, nous n'aurons peut-être pas la possibilité d'atteindre tous ces objectifs. Donc c'est ainsi l'occasion de rendre hommage à toutes ces institutions qui ont accompagné la faisabilité du FOMADECI, et dont nous devons travailler ensemble pour également les éditions futures. Merci. Peut-être qu'avant de passer la parole à Dany, alors Aurélie devait être là aussi. Voilà, mais bon, vous avez compris qu'ici, il y a des choses qui se passent aussi dans les salles derrière. Et donc, des fois, nos acteurs sont appelés pour des débats avec les ministres et les décisions. Oui, voilà. Donc, du coup, peut-être que je vais juste souligner les quelques défis principaux qui existent depuis des années dans la sous-région. Au-delà de l'appétence des acteurs, en fait, on assiste à une méconnaissance des sujets techniques qui sont débattus, un fractionnement assez qui donne un peu le sentiment de désordre de la manière dont on communique sur les problématiques, puisqu'il y a plein de secteurs séparés qui communiquent avec des agendas différents. Il y a les agendas des initiatives, il y a les agendas des projets, il y a les agendas des pays, et il y a les agendas eux-mêmes des communicants. Et sachant que c'est vrai que dans la sous-région, l'objectif était depuis très longtemps d'organiser une espèce de plateforme de communicants, de manière à essayer d'améliorer non seulement la connaissance technique des communicants sur les problématiques, mais aussi de pouvoir avoir des spécialistes. Parce que les sujets devenant de plus en plus complexes,
on assiste à une espèce de mélange d'informations très pertinentes avec de l'information très diluée ou même une mésinformation. Et je vais prendre juste un exemple qui va être volontairement très provoquant et qui montre la fragilité. Pendant le FOMADICIer, on a eu une conférence de presse avec la ministre en charge justement de la décennie pour les forêts qui revenait. Et on venait d'avoir la déclaration, le document officiel. Et lors de la conférence de presse, on s'est aperçu que quasiment aucun des médias, des personnes mandatées là, n'avait vraiment de document. Et ça c'est pas quelque chose de négatif et je ne jette pas la pierre aux gens parce que justement la réalité c'est que beaucoup de communicants nous expliquaient que c'était eux qui payaient leur carte SIM pour pouvoir se connecter, que c'était eux qui payaient les déplacements pour aller faire des enquêtes terrain, qu'ils étaient en disproportion d'inégalité par rapport aux médias internationaux, qui eux venaient avec des équipes renforcées, ou même sur des projets, on prend l'exemple des Causes en bas, qui est effectivement une communication juste incroyable, avec un projet certes innovant, mais il y en a plein de projets dans la sous-région qui mériteraient d'être mis en avant, que ce soit pour promouvoir des initiatives nationales ou de la sous-région, mais les communicants n'ont pas obligatoirement les moyens ou l'accès à l'information. Donc de tout ça est sortie cette espèce d'envie d'agir, qui dure depuis des années d'ailleurs. Et une des recommandations était d'organiser un hub des communicants dans la sous-région pour avoir une espèce d'effet ricochet, c'est-à-dire des spécialistes de thématiques, parce que les thématiques sont complexes, qui puissent aussi répartir l'information et la donner à leurs pairs qui pourraient la relayer. Et évidemment, chacun l'adaptant à son public cible. Voilà des idées qui ont émergé. Et malgré le portage de la COMIFAC, malgré la présence de la biodiversity, malgré le bassin du Congo, le fonds pour le bassin du Congo, alors on a eu l'autre jour un débat avec la BDEAC qui disait il y a des initiatives actuellement, il y a un financement qui commence à être mis sur la table et qu'il fallait peut-être porter une initiative régionale via le bassin du Congo, pourquoi pas, pour porter justement ce déficit et essayer d'y remédier. Donc peut-être que je vais donner la parole quelques minutes à notre ami Danny Ploken du PFBC, qui est quand même aussi à l'origine du REPALEAC aussi. Il a fait partie des acteurs fondateurs, il faut lui rendre hommage, nous on y était aussi à ce moment important, et le REPALEAC a du mal à vivre depuis, mais je pense qu'on a vraiment cette envie et ce besoin, parce qu'on sait qu'il y a un effet de non-représentativité de la sous-région sur la scène internationale, et qui fait qu'il y a un déficit aussi d'intérêt pour beaucoup d'acteurs, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'y passe ou qu'ils ne le comprennent pas suffisamment bien. Donc je te donne un peu la parole, Dany. Bien, merci beaucoup, cher modérateur, et merci au président du REPALEAC. Donc, nous sommes un petit comité, mais je crois que tout à l'heure, les deux thématiques qui sont passées, notamment sur les peuples autochtones et communautés locales, vous avez vu que ça a eu, la salle était pleine. La même chose sur la science, la session sur la science, la salle était pleine. Et cette fois, pour la communication, on a eu la peine à mobiliser. Ça montre un peu la problématique et qui est quelque chose qui nous interpelle, nous tous. Ça veut dire que dans le cadre de la mise en œuvre de l'appel de Belém pour les forêts du bassin du Congo, la question de la communication certainement a été le parent pauvre, mais dont il faut maintenant voir comment est-ce qu'on s'organise pour que ce ne demeure pas le parent pauvre, mais plutôt que lorsqu'on revient 5 ans plus tard, 2030, si Dieu le veut, que ce soit mobilisé, que les gens soient mobilisés comme c'était le cas ce matin pour les peuples autochtones et la science. Donc, on a un défi majeur de susciter l'appétit pour la science, l'appétit pour la communication, et pour que la demande soit perceptible, du moins que susciter une demande sur la question. Et je crois que c'est au président du REPALEAC, au bureau, et à FOMADICIer, l'expérience du forum, qui était déjà une belle étape dans ce processus-là. Donc, il ne faut pas négliger les petits pas. Il ne faut pas négliger les petits pas. C'est en faisant des petits pas qu'on en fait
des kilomètres et des kilomètres. Donc, pour ce qui me concerne, à ma capacité, je crois que c'est quelque chose qui nous interpelle, nous, pour qu'ensemble, on voit comment, au courant du prochain cycle, les choses sont améliorées et que la communication puisse jouer un rôle fondamental. Il faut d'abord pérenniser le forum, parce que c'est à partir de là qu'on essaye de maintenir une dynamique communicationnelle et puis voir comment est-ce qu'on peut construire une proposition dans le cadre de l'appel de Belém, un peu comme a fait la séance, comme a fait les peuples autochtones, et qui a été entendu leur message. Donc je crois qu'il faut essayer dans ce sens, parce que la plateforme de communication en Afrique centrale, telle que le REPALEAC et le Morun pensé, c'est un instrument puissant en fait, qui réunit à la fois tous les responsables de communication des ministères sectoriels, tous les responsables de communication des partenaires techniques et financiers, tous les responsables de communication des organisations de la société civile. Donc en fait, on a une plateforme sérieuse qui doit être utilisée, et y compris les radios communautaires, la communication au niveau territorial, au niveau de la communauté. Et je crois que les changements commencent par le mindset, ça commence par la tête, ça commence par la sensibilisation, l'information. Et je crois que c'est un défi en fait qui nous interpelle tous, et de voir comment nous devons travailler et améliorer l'aspect communicationnel. Merci. Tu veux dire un mot ou je passe au projet? Oui, je voudrais justement saluer cette interpellation de Dani sur la nécessité justement de combler le gap et le vide en termes d'accompagnement sur ce qui est élément fondamental, surtout dans les annonces d'accompagnement et de financement. Ça peut peut-être être une belle erreur, et cela a été démontré de par tous, qu'on n'y investisse pas suffisamment dans le domaine de l'information et la communication, et cela se démontre. Et tout simplement pourquoi? Parce que je pense que les institutions et les organisations ne voient cet intérêt qu'une fois qu'ils ont terminé avec leurs activités. Parce que la salle, ils peuvent mobiliser assez, mais la plupart des temps, c'est quand ils nous voient, qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de la communication et qu'ils vous demandent, faites-nous des photos, on peut avoir des vidéos, est-ce que vous pouvez faire est-ce que vous pouvez nous faire une interview et autres. Mais ces mêmes acteurs ont laissé tous leurs communicants et les communicateurs, donc pour qui ils n'ont pas jugé juste de ménager un budget et autres. Ben, cette interpellation nous plaît, et je me réjouis d'autant plus que parmi cette brochette d'acteurs qui sont acceptés de venir nous écouter, que nous ayons CAFI, ce qui nous avons également un regard beaucoup plus projeté, parce qu'elle accompagne assez structurellement dans le bassin du Congo beaucoup d'initiatives dont la valorisation demeure peu cernée, et dont l'information a besoin également d'occuper une place assez prépondérante dans cette communication. Nous félicitons d'avoir la GIZ qui est là, et je salue mon très cher ami Roch, qui nous a également accompagnés et dont nous avons besoin également de l'accompagnement de ces acteurs qui font beaucoup dans le bassin du Congo, et qui devraient également se donner comme recommandation l'accompagnement du rôle des acteurs de la communication et autres. Donc ces deux acteurs qui sont présents ici en tant que potentiels représentants de bailleurs ou de secteurs multilatéraux avec des mécanismes de mise en œuvre de projets, programmes, sont des éléments essentiels également sur lesquels nous jetons également notre dévolu pour une prise en compte en termes de recommandations sur les mesures d'accompagnement dans le bassin du Congo. Ok, alors je vais un peu rebondir. On va vous montrer un exemple de projet pour interpeller sur la complexité, et je vais faire le lien avec un événement qu'il y a eu juste avant,
J'étais à un événement avec ECOWAS, avec le SILS, et ils expliquaient sur ce type de projet que je vais vous montrer qu'aujourd'hui, alors vous allez voir, il n'y a pas d'audio derrière. Les images, vous allez les voir passer le temps que je parle pendant ce temps-là. Mais du coup, ils expliquaient qu'aujourd'hui, ils travaillent à intégrer les questions des réfugiés dans les CDN pays. C'est intéressant. Je me pose la question, comment ça va être traduit par rapport au grand public et à tous les acteurs? Quelle va être la question que vont se poser tous les acteurs derrière sur l'accès à la finance de ces questions-là? Sachant que, même dans la formulation de ce que nous ont dit tout à l'heure nos amis, quand j'en parlais, puisque j'ai modéré le panel, la finance climatique, sur cette question-là, sera marginale. Parce que la question des réfugiés, elle n'est pas climatique, elle n'est pas que climatique. Donc vous voyez, donc, tous ces sujets-là, c'est des exemples de projets sur lesquels on est aujourd'hui confronté à un besoin de communiquer. Et avant de présenter le projet, je vais revenir sur ce qu'ont dit mes deux collègues. C'est que la formation n'est pas nécessaire que pour le projet, elle est nécessaire aussi pour que les citoyens puissent participer au contrôle de la mise en œuvre. Par exemple, quand on parle de la déforestation, quand on parle des parcs protégés, quand on va parler de l'accès à des ressources, quand on va parler à des stratégies de mise en œuvre, ben, il faut qu'à un moment donné, on puisse informer. Et tout à l'heure, quand Dany parlait des salles qui étaient pleines, mais elle est pleine d'acteurs qui sont déjà convaincus du sujet et qui suivent le sujet. Mais combien il y en a dans le bassin du Congo qui sont au courant de ce qui est en train d'être mis en place avec le REPALEAC et d'autres structures sur les peuples autochtones? Moi, je vais vous le dire, très peu. Combien sont véritablement au courant? Combien n'ont pas de défiance vis-à-vis de la science climatique? Regardons au niveau mondial. Plus de la moitié des gens aujourd'hui remettent en cause la science. Et si on arrive à des conclusions comme aujourd'hui, là, on n'arrive même pas à se mettre d'accord en plénière sur le résumé du GIEC. D'année en année, on est en défiance. Donc on voit bien qu'à un moment donné, on n'est pas là pour simplement communiquer sur des généralités, on est communiqué sur des processus transformationnels. Alors, quelques mots sur le système, sur SONI, juste pour que vous le voyez. Ce projet-là, il est intéressant parce qu'il travaille sur des communautés de migrants, mais aussi sur des communautés d'accueil. Et je pense que pour la sous-région, c'est un véritable problème aujourd'hui. Pas un problème au sens, un problème de flux. On a 2 projets pilotes dans ce projet. Le premier projet pilote est Bidibidi en Ouganda, 270 000 réfugiés. Le deuxième projet pilote est Mahama au Rwanda, 70 000 réfugiés. Et là, on travaille sur des bouquets de solutions technologiques qu'on va essayer de dimensionner au plus près des populations. On travaille ensuite sur la capacité des populations à pouvoir contribuer au financement, parce qu'il faut savoir que même dans ces populations-là qui n'ont pas accès au réseau, elles payent leur énergie très cher. Et on va travailler aussi sur la capacité et la volonté de financement de ces populations, pour ensuite travailler sur des business models, sur des trajectoires, pour essayer d'imaginer des outils financiers qui vont être des outils mixtes. Et là, regardez la complexité à expliquer ça aux acteurs, à la fois politiques, aux acteurs économiques ou même aux acteurs de la communication, puisqu'on va faire ce qu'on appelle de la blended finance, avec de la finance humanitaire, de la finance climatique, de la finance nationale, de la finance privée et de la finance des populations concernées. Et dans ce projet-là ensuite, on va travailler à améliorer le dialogue EU-Afrique pour essayer de mettre en place des faisceaux, j'ai envie de dire, de collaboration pour renforcer les politiques de mise en œuvre. Je vous donne un exemple. Si on prend par exemple en République démocratique du Congo, il y a 7 millions de réfugiés internes, de personnes déplacées. Et si on regarde au niveau de la sous-région, ça se compte aussi en dizaines de millions. Donc, ce n'est pas pour attirer l'objet que sur ce projet, mais c'est pour montrer ces problématiques-là qui concernent d'énormes territoires, avec des conflits, avec des opportunités. Et moi, j'ai envie de dire que ces projets-là doivent être des opportunités aussi pour créer de l'attractivité, pour créer du business, pour créer des startups et pour créer aussi ce que l'on appelle du renforcement de capacité pour que ces gens-là puissent eux-mêmes créer leur développement de solutions. Donc, je vais m'arrêter sur ce projet-là et je vais juste maintenant arriver à la conclusion, puisqu'on est quasiment à l'heure. Il nous reste 5 minutes, oui. Et pour la conclusion, donc vous avez compris qu'on a un véritable déficit, qu'on a une véritable opportunité. Maintenant, je vais donner la parole à mes 2 collègues aussi pour dire, on est à la COP ici, quelles devraient être les recommandations clés
puisque tous les pays sont ici, et tous les pays se plaignent de ce déficit tout en ne soutenant pas ces processus-là. Quel pourrait être le mot, si on devait avoir une phrase, 2-3 recommandations, qu'on mettrait ici au niveau des pays de la sous-région et au niveau de secrétariat de la COP? À toi, Raoul. Ben, la première recommandation, ce serait celle de suivre l'orientation donnée par la déclaration de Brazzaville. C'est celle qui décline la feuille de route et qui a justement donné des solutions sur les problématiques identifiées et ce qu'il faut implémenter. La deuxième déclaration, ce serait celle d'implémenter les commentaires que Dany vient d'être faits. C'est celle de tenir compte du relèvement, du financement, de remettre les financements au centre des politiques de développement pour la communication environnementale dans le bassin du Congo. Donc, ce serait celle d'être auprès des partenaires, des bailleurs, afin que dans la répartition et la structuration des projets de financement, qu'on relève suffisamment des projets de financement pour le développement des programmes et des projets dans le domaine de la communication. Donc, c'est beaucoup plus celle-là, c'est celle de se dire que les États aussi ont leur devoir et leur rôle à jouer dessus. Ce n'est pas qu'il faille seulement toujours se tourner et lancer des cris vers des partenaires, c'est qu'elles-mêmes, elles doivent pouvoir assumer et accompagner cette communication spécialisée dans leur politique. Et cela passe par justement la prise en compte de ces acteurs dans le cadre de leurs activités et au quotidien, ainsi que cela s'applique aux porteurs de projets et programmes, afin que également ces derniers puissent efficacement rendre visibles les activités du bassin du Congo. Donc, c'est celle de se retourner vers ces acteurs et de leur demander de nous accompagner vers la matérialisation de la déclaration de Brazzaville, du FOMADECI, et cette feuille de route qui devrait nous conduire vers un bilan en 2027 pour la prochaine édition qui est projetée, car il avait été décidé qu'elle soit organisée chaque 2 ans. Et que justement nous puissions arriver en 2027 avec des réalisations, des avancées, et que cela ne soit pas forcément des vœux creux. Et c'est ce pourquoi est-ce que nous voulons justement nous désolidariser. Ceci, je devais profiter justement pour saluer justement ton implication, Stéphane, celle d'énergie 2050, qui a rendu possible toutes ces 3 communications qui ont été faites ici à Belém. C'est dit quelle est la place que nous avons accordée et la prise en compte de cette problématique, et que nous voulons porter au-delà de la dimension bassin du Congo dans ces différents grands forats, parce que nous avons pu nous adresser dans l'espace francophone à travers ce side event au niveau du pavillon de la francophonie. Donc vous comprendrez que c'est un espace beaucoup plus ouvert. Nous avons eu ce side event dans le pavillon de la commission climat du bassin du Congo. Cela vous donne également une portée sur cette appropriation, sur cet accompagnement au sein des 17 pays et qui sont portés par cette commission. Et aujourd'hui, nous sommes dans le pavillon également d'un de nos partenaires, celle du FUNUF, le Forum des Nations Unies pour les forêts, qui ont également accompagné cette initiative. Donc c'est celle de saluer cette présence d'énergie 2050, cet accompagnement rendu possible, parce que si nous sommes ici, c'est grâce au PSBC. C'est le PSBC qui nous permet d'être à Belém pour pouvoir poursuivre ce plaidoyer sur l'adhésion des acteurs de la communication. Et nous allons toujours nous appuyer sur cette plateforme pour justement faire passer cette information. Et il est plus simple de se dire qu'au sorti d'ici également, ces synthèses et ces communications pourront continuer à être portées là-dessus.
Merci. Je pense avoir déjà donné ma contribution au sujet de post-Belém. Je crois que c'est un travail qu'il faut voir ensuite avec le bureau du REPALEAC, le forum. Il faut d'abord voir comment pérenniser le forum. Ensuite, comment est-ce qu'on réussit à développer un plaidoyer qui s'impose un peu comme les autres thématiques. Je crois que c'est un sujet sur lequel nous devons travailler ensemble. Merci. Bon, il me revient le mot de la fin. Je ne vais pas dire grand-chose parce que beaucoup ont été déjà dit. Merci Raoul et merci Dany. C'est vrai que c'est des partenaires historiques. Mais peut-être que juste pour terminer, je pense que dans notre manière du plaidoyer, et vraiment on tient à la disposition de tous les acteurs la déclaration du Fomadissier, parce que très sincèrement je la trouve pertinente, elle pose des vraies questions. Je pense que c'est presque un enjeu national, c'est presque un enjeu de la sous-région. Et je ne dis pas ça parce que j'ai des amis et partenaires ici, je le pense sincèrement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle désinformation, il y a un tel manque de professionnalisme dans la sous-région au niveau de la communication, qui court après les opportunités plus qu'une communication de fond, comme le font beaucoup d'acteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important parce que dans l'univers qui est devant nous, dans les défis des CDN 3.0, dans les défis de l'accès au financement, dans les défis aussi de la mobilisation nationale sur la mise en œuvre, qu'il va falloir challenger, qu'il va falloir teaser. Dans tous ces défis-là, si on n'a pas une armée de communicants qui sont en capacité de délier le vrai du faux, d'avoir une communication qui soit scientifique, qui soit rigoureuse, on risque d'avoir beaucoup plus de difficultés à mettre en œuvre ces stratégies, beaucoup plus de brutalité presque sociale par rapport à l'insatisfaction qui peut en découler. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, l'outil de gouvernance climatique et environnementale, les gouvernements, quel que soit le pays d'ailleurs, doivent véritablement renforcer cette espèce de réseau. Et là, on a la chance, donc c'est aussi un plaidoyer, d'avoir un réseau institutionnel qui est sous couvert d'institutions sous-régionales qui sont centrales. On a la COMIFAC, on a la PFBC. Je veux dire, que demander de plus? Et ces deux structures-là, il faut qu'on arrive à les challenger. Et il y a des pistes, on ne peut pas les aborder ici parce qu'on doit conclure, mais comment faire en sorte que les projets aient une obligation de contribuer au pot commun? Comment faire en sorte que, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de la science, mais on a eu un autre side event récemment, c'était hier d'ailleurs, où on parlait du déficit de communication scientifique. Pourquoi? Parce que c'est une communication anglophone essentiellement. C'est une communication qui est faite par des grandes institutions internationales, mais qui ne vont pas obligatoirement partager le fait scientifique au plus grand nombre. Donc on a là aussi un déficit, alors que dans le bassin, il y a énormément de créativité scientifique, énormément de sciences appliquées. Elle va où? Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'on en parlait à la commission du bassin du Congo, les activités d'agriculture régénérative? Il y a plein de sujets qui ne sont peu ou pas connus, quand même par les agriculteurs, quand même par les acteurs économiques. Donc juste pour dire que ce plaidoyer, ce n'est pas un plaidoyer simplement « soutenez-nous », c'est un plaidoyer aussi pour accompagner la mise en œuvre. Voilà, je m'arrête là, on vous remercie. Et sincèrement, une fois de plus, merci au PFBC de nous accueillir sur le pavillon. Et on vous souhaite une bonne fin de COP et une bonne continuation. Merci beaucoup. La prochaine session, c'est Rainforest Foundation UK.
Speak. Hello. Okay. Hello. 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 Okay. I'm too tall. Cool. Oh, okay. Good afternoon, everybody. Thank you for joining in this sweltering room. We appreciate it. I'm sure there's nicer, more pleasant air-conditioned spaces to be in, so we do appreciate you coming along. Right, so we have a short event today. It should take no more than 50 minutes. I believe that there is translation available. So if you're not comfortable in either French or English, please do pick up a device and please signal here if there's any kind of technical problems with you not being able to. Okay, right. I think we should probably get on with it because there's another event after us. So let's get cracking. So to introduce myself, I'm for those of you that don't know me, I'm Joe Eisen. I'm Executive Director of the Rainforest Foundation UK. I will be playing the role of moderator today, which is quite an unusual thing for me to do. I'm more of a campaigner than a moderator, but I will do my best to be impartial. So just to give a bit of context to this event, the DRC is an incredible country full of incredible people that faces incredible challenges. And maybe more than any country in the world, it faces the classic development paradox. How to support the development of its peoples and how to conserve its rich forests, biodiversity, and ecosystems. And I guess for the past maybe 5 years, we've all heard a common theme that is often repeated at COPs and various international conferences about the DRC. It's the solutions country. And in many ways, the DRC can be a solutions country. It's made many steps, very many progressive steps in recent years. So, for example, it's recently created the Couloir Vert, which is one of the world's largest protected areas with a community dimension. It has advanced very progressive legislation on community forestry, on indigenous peoples, on land reform, on land use planning. It's made several attempts to attract investment in carbon markets, for example. So it's taken pragmatic steps to realize its potential as a solutions country. At the same time, it faces massive development issues. We will see a presentation shortly from Florencia, which kind of brings into sharp focus what some of those challenges and threats are to Congolese forests. So it faces a dilemma. So what we want to do in this session is talk about what solutions country actually means. Solutions for whom, right? And what we want to do in this event is the COPs attract people with passports. They attract diplomats. They attract international NGOs. They attract the 1% of the 1% of the privileged among us who can travel around the world. The purpose of this event is to try and bring the voices of Congolese people that may or not have passports, may not have the money to travel to COP, may not have the accreditation to COP. So we want to kind of amplify their voices so that they can say what solutions means for them. So that's kind of the framing of the event. We've got some great speakers. We've got Florencia from Earth Insight, who's going to present some of the kind of the threat mapping that they do.
we're going to hear from Pascal Mirindi, who coordinates a very vibrant campaign in DRC called Notre Terre Sans Pétrole. Then we're going to subject you to a film, which again tries to elevate the voices of local communities that are impacted by oil developments in the DRC. And finally, we're going to hear from Emmanuel Musou, who's the coordinator of an amazing NGO called CORAP, who's going to talk about a white paper they've been developing which seeks to reframe what the just transition in the DRC actually should mean. And then if we have time, Maggie, who's the head of the International Forest Unit for the UK government, is going to give some reflections. We understand that Tosi Umpana is on his way. He is the presidential advisor to the presidency of the DRC, to also share some of his reflections and maybe to talk about some next steps in the realization of Pays Solution. Right, so thank you very much. I will leave it there, and I will pass the mic on to Florencia. Okay, not working. Hello, everyone. Good afternoon. I think, yes, it's afternoon now. Like I haven't had lunch yet. So my name is Florencia Librizzi. I'm the Deputy Director of Earth Insight, and it's a great pleasure to be here with all of you. And as Joe mentioned, I am happy to share a bit of some of our maps and analysis that we do at Earth Insight, where we map and analyze critical threats to very important places, as the one that we were going to discuss just now. So let me start that some of these key findings related to the Democratic Republic of Congo. We know clearly, as Joe said, it's a country that is in the heart of the global climate system, and where places that really is going to define so many things about this fight and the future of people and the planet. So we're going to start looking here this first slide that really captures the 52 new oil blocks that have been put this year. I hope you can hear well. Despite the narrative, right, that we know that it's so important to protect indigenous people's territories, local communities, the main carbon sink of the planet, forest, we are seeing that at the same time, we have here these 52 new blocks where oil and gas blocks overlap 23% of the protected areas, KBAs 23% and 64% of the forest. You can see, the oil blocks are in yellow, protected areas are green, and the threatened protected areas are in red. And obviously, even though there's some cut through there, this is truly problematic when it comes to the integrity of the forest. We can just not take some pockets of it, right? Because we are destroying the connectivity. And 64% of the intact forests in the countries. We can see here all of the million hectares that we are affecting as well if all of this gets developed, and we're talking about 39 million of people there. Now, for the interest of time, if we move to the next one, we're looking also the threats to the people, right? So it is not just about forest. As I was just mentioning, 39 million people living within these blocks, including 37 settlements. In this case, we have oil and gas still in yellow. The settlements are these little dots that you can see across the board. And then you have the community forests in red and presence of indigenous peoples in purple. It's quite different than in other regions where we have perfectly mapped and defined the regions. So we have this layer of presence of indigenous peoples. So we do know that oil and gas blocks overlap 37,000 or 49% of the settlements.
in there. So these communities, we also know that are, as we say, the guardian of the forest, the true stewards of these lands. These risk, obviously, the environmental, the climate issues, but also their very social fabric, their livelihoods, their ancestral traditional knowledge, the way that live. So this is truly complicated and risky. So now if we look at the slide number 4 now, this is the Kivu-Kinshasa Green Corridor, which we hear as a solution, right, for climate. Is truly an important part of that really this initiative, visionary initiative that has more than 500,000 square kilometers of land and water at the Congo Basin. Now again, while this should be part of a solution and should be an untouched, we're seeing that once again, 28 of oil and gas are overlapping the 72% of the green corridor. You can see again, yellow, oil and blacks, the green corridor that is truly threatened, and then the protected areas, right? So this is another angle to see the same issues. Finally, actually we'll have one more, the Central Cuvette, Central Peatlands. We know the importance of this land, right? We're talking about the most complex peatland, the largest tropical peatland complex, and it's a serious risk as well because of these blocks. So now disturbing these peatlands would be really serious because they store a lot of carbon and they're also the very functions, economic ecosystem services that they provide. I do have one more slide, and I know that I need to finish for the sake of time, actually 2 more. The next one shows community forests in 3 provinces. And then we can see that oil and gas overlap with 99% of those community forests, right? I think numbers and images speak by themselves in terms of what it means for these people, right? Similar color scheme, you can see there the overlap. So I want to leave just with a few thoughts here, and I would love to get in the conversation, hear from the other speakers, see how these solutions can be upheld and how we can really change the trajectory. Just a couple of thoughts here. I just want to first of all mention that I had the pleasure and the honor to be at Abu Dhabi just a month ago with some of our partners in the Congo Basin and to propose IUCN resolution 140 that was adopted and is now full resolution about protecting the Congo Basin, right? And this country obviously is such an important piece of that. So we were able to uphold the 74% threshold, scientific threshold, that if we go beyond that, if we do not protect these territories, we're going to tip it. We're going to cause a tipping point, such as similar as what's happening in the Amazon. And after that, this is going to be catastrophic, right? We lose all of the ecosystem services. So this motion that was adopted is a resolution now, has includes a paragraph, an operative paragraph saying that countries are going to collaborate and identify exclusion zones to protect these areas. And we're looking forward. It was advanced with 30 organizations. It was overwhelmingly approved after that. That was the initial phase. It was negotiated, it was discussed, it was approved. And now is the time to make this happen, to implement. So I'm looking forward to support. I'm not from Africa, but I am an ally here. I would love to support and just see how we can make this implementation and it's just real, right? Well, I will leave it with that for now. Thank you so much for having me, and I look forward to having a conversation. Thank you, Victoria. Je pense que peut-être il y a un problème avec la traduction. Ne marche pas? Bon, mes excuses parce que mon français est très mauvais, mais j'essaie de donner un petit sommaire. Les cartes parlent beaucoup déjà, je pense. Comme je dis avant, il y a un dilemme
entre un grand dilemme pour la RDC par rapport aux besoins de développement et les besoins de conservation. Et ça, c'est une expression sur une carte de la superficie de la bloc pétrolière et les écosystèmes et les terres de le peuple autochtone et la communauté locale. Bon. Juste avant de demander le discours de Pascal Murindi, c'est juste une petite slide que je vais présenter. C'est une recherche par RFUK en RDC. Voilà, comme je disais, il y a un dilemme entre l'exploitation des ressources naturelles et la conservation des ressources naturelles. Voilà, cette graphique, juste pour monter un peu, chaque point, ça représentait 1 million de hectares. Et tu vois, le premier, ça c'est 150 millions de hectares. Ça c'est la superficie de forêt en de RDC, plus ou moins. Le deuxième, c'est la superficie totale de le pays de RDC. Et maintenant, avec l'intérêt dans les forêts de la basin du Congo, il y a plus en plus d'opérateurs qui marchent sur le marché carbone. Et si on voit les recherches qui ont mené à un autre niveau, on a découvert qu'il y a 71 projets de carbone pour le moment en RDC. Et ça couvrait une superficie de plus de 100 millions de hectares. Donc voilà, ça c'est 1,5 de tout presque 1,5 de tout le pays. Il y a un accord, il y a un projet. Donc ça c'est juste pour montrer un peu le dilemme entre le choix de développement, le choix de le marché carbone. Voilà. Bon. Maintenant, j'ai laissé la parole à Pascal Murindi. Il est un coordinateur comme une campagne qui s'appelle Notre Terre, son pétrole. C'est une campagne citoyenne. Et moi, je vais laisser Pascal expliquer un peu comment ça fonctionne. Merci. Alors, encore une fois, bonjour à tous. Comme Joe l'a dit, je suis Pascal Murindi. Je suis le coordinateur de la campagne Notre Terre sans pétrole, qui en soi est une campagne communautaire qui a vu le jour où les réflexions ont commencé vers l'année 2022, juste après que le gouvernement congolais avait décidé de lancer les politiques de vente de blocs pétroliers et blocs gaziers. Et nos réflexions commençaient sur ces points parce qu'on se disait oui, notre pays a besoin de l'argent, notre pays a besoin de stabiliser son économie, mais à quel prix? Parce que déjà, ce n'était pas quelque chose de nouveau, l'exploitation du pétrole. On a déjà cette expérience à Mwanda, où on exploite déjà du pétrole, avec beaucoup de difficultés, bien sûr, parce que déjà les communautés en subissent de coûts énormes. Et c'est comme ça qu'on a commencé la réflexion pour se dire, si on exploite le pétrole, qu'est-ce qu'il faudra que nous puissions avoir? En attendant, il y a la projection de notre code CIFOR qui représente un peu la déclaration de toutes les organisations faisant partie de la campagne, qui explique un peu le contenu et notre point de vue comme campagne sur la question de l'exploitation de blocs pétroliers et nos alternatives. Donc, je vous prie de scanner pour que vous puissiez avoir au moins le temps, même après l'activité, de lire et de comprendre en long si ça veut dire quoi. Alors, ce que je disais, oui, on accepte l'exploitation du pétrole. OK, mais à quel prix? Oui, on accepte qu'on puisse chercher de l'argent, mais quelle qualité de l'argent? Pour nous, la question ne réside pas seulement sur l'argent, mais c'est sur la qualité de l'argent. Et nous, nous croyons qu'il est temps, il est important que nous puissions arriver à mobiliser de l'argent propre. Et pour avoir cet argent propre, la première des choses que la campagne demande, c'est que nous puissions avoir une communication cohérente. La RDC ne se positionnera jamais comme pays solution et prétendre qu'elle va avoir l'argent
pendant qu'elle lance des projets de structures, de projets ou de forêts qui font que la RDC soit un pays solution. Et c'est le cas du forêt, la nouvelle donne pour le cas de 52 blocs pétroliers. C'est le cas pour le corridor Kivu-Kinshasa, qui aujourd'hui reste parmi les choses que je crois que mes camarades qui vont parler après moi essaieront un peu de parler. Donc notre vision pour la campagne, c'est arriver à mobiliser les communautés pour s'approprier cette question des ventes de blocs pétroliers. Ensemble, que nous puissions aussi proposer des alternatives durables pouvant être en capacité de mobiliser assez de recettes. Nous ne sommes pas seulement là pour dire non à la vente des blocs pétroliers, mais nous sommes aussi là pour aider que notre pays puisse arriver à mobiliser assez de recettes et que ces recettes en soient bénéfiques pour le pays. Je vais terminer par là pour donner un peu la parole après à mes autres camarades qui vont parler aussi des alternatives, mais aussi de difficultés internes faisant partie, que fait notre pays, donc, ou que subissent notre pays liées à la mobilisation des recettes ou liées même à une communication bipartite. Merci Joe. Merci, merci Pascal. Bon, je pense que les techniciens sont en train de fixer les problèmes, mais on va voir. On va continuer avec un mélange anglais-français, désolé, les anglais entre nous. Bon, maintenant, comme je disais, notre but c'est vraiment pour amplifier la voix de la communauté locale qui ne sont pas les moins d'aller dans un grand événement comme ça. Donc, avec quelqu'un de congolais qui il a produit un film avec CORAP et quelques autres organisations pour voir qu'est-ce qu'on la réalité sur la terre de la seule bloc pétrolière dans la RDC, c'est en Rwanda. Donc on va jouer cette vidéo. C'est un parti. Nous sommes venus dans la province du Congo central, précisément dans le territoire de Mwanda, pour rencontrer les communautés qui sont impactées par diverses activités d'exploitation pétrolière faites par la société Permcorep. Je vous laisse le temps d'entendre divers témoignages qui vivent ces communautés avec cette entreprise pétrolière Permcorep. Bon abri, ta. Boya kota la tomate. Tala, epinare, kufi bon abri. Gal. Gata pero konde ya dobo mami soma kasi. Tala ma. Mama lo binini. Ma yo to zo rosele exay abri. Siko ma ya boye. Et to ko tia ya ngona biloko. Biloko kufi. Abri. Non mais je dis que même celui qui sont. Moni ngona babo. Territoire monde vraiment tozalaka na passe mingi. Oui, c'est vrai que la société est important pour développer ba coin wana o yazo ko exploiter, mais par abisso ce n'est pas le cas. Ceux qui bazo lexa ba câble na bango oyo alimentaka ba pompe cheval na bango batimo la mabele wana. Le temps bazo ngisa ka mabele wana moyeza la source solide ezate comme ka fragile tant mbule betaka. Et même la kabiso ba conséquences belé na environnement na biso. Ba érosion, ba makambe belé. biso musala biso ya makasi ezalaki pêche esala biso tozwa ya kolia mais depuis période comme akoma koflore na mai en tout cas okende banda 3 heures ti 17 heures ozongi même na 5000 francs congolais mbisi mwana mbisi ekoma musika apart ça kokoti banda kobota mingi na mboka na biso matete nyonso ekauka parti ya pollution ya pene
On a obligé de payer ça va pas perdre. On a besoin de payer même pas de books. Makelele ya ba pui oyo ezali permanent nyama zoko koresiste te na makelele wana yango nde ezotinda banyama ezala mosika ya bazama na biso automatiquement na bandeko babande kobika na chasse bazali su na makoki ya kozwa nyama te mpo babika na yango. Gaz ya perenko oyo epesaka courant eleka na kati ya village Kinkazi. Voilà. Na sima ya bandako ya village Kinkazi ba ezali ko babota biso na pelebele donc tozaka victime à 100%. Mais au moment où je vous parle, ce que je n'ai pas la mission, oibisika chasser moko tala chimbre qui wana beta masasa ko banka. Mais on a arme de chasse. Pourquoi pas interdire biso to simbaka minduki na propre mabele na biso. Ba peki sa biso to tambola au-delà de 18h na mabele na biso. Or biso ezape na ba pêche musuto salaka. Il faut ndotala ndobo na buto. Mo kelende. Bilumbu ya ibetke kwa kade kuyinika madioko na maza vebe tume kuma yinika madioko na wainjo na bapompi wa mesalila beto samu maza me mantsa beba ba rivière no se mantsa beba et puis ba rivière ngo ina betu me kona yobila kula yana sala beto bien ve na jutu ma di quoi ça na jutu kudedi la to de que comprendre ve et puis na ba respiration beto ko respirer donc ya imbi bagazi na ba puikela ba manima injo beto yakela kutita bagazi na yakela sa beto bienve ba kosu betela kosula ngela santina ba cracher ya ba menga betela kubibisa et puis beto ba keto sambu na ba règle beto yamekuma désordre donc betela régler dia fait façon to vana betela bana fingila ba jour beto ba règle et un gars 2 mois 3 mois qui a réglé donc tu me bêter ça devait calculer ma règle tu ma bouta de diffamation ça monini bêter ça va calculer ma règle beto bien fait Autre biso tozo mona ya perinko azo sala epona biso vraiment toza pe d'accord na ngote au mona ta auto sa ba jardin boye to loni ba tomate matungulu ba poivron ba aubergine mais tango loni e komi plante komi déjà moi 15-30 cm boye au mona nzete yango moko ezolemba ata ubwaki maye ko ya lisusu te tango elembi bongo elembi po e kauki nyonso ko sala ba manyoko na kati kuna simo manyoko ezopola na se banzete ezokauka pondo ezokauka la pok mona mama suka zobele estomac to bando mona ke mama azobele e komi na bana 10 ans bana 12 bazobele estomac pona ni pete pona bagaz poto sipete ka bagaz wana. Toutes les communautés abritant les concessions pétrolières ne bénéficiaient pas de tout ce qui devait les revenir. Au-delà de la faiblesse de la législation, de la gouvernance, nous avons compris qu'il y avait une mauvaise foi, déjà de faire des exploitants pétroliers, mais aussi l'accaparement des terres. Donc quand vous parcourez les concessions, comme je le disais, vous allez voir que dans les installations pétrolières, on clôture les installations. Et quand on clôture, les communautés n'ont plus accès à ces terres-là clôturées. Et du coup, il y a la délinquance juvénile qui prend place. Il y a des morts précipitées parce que là, quand une maman ou un père de famille qui devait aller cultiver et il ne trouve pas de l'espace, ce sont des raisonnements, ce sont des soucis, c'est des traumatismes. Il se précipite vers la mort. I traveled to the Democratic Republic of Congo. During this trip,
I visited 3 different communities around Rwanda, all of which were suffering from pollution as well as severe health problems as a result of the oil industry. In many places, the extraction sites as well as the pipelines are less than 100 meters away from houses or vegetable gardens, which people depend on to feed themselves. The pollution due to the oil is visible on the soil and the plants, and it is very clear that the water also must be polluted. The locals of all 3 villages reported that the harvest of legumes, fruit trees and vegetables has reduced in the last years, and that causes severe economic problems as well as malnutrition. Many other promises, such as job opportunities that were given to the locals, have not materialized. The damages that they suffer and their crops suffer are not being recognized nor compensated by Perenco. Tosala presque oyo mokili autorisa, sona lobi mokili de constitution. Tosala ba barricade, tosala ba city, tosala tokoma ba cahier de charge, mais nyonso efuta biso te. Pourquoi les États? Parce que dans l'histoire du tribunal, le premier tribunal permanent de peuple dénommé tribunal de Bruxelles avait pour vocation de pouvoir juger les régimes dictatoriaux qui se font dans certains États. C'est à cette occasion que nous avions profité de présenter à ces communautés impactées un outil qui a été mis en place dénommé tribunal permanent de peuple, qui est un espace qui porte les voix des communautés qui sont victimes des crimes que nous avions qualifiés de crimes sur nous. Tozande na bibliothèque ya mabe oyo ezosenga lobi tozwela mo solution. Toyoki bayebi biso tribunal permanent du peuple. Donc voilà, ce qui tribunal permanent du peuple aye atie auti na ye abateri ne ya marche na banza biso tokozala premier village oyo na yebi nde tokoyambela bango te. Doyauna bitumesepe na TPP nzambi sunga ngeyo yansunga ya usamuti ya sunga betu ya twalisa betu kwena na twala. Ici, il n'y a pas lieu de confondre avec, n'est-ce pas, ces tribunaux officiels, ces juridictions que nous avons dans nos pays qui interprètent les lois et qui donnent des sanctions officielles autour des procès qui sont organisés. Ici, il s'agit d'un espace populaire qui réunit les communautés locales qui ont toujours du mal, n'est-ce pas, d'exprimer leurs préoccupations, d'exprimer leurs problèmes. Et ici, le tribunal permanent de peuple permet à ces communautés de se retrouver, de s'exprimer, de réfléchir autour de tout ce qu'il y a comme violation de leurs droits et de voir dans quelle mesure mettre en place des stratégies pour renforcer le plaidoyer auprès de l'État, auprès des opérateurs ou, n'est-ce pas, de ces acteurs au niveau national et international qui sont en train d'exécuter des projets qui détruisent au fait les vies des communautés locales. Aujourd'hui, nous avons estimé qu'il faut jouer sur l'opinion en portant au tribunal permanent. Okay. Merci beaucoup. Okay, I've been informed that interpretation
is working in the zone again. So if you want to grab a headset and put it on, please be my guest. So I think NGOs like ourselves can often be accused of highlighting problems and not always giving solutions. So when we talk about solutions country in the DRC, what do we mean? How do we deconstruct that? So I'm going to now pass the mic to Emmanuel, who coordinates CORAP, to talk a bit about some research that CORAP is leading with the University of Mons. So I'll pass it on to you to show what it's all about. Thanks. Merci, merci Joe pour la parole. Bonjour à tout le monde encore. Nous sommes un peu désolés pour le problème qu'il y a eu tout à l'heure de la traduction, mais j'espère que le français passe maintenant. Pendant qu'il parlait, certainement que cela passait. Alors, comme disait Joe, vous allez vous rendre compte que l'enchaînement, on part d'une discussion sur la transition juste, sur la RDC qui se présente comme pays solution dans ce contexte du changement climatique. Et pour nous, la réflexion n'est pas seulement, l'action ne va pas seulement dans le sens d'alerter, mais aussi de réfléchir pour proposer quelques solutions que l'État, que le gouvernement de la RDC devra prendre pour orienter, n'est-ce pas, la stratégie autour de cette grande vision qui fait de la RDC pays solution. Donc moi je suis Emmanuel Moussou, comme il le disait, secrétaire exécutif de CORAP. Alors la vidéo que vous venez de suivre, nous l'avons produite dans le cadre de ce processus du tribunal permanent de peuple, comme on l'expliquait. Le tribunal, c'est justement cet espace qui permet aux communautés de prendre parole, de construire l'argumentaire autour de problèmes qu'ils vivent au jour le jour et d'orienter les actions de plaidoyer. Perenco est justement la plus grande entreprise qui exploite le pétrole aujourd'hui en RDC depuis des années. C'est vrai que Perenco est arrivé après, mais c'est depuis près de 50 ans que le pétrole est exploité au Congo. Et la grande question pour nous, les bénéfices vont où? Parce que les communautés sont très pauvres. Cela démontre aujourd'hui plus de 95% des populations en Mwanda et dans le chômage. Et justement, toutes ces questions nous renvoient à se poser, au fait, à revenir sur la question de la transition juste, c'est qu'elle est effectivement. Ici, on se dit faire de la RDC justement un pays solution, non seulement pour le monde, mais aussi pour et avec son peuple. Parce que l'idée ici, c'est de faire comprendre que la transition énergétique ou la transition juste, la voie dans laquelle s'engage le pays, la RDC comme pays solution, ça apparaît comme si la solution dont on est, c'est seulement pour répondre aux problèmes extérieurs. Il y a eu des pays pollueurs, il y a eu des pays qui ont exploité le pétrole, qui ont causé justement le grand problème du changement climatique que nous avons aujourd'hui. Mais on est solution vis-à-vis de ces pays. Mais alors, quand est-ce qu'on est solution pour son peuple? C'est là l'orientation justement de notre action. Et pour le moment, vous allez scanner le QR code. On venait justement de lancer le policy brief, en fait, les résumés de cette étude qui sera aussi balancé très prochainement. Donc pour nous, l'objectif, c'est de voir comment est-ce que la RDC est aussi solution pour son peuple avant d'être solution pour l'extérieur. Et comme on le disait, ici le constat général autour de ce concept de la transition, c'est que ça ne répond pas justement à ces trois éléments fondamentaux en ce qui concerne justement la participation de la population. Il y a la question de la distribution. Est-ce que tout ce qu'on a comme ressources, toutes les exploitations que nous faisons, on venait de voir Mwanda, la RDC a justement l'une des plus grandes réserves de cobalt, par exemple, et d'autres minéraux stratégiques. Est-ce que l'exploitation qui s'est faite, la redistribution de tous ces revenus est faite de façon cohérente, est faite de façon équitable pour que la population puisse en bénéficier? Il y a la question de la participation. Quand les décisions se prennent, est-ce que tout le monde est consulté? Tout le monde est concerné par rapport à toutes ces décisions qui se prennent?
souvent les communautés locales apprennent qu'il y a une orientation qui est déjà prise, il y a un projet qui va arriver, mais très souvent, elle n'est pas dans l'action, elle n'est pas au fait dans la réflexion préalable. Ça, c'est une autre dimension assez importante qu'il faut voir dans cette globalité autour de la transition juste. Mais aussi la question de la reconnaissance. Par moment, il y a tout ce qui se passe, mais les vraies demandes des populations ne sont pas reconnues et ne sont pas prises en compte dans tous les développements autour des initiatives qui vont dans le sens de trouver des réponses à la transition. Et c'est comme ça que je disais, notre travail fait a mis de base au fait autour de toutes ces questions. Les minerais stratégiques. Et pas plus tard que quelques jours en RDC, on a vu comment est-ce qu'on a été sidéré de voir l'éboulement qu'il y avait dans un des mines à Kolwezi, en fait dans une mine à Kolwezi, qui a causé plusieurs morts, etc. Il y a toute la question justement de comment ce secteur-là est organisé, quel est le leadership justement de l'État au niveau national, provincial, local et autres pour réguler. Mais au-delà de tout ça, comme je le disais, c'est toute la question de la redistribution de toutes ces ressources. Il y a le pétrole, on venait de suivre la vidéo tout à l'heure, il y a l'exploitation forestière. Je pense que le débat a été ouvert justement à travers le rapport que Rennes Forest a publié sur le crédit carbone, sur le nombre de concessions forestières attribuées et tout. Dans tout ça, où est la part du peuple? Dans tout ça, est-ce que la population est informée? Et puis voilà, il y a les énergies vertes. C'est vrai que oui, il y a des options qui sont prises. Je ne voudrais pas ouvrir le débat sur, par exemple, le type d'énergie qu'il faut promouvoir entre grands barrages, microcentrales, etc. Mais ici, la question c'est, est-ce que les solutions qu'on propose viennent effectivement répondre à la préoccupation nationale? La RDC, par exemple, sur le plan énergétique, malheureusement, aujourd'hui, on a moins de 10% d'accès à l'électricité selon l'autorité de régulation. OK, il y a Inga qui veut être construit, mais Inga va répondre à quel besoin? Est-ce que ça répond effectivement aux besoins pour combler tout ce gap énergétique qu'a le pays, ou ça répond à d'autres besoins, comme c'était le cas avec une entreprise australienne, Fortescue Future Industries, qui voulait investir dans Inga, mais pour produire de l'hydrogène vert à transporter pour amener à l'étranger. Donc la grande question, encore une fois de plus, vous allez vous rendre compte que les trois éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Il y a le couloir vert, une initiative que nous avons accueillie, très bien, mais encore une fois de plus, cette initiative a besoin d'être encadrée, a besoin d'être orientée pour qu'effectivement la population se retrouve. La vision autour de cette initiative est très bonne et nous sommes justement partants, dans ce sens que ça remet la population au centre de la gouvernance forestière, au centre de la gouvernance de nos ressources, mais cela doit être encadré effectivement. Alors, dans le cadre de ce travail, il y a quelques orientations stratégiques que nous proposons. Il y a toute la question de la redéfinition de l'écologie politique congolaise. Comment elle se présente aujourd'hui? J'ai cité 5 grands projets ou 5 grands secteurs majeurs qui concernent en fait cette question de la transition juste, sans peut-être parler en profondeur des questions de ressources en eau, bien évidemment. Mais aujourd'hui, quelle est cette stratégie nationale sur la transition énergétique que le pays a pris pour que tous ces secteurs, tous ces projets connexes puissent être mieux coordonnés, de sorte que le bénéfice pour le pays vienne ou aussi pour les communautés? Il y a la question de comment fédérer en fait toutes ces initiatives. Il y a la question de comment construire justement un inventaire clair des revendications des communautés locales. Parce qu'il ne faut pas du tout oublier la participation, la part des communautés locales dans toutes ces questions. Il y a aussi justement le plaidoyer qui doit être renforcé sur base en fait, des défis qui sont bien identifiés et qui sont connus. Donc comprenez que c'est ça en fait l'orientation dans laquelle nous sommes lancés. On est en train de réfléchir, on va continuer à réfléchir aux côtés du gouvernement pour que la transition soit effectivement juste. Pour que la transition juste réponde à ces 3 éléments. La question de la redistribution de ressources, la participation et la reconnaissance justement des intérêts, des demandes, des droits des communautés locales qui sont d'ailleurs propriétaires de toutes ces ressources. C'est vrai que oui, on dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais l'État c'est qui? C'est justement aussi sa population. Donc là, vous avez la possibilité de scanner le 2 QR code pour entré en possession du policy brief
vous pouvez la lire et vous allez vous rendre compte que c'est une démarche qui vient justement soutenir, élever les voix des communautés locales et soutenir justement tout le travail qui est en train d'être fait. Je pense que je vais donc m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel. Bon, je vais parler en français. J'essaie de parler en français. Premièrement, on n'a pas beaucoup de temps parce que nous sommes déjà passé notre temps alloué. Mais nous sommes très heureux d'avoir le conseiller présidentiel de l'environnement et le climat. C'est M. Tossi Mpana qui il est ici avec nous. Bien sûr, le RDC a récemment pris beaucoup d'engagements par rapport au pays solution, parce qu'il y a beaucoup de réformes par rapport au management des territoires, la loi de la réforme foncière, la loi des peuples autochtones. Donc, à votre niveau, moi je demande, est-ce que vous avez des réflexions par rapport au discours, premier 1. Numéro 2, qu'est-ce que vous avez besoin de la communauté internationale pour réaliser cette vision de la pays solution? Donc, merci de partager quelques réflexions. Oui, merci pour l'invitation et vraiment je pense que tous les éléments qui ont été présentés sont des éléments extrêmement intéressants, extrêmement instructifs. Les chiffres ne mentent pas. C'est ce qu'il y a de bien lorsqu'on vient avec des éléments scientifiques, des éléments qui sont ainsi documentés. Mais il faut reconnaître une chose. La RDC est un pays qui fait partie du groupe des pays les moins avancés. La RDC a un indice de développement humain faible. La RDC a un revenu par habitant faible. La RDC vit un problème de sécurité alimentaire. La RDC vit un problème de sécurité énergétique. 120 millions d'habitants, il n'y a que 10% de ces 120 millions d'habitants qui ont accès à l'énergie. Donc il y a 90% de 120 millions d'habitants qui doivent se tourner vers la forêt pour leurs besoins énergétiques. Donc tout ça pour dire que la priorité des priorités du gouvernement, ce n'est pas sauver la planète. La priorité des priorités du gouvernement, c'est réduire la pauvreté des Congolais et créer les conditions d'une croissance socio-économique qui soit inclusive. C'est cela. Si maintenant, l'action climatique nous aide à accélérer ces objectifs du gouvernement, nous serons preneurs. C'est pour ça que notre CDN, notre contribution déterminée nationale prise dans le cadre de l'accord de Paris, qui vise à réduire les émissions de 21% d'ici 2030, et nous sommes en train de travailler sur notre CDN 3.0, est essentiellement conditionné. Parce que nous avons des objectifs de développement, de réduction de pauvreté, tels que repris dans notre plan national stratégique de développement, et en sus de tout ce qui est financé par l'État lui-même, nous pouvons faire plus à travers l'action climat. Mais cette action climat doit être soutenue. Elle doit être soutenue à travers du financement climatique, elle doit être soutenue à travers du transfert de technologie, elle doit être soutenue à travers du renforcement de capacités. Et si ces moyens de mise en œuvre de l'action climatique ne sont pas là, la RDC ne pourra pas faire montre de tant d'ambition que cela. Alors, cette discussion, pour moi également, doit se faire dans le contexte de l'équité, de la justice climatique. Pourquoi est-ce que la RDC, qui doit lutter contre la pauvreté, qui a des ressources pétrolières, gazières, minières, devrait se priver de ses moyens de croissance, alors que le pays qui finance le plus la protection des forêts tropicales humides, la Norvège, pour ne pas le citer, est l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole, et dans une phase
d'exploration de nouvelles réserves. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a de grandes compagnies pétrolières qui font des milliards de dollars de profit. British Petroleum, Royal Dutch Shell, Total Energy, Amoco, etc., etc. Pourquoi est-ce que les pays développés ont le droit d'exploiter le pétrole et nous demandent à nous de ne pas le faire? Donc ça pose un problème d'équité. Et je ne pense pas que nous devrions être plus royalistes que le roi et plus vertueux que ceux qui ont les moyens de se développer proprement et nous empêcher, nous, de nous développer. Alors le paradoxe est lequel? C'est qu'en exploitant certaines ressources des énergies extractives, nous pourrons avoir les moyens d'assumer notre souveraineté environnementale pour aller dans une transition écologique que nous ne sommes pas en mesure de financer aujourd'hui. Donc, ce n'est pas à moi de décider. Ce qui doit être fait, c'est qu'il doit y avoir une discussion au niveau national, dans un cadre inclusif, avec toutes les parties prenantes concernées, pour arriver à un consensus national sur quelle est la voie de développement à suivre. Est-ce qu'on suit une voie totalement grise qui vise à exploiter toutes les ressources pétrolières? Est-ce qu'on suit une voie totalement verte en faisant fi des ressources pétrolières et en investissant dans la transition écologique? Un développement qui risque de coûter un peu plus cher, puisqu'il faut avoir de la technologie. Ou alors on va dans un développement au milieu qui serait un développement un peu brun. C'est un consensus qu'on doit définir ensemble au niveau national et ensuite voir, en tenant compte des conséquences, des causes et des effets, qu'est-ce qu'il y a lieu d'adopter comme voie de développement. Donc, il y a une question de principe. On ne peut pas nous dire, nous, à un État souverain, ce que nous devons faire. Il y a une question d'équité, puisque la RDC a une dette climatique faible, et il y a une démarche consensuelle, transparente, empreinte d'une meilleure gouvernance, qui doit dicter notre avenir. Alors, j'ai vu le reportage à charge de Perenco. Perenco est un cas particulier, avec des infrastructures vétustes qui posent problème. Il n'est pas dit que si l'exploitation pétrolière se fait ailleurs, il aura les mêmes impacts. Donc on ne peut pas extrapoler aujourd'hui et dire voilà ce qui se passe à Mwanda, c'est ce qui va se passer ailleurs. On ne peut pas dire ça. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a M. Bafala qui est là, qui est un expert des questions pétrolières. Aujourd'hui, il existe des moyens d'exploiter le pétrole en mettant en place des mesures de sauvegarde environnementale et sociale extrêmement rigoureuses. Il y a même moyen d'aller dans des zones protégées pour exploiter le pétrole et accéder de manière oblique, sans être en verticale. Et donc, il y a moyen de faire certaines choses aujourd'hui. Il y a moyen de réduire le gaz qui est associé à l'exploitation pétrolière et qui normalement est torché en le récupérant. Donc, c'est une discussion qui doit se faire. Moi, je ne suis pas lobbyiste du pétrole. Moi, je veux réduire la pauvreté du Congolais. Et pour moi, en termes de transition énergétique, je veux qu'il y ait 100% d'accès à l'énergie, que cette énergie soit propre, qu'elle soit sale. Je veux que 100% des Congolais aient accès à l'énergie. Une fois qu'on aura 100% d'accès à l'énergie, que cette énergie soit propre ou sale, on va aller dans une démarche où on va travailler sur le verdissement de ce mix énergétique et ensuite on va travailler sur l'efficacité énergétique. Mais on ne va pas me demander, moi, aujourd'hui, de faire un saut qualitatif vers un développement moins carboné, alors que 10% seulement de la population a accès à l'électricité. Donc voilà un peu des discussions qu'il faut mener de manière inclusive, de manière consensuelle, et par rapport auxquelles on va devoir lever des options très vite, car la planète nous attend, mais nos populations également nous attendent, et ce sont nos populations qui votent pour nous et nous installent au pouvoir. Voilà, ce sont des choses dont il faut tenir compte. Merci. Merci.
Bon, je crois que nous avons déjà passé du temps, malheureusement. C'est un grand débat. C'est un débat qui va continuer, bien sûr. Mais à la fin, je peux dire merci beaucoup pour votre participation. C'était vraiment apprécié. Applaudez tous les participants et l'audience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre la photo de famille. You can take family folio. We have the next presentation will be on private sector engagement. We have the International Association for Technical Timber, ATIBT, Association Technique Internationale des Bois Tropicaux. Donc, le représentant va conduire dans un nouveau panel sur l'engagement du secteur privé. Merci beaucoup. Merci à Rainforest UK. Donc, nous allons poursuivre notre session, le secteur privé. Donc, Pierre va nous introduire sur cette session. Oui, effectivement, merci beaucoup. Donc le titre de notre événement de ce jour, en titre en anglais, donc Nature-Based Solution, Placing Nature Back at the Earth of the Debate and Developing Innovative Carbon and Biodiversity Markets as a Way of Fighting to Preserve Tropical Forests. Ce sera donc un événement en introduction en français, les tours de table en anglais. Vous avez de toute façon les traducteurs simultanés, vous pouvez suivre les deux. It will be in French for the introduction, and then during the roundtable it will be in English. But it's translated for the French part, English part too. So if you want, yeah, you can. Actually, it will be automatic, I think. It's a good channel. Unfortunately, we have to announce that there is a general problem of interpretation because NTRCO, it looks like it was shut down, I don't know where, but it looks like it's a global problem, not only here at COP. But they are trying to solve it. Ok. Est-ce que, alors Fabiola qui doit être dans le Zoom, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux essayer de parler, s'il te plaît? Yeah, sure. No, I agree. Fabiola, est-ce que tu nous entends?
Ah, ok. Fabiola, est-ce que tu nous entends? Ouais. Fabiola, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Ton micro est mute. Est-ce que quelqu'un en ligne peut essayer de parler juste pour voir si on nous entend? J'ai mis. Ouais. Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes en mute. Si jamais vous nous entendez, pouvez-vous parler dans le micro? The counter, I think. Il faut ouvrir ton son. Ton son est ouvert. Ton son est ouvert. Ton son. Oui, il est ouvert, oui. Ah, c'était peut-être pas le bon alors. Si, c'est le bon. Fabiola, est-ce que tu nous entends? Ah, ben voilà. Eh, mais je ne vous entends pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que tu nous entends? Non, elle ne nous entend pas. She can't hear us, actually. Moi, je vous entends, mais je suis en Zoom, je ne suis pas dans la salle. Ah oui. Du coup, dans la salle, je ne sais pas s'ils nous entendent en fait. Mais moi, je ne les vois pas. Non, vous les voyez pas. Si, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez? Pierre. Ah, ils entendent pas. Ça va être en table ronde. Oui. Voilà, donc je donne le site de où est. Ou bien suivre en ligne sur le site de Genève. Il y a le live stream. Et son. Ah, tu as mon numéro, non? Si, je pense. C'est bon, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Je t'ai envoyé... non. Est-ce que vous nous entendez? Fabiola, est-ce que tu nous entends? Non. They can't hear. Yeah, but they are not hearing actually. Yeah. The what? Yeah, maybe. I don't know if everybody is back after, but I don't know. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Est-ce que vous nous entendez?
si vous pouvez parler, si vous nous entendez. Oui, Fabiola. Attends, là, vous nous entendez lorsqu'on parle? Oui, là on t'entend, là, par exemple. Ah ouais, mais nous, on vous entend pas, en fait. Tu peux parler hors téléphone? Oui. Est-ce que tu nous entends? Je raccroche. Je ne vois pas non plus. On voit pas la salle. On n'a pas de vidéo. Tu l'as envoyé le lien? On n'a pas de vidéo. Sorry? No, he's saying that the audio is working properly. Okay, but they can't hear actually. They can't hear. They can't hear now. Eles não estão escutando. Donc, ils peuvent suivre sur leur portable ou ils sont peut-être sur laptop. Là, ça s'améliore. Ah, vous nous entendez? Oui. Ah, super. Très bien. On y arrive. Alors. Il manque plus que l'image, on ne voit pas du tout. Non, c'est normal. Ce serait bien d'avoir l'image quand même. Il n'y a pas de caméra. Non? Ah, ok. Désolé, ça va être le partage d'écran. Voilà. Pas de souci, mais vous nous voyez? Est-ce que on vous voyez? On vous voit. Et là, on voit la présentation. Okay, sorry everybody for this little problem. Yeah. We're gonna start. Nous allons donc commencer donc sur ce sujet de nature-based solution, placing nature back at the earth of the debate and developing innovative carbon and biodiversity markets as a way of fighting to preserve tropical forests. So I will make this introduction in French, but I will just develop the key message in English because the translation is not working. Donc je vais commencer la présentation en français, l'introduction, puisque nous sommes sur la journée bassin du Congo aujourd'hui, et je ferai quelques points clés en anglais pour comprendre, étant donné que la traduction ne fonctionne pas. Donc ravi d'être sur ce pavillon forêt. Donc c'est une thématique, les nature-based solutions, qui résonne beaucoup dans le cadre de cette COP30, mais un sujet, une thématique qui n'est pas assez mise souvent en lumière, c'est le secteur forestier, qui est assez peu valorisé, alors qu'au combien important pour la gestion durable des forêts tropicales. Nous allons donc orienter spécifiquement cette présentation autour du bassin du Congo, puisque c'est donc cette journée spécifique. Et nous avons donc la chance d'avoir un panel très riche. So as I mentioned, we are focusing our presentation on the Congo Basin because it's the specific day today, and we have a really interesting panel with us today. Donc pour commencer, Fabiola Flex, présidente de l'OBC, organisation qui rassemble de nombreuses entreprises, ONG, experts qui ont une vision commune, développer un système de certification fondé sur la science et sur le terrain pour récompenser les bonnes pratiques en faveur de la biodiversité. Ensuite, nous avons José Conchaya, Business Development Manager de Maderacré. Maderacré qui est une entreprise créée en 2022 au Pérou qui gère 300 000 hectares de forêt tropicale, certifiée FSC et qui a développé un projet RED+, depuis 2009. Également Scott Francisco, co-fondateur de City of Forest et directeur de Pilot Projects. Et pour ma part, Pierre Schuller en tant que modérateur de cette réunion, qui représente aujourd'hui donc l'ATIBT à travers sa commission carbone et biodiversité et le bureau d'études TEREA spécialisé dans la gestion des ressources naturelles. Donc cette session
aura lieu sous forme de table ronde. So this session will happen with a round table after a little introduction to expose the context of this problematic. So, donc les forêts d'Afrique centrale et en particulier le bassin du Congo représentent aujourd'hui à lui seul 240 millions d'hectares de forêts tropicales, dont 89 millions sont des forêts primaires aujourd'hui. Ce qui fait d'elle la seconde plus vaste forêt tropicale au monde. On la considère aussi aujourd'hui comme le premier poumon vert de la planète, puisque c'est le dernier bassin tropical qui séquestre davantage de carbone qu'il n'en émet, puisque le bassin amazonien aujourd'hui est à l'équilibre et le bassin bornéo-mékong est excédentaire de 0,49 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Cette aire géographique est en bien plus encore qui permet de séquestrer du carbone. C'est aussi un puits de carbone avec notamment les tourbières de la cuvette centrale. Et ces forêts représentent d'autant plus de services écosystémiques puisque c'est le véritable foyer d'énormément de biodiversité endémique, le foyer de nombreuses communautés locales, autochtones et bien plus encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2025, la Banque mondiale a réalisé une étude estimant que la valeur des services écosystémiques du bassin du Congo était de près de 1000 milliards de dollars, donc 90% liés à la régulation du climat mondial. I will do quick in the translation because all the main points are already in the slide. So yeah, Congo Basin is the second biggest tropical forest of the world, just after Amazonian forest, but is the first to sequestrate more carbon than emission, and is vital because of its carbon sink. And what is interesting too, the ecosystem services are estimated by the World Bank in 2025, so this year, over 1 trillion of service ecosystemic value, and notably 90% of them for climate change. Et ce qui est intéressant donc avec ces valeurs, c'est qu'il y a beaucoup de contrastes entre la valeur de cette forêt et ce que perçoit réellement le bassin du Congo. En effet, en 2020, dans un premier temps, les revenus issus des activités forestières, donc on comprend l'exploitation du bois, l'écotourisme, les produits forestiers non ligneux, ont été estimés à un revenu de 8 milliards de dollars, ce qui représente moins de 1% de la valeur totale des services écosystémiques par la Banque mondiale. Autre exemple, entre 2017 et 2021, les financements internationaux à destination du bassin du Congo ont été estimés à 40 millions de dollars, seulement 4% du montant alloué à l'Amazonie et à l'Asie du Sud-Est qui auront chacun reçu 1 milliard de dollars sur la même période. On voit donc des disparités énormes. So, it exists big disparity between the value of ecosystem services in the Congo Basin and what the Congo Basin can gain in reality. So in 2020, the income from forestry activities, so timber, ecotourism, non-timber forest products, amounted to approximately $8 billion, so less than 1% of the total amount estimated. And between 2017 and 2029, only $40 million was gained for the Congo Basin. So only 4% of the amount allocated on the Amazonian and Borneo-Mekong forests, which have gained respectively $1 billion. So big gap. Alors que le bassin du Congo continue à avoir des problématiques liées à la déforestation, à la dégradation forestière, et des nouveaux financements sont évidemment nécessaires pour la préservation de ces forêts. Ainsi, les solutions basées sur la nature peuvent être éventuellement une de ces solutions. So, Congo Basin has again still problem of deforestation, degradation, and needs some financement. So, nature-based solution can be a new tool, useful for the preservation of the Congo Basin forest now. Et rapidement,
Donc effectivement, si on voit que les solutions basées sur la nature peuvent être des réelles opportunités pour ce bassin tropical, si on fait un état des lieux des nature-based solutions, notamment dans le marché carbone volontaire, on se rend compte qu'il existe plus de 3000 projets à travers le monde de nature-based solutions. Mais si on regarde de près et qu'on se focalise sur le bassin du Congo, il n'existe que 36 projets sur les marchés carbone volontaires enregistrés. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux n'émettent pas de crédit carbone pour le moment, dont la moitié sont réalisés en République démocratique du Congo, qui est un pays pilote pour les projets RED+, notamment. Et on voit typiquement le Gabon qui a 4 projets enregistrés sur les marchés volontaires carbone, mais qui n'ont pas émis un seul crédit. Et si on va plus loin encore sur le secteur forestier, donc vraiment les activités liées à la gestion durable des forêts, les projets qu'on appelle IFM, Improved Forest Management, on se rend compte qu'il n'y a que 7 projets en Afrique, 6 dans le bassin du Congo qui existent, et un seul qui émet aujourd'hui des crédits carbone. On a donc une très faible représentation de projets carbone dans le bassin du Congo, et voilà, il y a énormément de choses qui peuvent l'expliquer. On va voir après dans nos discussions. So really quickly in English for the translation, sorry. So as I mentioned, it exists a lot of carbon projects around the world for the natural-based solution in the voluntary carbon markets, so around 3,000. But if you are focusing on the Congo Basin, it exists only 36 projects divided in the 6 countries composite the Congo Basin, and half of them are in DRC. So because they are the first, one of the first countries to have developed RED+ project a few years ago. But most of them never emit any credits for now, so there is a huge gap. And if we focused also on improved forest management projects, so specifically for forest operators, it exists only 6 projects in Congo Basin. One only emits already some carbon credits. So there is big things to do there, so we will see why. So I invite all the panel to come here now. Yeah, thank you. So we have now Scott Francisco, Jose Conchaya, and Fabiola Flex on the Zoom. This introduction raised many questions which we'll now address together. Maybe the first point, as we are talking about sustainable forest management, maybe a question for Scott first. Can you tell us more about the role of sustainable forest management in the future of tropical forest? Merci. Hello, everybody. I'm going to pause on this slide for a few minutes and present a concept which is, first of all, let me give a few words of background. I'm an architect. I'm from Canada, a long ways away from the tropical forests of the world, but it is a country with a lot of forests, and we feel a kinship to the great forests in the tropics. My journey started on this topic many years ago when, living in New York City, I discovered that the Brooklyn Bridge was made of tropical hardwood in 2008. And this raised a big question in my mind as an architect building in cities, which was, where does our wood come from? What are the impacts of using this wood that might come from a long ways away? And so for the last 15, now I guess 16 years, I've been on a journey to understand the relationship between sustainable forest management in the tropics and urban consumption. So I'm coming from a particular point of view. And so I bring this slide up here. Again, as an architect, I like three-legged stools because they represent something that is structural and interdependent. If you take one of the legs from a three-legged stool, what happens? It falls down. So
not being a forester, but working in this space for a long time, I've come to see these three both separate but interdependent strategies for conserving tropical forests. One is the government can declare an area to be off limits for effectively for use of any kind and development, and effectively pay for that, regulate it, police it, etc. That arguably conserves that forest area, although we know there's a lot of problems with that model. Sustainable forest management, which is what I'm going to bring mostly to the table, is empowering community use of that area. Basically, is there an economic model, a business model that can generate income for that area where a group of people, whether that live in the forest itself or perhaps nearby, or sometimes even at a bit of a distance, can generate an economic return that then pays for them to conserve that forest for that use. The idea of sustainable in the management is critical because the concept is that it can be done effectively, perpetually. And then the last, which Jose is going to speak to mostly, is international payments for ecosystem services, which is the global community for carbon or biodiversity says we want to pay to keep that forest standing because it has value to the world, to us from a faraway place. And clearly these three can work together, and you can start to see the interactions between them where sometimes you must have more than one at a time. So I'm going to come back to sustainable forest management. I'm pretty sure that the folks in the room here have a lot of investment in this, and I'm sure know more than I do about it in many respects. But from my point of view, I'm particularly interested in timber that comes from sustainable forest management. Of course, there's all kinds of products, non-timber products, ecotourism, a variety of economic generation businesses that can come from a forest area. But I want to talk about timber for a minute. It happens that timber tends to be the most lucrative business model right now in a sustainable forest management. That doesn't mean it's always the case, but the communities that we've worked with, and there's dozens of them, have typically said that the majority of their revenue comes from timber, even if they have other businesses alongside. And I haven't done that study formally, but I think it's a good one. Maybe someone in the room has done it to see what is the percentage of revenue generated from sustainable forest management worldwide from different sectors. Has anyone in the room done that study before I say any more about it? Okay, but from the few communities we've asked formally, it's somewhere in the neighborhood of 75% of the revenue from sustainable forest management is coming from timber. We also hear something else. It's hard to sell our timber. We don't have a strong market. The global marketplace does not the local marketplace and the global marketplace do not recognize the particular value of timber coming from sustainable forest management. To that fact, we've created a new term, which is conservation timber, to help people understand that buying timber from such an enterprise can have long-term conservation benefits. Next slide. I'll try to keep this quick. I said I was an architect. I come from the discourse, which is looking at bio-based construction generally, and that often involves mass timber. How many people have heard of the term mass timber? A couple of hands. Mass timber is typically made from plantation softwoods, not timber from a natural tropical forest. But the concept of this diagram is that in the cities of the world, we can start thinking about the sources of our timber in a more sophisticated way. It may be that the bulk of the mass of the timber comes from plantation forests. That's fine. That's great. It's probably essential. But let's not forget that the sustainably managed tropical forests are also producing timber, and they need a marketplace. They're begging for a marketplace. And most architects today are ignoring that, and they're saying, oh, we need to only use timber from plantation sources. That's the good timber, and the other is the bad timber. That is a backwards way of thinking about it. We need to think about buildings as a complex organism that is able to strategically choose timber with a conservation mentality. Okay, next slide. So we founded Cities for Forests in 2018 to try to help cities understand this, to help cities build their capacity, their knowledge of
global forest issues. It's not just about the trees in your city, it's about the consumption. Next slide. And how there's 100 cities in this network now. One of the things we're trying to do is partner them up with a faraway tropical forest so they can actually feel that relationship. They can actually start to design a relationship that's mutually beneficial with faraway forests. Next slide. Let's go really fast here. So what can cities do? They can demand sustainable products, and they can use their procurement policies and other policies to drive demand for sustainable products, and they can build a culture of awareness and appreciation inside the city that extends and supports these faraway forests. Next. So one example of this, okay, this is the variety of products, and there's many, many more, but these are the kinds of things that cities might be able to, these are specific partner forests that we've been working with that have different products to bring to the global marketplace. Next slide. I wanted to talk just for another 2 minutes about a particular project that used wood from this concession in Bambidi, Gabon. And this was through the Precious Woods Forest Company. Some of you may know Precious Woods. They've worked for a long time in Gabon. We like the work that they do. We built a relationship over time. And consistently what we heard from Precious Woods, one of the hundreds of companies, thousands that are doing this kind of work, is the global marketplace doesn't care. They're not aware. We have a hard time bringing that message. So we went to, next slide, the city of Torino, which is one of the cities in our network, wonderful Italian city, and we built a partner forest program with the city of Torino. We worked with a local organization that was doing public space revitalization. They were effectively building public spaces in the city of Torino in neighborhoods that were a little bit downtrodden and needed help. They brought architects and students in, and we said, let's provide the wood from a partner forest. Let's bring this wood from Gabon. And we used two types of wood, Tali and Iroko. And next slide, I'll just quickly flash through these slides. One of the things was a public awareness campaign. So we said, if we're going to do this, we've got to bring this message to the city. And they brought graphic designers and students, and they created a whole series of message boards that went throughout the city that spoke to where this wood came from, the rationale for it. Next. And it was wonderful. So there was days and days of bringing participation in. Again, the actual physical building. Next slide. Learning about the wood, learning about where the wood came from. There was a whole artistic and communication piece where the values were brought forth and written on the wood. Next. And just a couple more slides here. Again, some of this public awareness campaign that became a permanent part of the public space that was created with this partner forest program. So in conclusion, I just want to say that there's an opportunity to integrate sustainable forest management at a global level to try to, again, create awareness, using cities as a place for the development of a culture of awareness, and supporting at the same time the sustainable forest management leg of the three-legged stool. Thanks. Thank you a lot, Scott. So really interesting, and it's directly linked actually maybe with a question for Jose, because Jose, you are a forester, you have a concession in Peru. So from your experience as forester and also as carbon project developer since 15 years in the Amazon rainforest, what in your mind, what are nature-based solutions, first about carbon markets, are important for tropical forest preservation? And what benefits do nature-based solutions bring beyond carbon storage and removal to nature and communities, especially in a tropical forest region? Thank you. First, thank you for the opportunity to be here. So, as mentioned, I represent Maderacre. We are a forest carbon project developer with RED projects conserving more than 300,000 hectares in the Amazon rainforest. We have been 15 years in the carbon market, so verifying Vera, BCS plus CCB carbon credits, gold label for
biodiversity. And our first project is ranked up among the top 15 projects with most reductions accomplished in Verda's history. And why is forest carbon important? And I think that this is related to all tropical forests and especially for the Congo Basin, right? We all know the deforestation rates all over the place. Not only deforestation, but more frequent, more intense natural disasters. Natural disasters such as wildfires too. So if you help me please with the image. This is an image of the Amazon Basin, more focused in Peru, of course. In red, you have the wildfires that were registered last year between end of August and end of September. No? And in this yellow line, and you have a focus here of where our projects are located, our forest concessions, we were able to stop that those wildfires coming into our forest concession. But we didn't protect only our forests, but also the natural parks and native communities that were behind us. No? So how we did it, we built these 130 kilometers of fire breaks. And how we did it, or how was this possible? Because of revenue coming from RED projects, no, from carbon credits. And this is a way to act, no, on the mechanisms available to value a standing forest. As Scott mentioned, sustainable forest management is also a way to value a standing forest. Carbon credits, we'll hear later from Fabiola, biodiversity credits, no? So how we work on mechanisms that can value this standing forest. But not only to protect the forest, but beyond that, to preserve the life that is inside the forest, such as the biodiversity. We carry out a research with the San Diego Zoo and with some camera traps. And we found that in our forest concession, we host the second most dense population of jaguars in the world, just after Pantanal in Brazil. No? And beyond the biodiversity, the communities too. We work with communities as partners, creating jobs, formal jobs in a rural region where 85% of the economy is informal or illegal, no? Or some CSR programs. So I think that the importance of carbon finance and forest is this, no? To preserve the forest and life from the forest. Thank you very much, Jose. I think it's, I have a question for Fabiola, because you mentioned we talk about a lot of carbon and climate issues when here in the COP, for example, because it's the aim also, but when it comes to nature-based solution in general. But as you mentioned, forests are not only carbon and climate, but ecosystem services, and they are not limited in this perspective. We are now seeing the development of new markets, such as biodiversity certificates. So I will ask to Fabiola now, because she's the president of the OBC, she will present it. What opportunities, Fabiola, does this type of mechanism offer to tropical forests, particularly in the Congo Basin? And if you can tell us more about the OBC initiative. Thanks a lot, Pierre. Can you hear me? Is it okay? Yes, perfect. Can you hear me? It's perfect, great. Well, thanks to you, thanks to Jose and Scott. Well, you know, when I hear what has been said, actually, we have no choice. We have to find other financial tools, additional financial tools to protect those forests. And I remember from the first day we created the Organization for Biodiversity Certificates. We were starting really with French organizations, and we were small, and it was 3 years ago. Now we are more than 30 companies from a large part of the world. But from the beginning, we always, the co-founders, shared with members the idea that if our certificates cannot do anything, cannot bring any additional financial tools to protect those forests,
I mean, in Peru, in the Congo Basin, I mean, all those rich biodiversity forests we have in the tropical zone, especially in the tropical zone. Fabiola, can you speak a little we bit? always said that, well, Higher, please. sorry, if I can speak louder, is that louder, correct? Okay. Tell me, Pierre, if I don't speak louder enough. Well, we always said that we have to do that. If we fail in finding some additional funds for those forests, OBC would be a failure. So from the beginning, we have started really with this in mind, and that's why the ATIBT is so deeply involved in the association. So, and I really thank the ATIBT for what they are doing in the association, a key role. So we are actually at OBC, we want something that works. Sorry. What does that mean that works? That means to bring additional funding for those forests. What do we need? First, we need a tool that is easy to understand. If it's too complicated, to need to feel a lot of things to understand, to have experts costing a lot, it won't work. So first, simplicity. Simplicity for those who develop the project, and simplicity for those who will buy the credits, the biodiversity certificates. That's why with OBC, our methodology is based on practices. We don't count species, we don't assess the health of the soil and so on, just things that are quite complicated. We rememorate with our certificates either the improvement of practices in the field or the maintenance of the best practices always in the field. For example, in forest, leaving dead wood is a practice, and everybody, that is good for biodiversity, and everybody understands that. We are not going to count the things. We need something that works everywhere in the world, and that is easy to understand, and practices is something that everybody understands. Companies and project developers and local communities, they know everything. And then we need this simplicity, but we also need to have something strong, scientifically backed. Otherwise, we will be of no integrity. That's why we have asked scientists, and we are working with scientists, so that they assess the biodiversity gain of the practices. And I won't go into details otherwise, I think, and I'm really happy to answer all the questions about OBC, and I think Pierre will also be able to answer all the questions. And the last thing we need is a demand. So, of course, so in OBC, we have worked with a famous cabinet, EY, to develop our market approach and to say, okay, how are we going to sell those credits? And on this demand part, we have two main flow that are possible, and we are going to test in all the pilot countries we are now deploying. The first one is for companies that have a risk in their value chain regarding biodiversity. This is the easy part. They know there is a risk if they don't do something to protect the biodiversity. Okay, they will lose money. So it's easy. They just want to be sure that the money they give to protect this biodiversity is used to deploy the best practices. So no problem on this part. And we have some members really with this mind. But the other thing, I think the one that mostly interests you is, okay, for countries and for projects who are not in the value chain. This is a key question. And our answer, and once again, it is the one we are going to test in some countries, including Peru, and José, I will be happy to discuss about that with you, is that at the country level, there is a risk in biodiversity. I mean, if country leaves biodiversity just fall down, there is a risk for agriculture, and there is a risk for climate with no rain and so on. So there is a risk. On the other side, there are companies that want to develop their activity in the countries, maybe foreign companies, no link with biodiversity. But they would be happy, and we have, I mean, with our members, we have tested this approach. They will be happy to say, and this is a claim we propose, that they contribute to the national biodiversity strategy of the country. This is the only claim we propose. It's simple, and we are once again going to test that
in the various countries, pilot countries we have, to see the appetite for this kind of play. But at first sight, this is the one we are going to propose. Thank you, Fabiola. Yeah. I went really fast. I went really fast because I don't want to go into technical detail, but once again, I would be happy to answer all questions. Yeah, sure. Sadly, we have not a lot of time, and actually, we are a little bit late already, but it's not your fault, no. Just maybe one or two questions add. Because in line with the subject just mentioned, Fabiola, and the question asked to her, maybe for Scott, what is now the potential of carbon biodiversity benefits of maximizing sustainable forest management and the use of, as you mentioned before, conservation timber in the correct proportion globally? Well, I want to turn this into a very direct question to Jose and Fabiola, and that is, if conservation timber, as I'm calling it, is in fact conservation timber, can we use the mechanisms, the strategies, the approach of assessment for carbon credits and biodiversity credits? And Fabiola, I was happy to hear this relatively simple framework that you're proposing, because what I would like to do is bring that to all of the communities that are doing sustainable forest management, that are selling conservation timber, and not only use it to add value, that would be great, right? Oh, not only are you doing this, producing a product, but you're also conserving the biodiversity, you're also conserving the carbon, and we'll pay you for that, and we'll tell your story to the rest of the world through these mechanisms. So imagine a community changing from one who is struggling to sell their wood after years of hard work to do sustainable forest management plans, hundreds of thousands of dollars for certification, and they still can't find a market. And they're throwing up their hands. They're saying, we've paid $100,000 of our money to get certified. It took us 3 years. And still people say, oh, we won't buy your wood. That would completely change if a biodiversity credit system came to Washington, came to Bambadi, came to Iroquois. I could list all these concessions who are struggling, and they get the added benefit, assurance, and oversight of a biodiversity credit or a carbon credit. The world is calling out for this relationship. So this is where that three-legged stool becomes one integrated concept of sustainable forest or of forest conservation. So that's an invitation to both of you. Okay. Can I say something because I cannot see you? Is it too? Yeah, absolutely. You can answer, Fabio. Okay. Happy to collaborate, of course. Just for us, the condition of success is first we have to avoid all the mistakes or the first steps of the carbon credits in the biodiversity market. That means that we have to work from the first day one with governments and to set the frameworks, and we need to be totally aligned with governments, not do anything without governments, and with community, of course. This, of course, especially in the tropical zone, there are really the person who knows what should be done in forest. Second thing, in OBC, we are really convinced that biodiversity credits are really perfectly relevant for the conservation and sustainable forest and IFM. For restoration, for reforestation, we have, if we do the things well, we have carbon credits, renewable carbon credits that work with really well. It can be sold in the international market. The business model is okay. But for conservation, biodiversity, and the conservation and IFM, we feel that biodiversity certificates are really a relevant tool, and we have to build this tool actually all together so that it works. That's why we are really focused on starting from the field. We don't want something down. We want to create something from the field, and we are building the certification system based on the pilots, not thinking in theory, based on the pilot. So biodiversity credits for conservation and IFM really more than carbon, and
there is one thing in what you said, and this has to be really clear also in the certification system, and something we won't escape, that's for sure. We will always need to demonstrate additionality. So it's always good to try to mix a lot of things, but if we have to be careful not to take a risk on the integrity of additionality, otherwise all the things can fail. You want to answer? Sorry, Fabiola, I wanted to make sure I understood. You're saying that the credit must show additionality in order to be legitimate? Is that what you said? Or I think we have to, in all the certification system, we cannot, one activity cannot generate two kinds of revenues. I mean, if a revenue is enough for one activity, we cannot demonstrate the additionality. And we have to demonstrate this additionality. It's totally possible. I am not saying it's not possible. I just need that we have to work on that. Yeah, that's a tough one because the existing management models are struggling. You could say that between receiving the credit or the certification and may not produce additionality, but if they don't get it, they could fail, and then that would be the opposite. So, Jose. Yeah, in that sense, I agree with that. But financial additionality is mandatory. I mean, we have to demonstrate that it's not either one or two. It can be two as soon as we demonstrate that they are additional. Yeah, but happy to work on that, really. Yeah, and in the Amazon rainforest, in the region where we work, we have seen some forest concession harvesting timber in a sustainable way, but they couldn't get enough resources in order to stop the deforestation threat. No, so those forest concessions were in part deforested. So that is an example of how these ecosystem services, carbon credits, and maybe biodiversity credits too can get additionality. Yeah, it can work. Yeah, just to be clear, a key ecosystem for OBC and is sustainable management of forest. It's not conservation, pure conservation. We work really on the IFM, sustainable management of forests. It's a key ecosystem in tropical and temperate zone. So that means that in the certification system, we will build something that works for this kind of ecosystem. Just to be clear, so if I was not clear, it's not easy from Paris and you are so far and I cannot see you, so sorry if I was not clear. Yeah, no, perfect. Now, I think the point is we can't do on the same area the two certification, but considering the additionality, one thing is important, I think, because we are working with the ITABT in the methodology for OBC, we want to valorize the work of foresters. If some sustainable forest management with a certification like FSC or PEFC as the best practices, if they maintained it, they can benefit of certification. So it's quite different considering the additionality parts, but I think what you discussed together, it was more about the area of the project. For the moment, you can't generate some credits for carbon for the same activity than the biodiversity, I think. So it's more. Yeah. I'm going to bring up a difficult topic, and that is the word conservation. In the North American context and other parts of the world, the word conservation definitely does include sustainable forest management. And I think in some of the, particularly in the French context and some European contexts, conservation is what we would call strict preservation. So just a sort of a language thing, and I think it's important here. As you see what I put up on my slide, strict preservation and sustainable forest management or conservation timber were part of a conservation effort. So the conservation is whatever it takes to result in the conservation of the forest long term. So, and I've had this interesting discussion with my European colleagues about, oh no, that's not conservation. You're managing the forest. That's not conservation. For us, that's absolutely conservation, and I think we need to clear this language up because it's going to hurt us. It's already hurting us. So if some people are saying,
in an FSC plan, you have a conservation zone, and that's the place that you don't touch, versus the concession is a conservation strategy. That's quite different. Now, the aerial view and on the ground truthing will show you that the two together, which is a holistic system, produces a conservation result, which is year after year, when you look down and you see the fire maps, when you see the deforestation maps, you see that that concession, which is, say, 60% harvestable and 30% preservation zone or conservation area, special conservation, is a conservation unit. And we are not going to sell products from that concession if we don't have clear and shared language. That's why we use the term conservation timber. So it's timber that is producing a conservation result. But if someone else says, no, that's not conservation, conservation is when you don't touch it, then everyone throws their hands up and says, well, what? I don't understand anymore. And in the case of sustainable forest management, we call that kind of conservation productive conservation. Yep. Very precise. Perfect. I think now the time is off. We have to let the floor for, I think there is another side event after. If there is any question maybe on the participants, maybe many people left already, sadly, because we were late actually. Okay, now thank you very much, all of you, the panel. Really interesting discussion. I think we will have to talk again, maybe on all of that together, maybe with OBC. So yeah, thank you very much. Thank you very much to everybody to have followed this side event. And yeah, you want to add something? To the four of us here on the panel and anyone else who would like to join, but I seriously would like to have a follow-up conversation and see if we can make a next step. There's many steps to be made. To make a next step in our vocabulary, our strategy, our alignment, because what is hurting us most is misalignment between groups and initiatives that have more or less a common objective, maybe even exactly the same objective, but they're telling their separate story and they're using different terms. And then from the outside world, people say, oh, I don't believe it, I don't understand it, there's disagreement, all these people are fighting with each other, how can I trust this? So that's a key focus. If I can add shortly, now that we have this term greenwashing, no? Companies that take action, they offset their carbon footprint, but they don't want to make it public, no? Because they are afraid of any criticism coming. So the need of a market, no, comes from the demand and to make these buyers aware and also not afraid to invest in this kind of conservation. Thank you very much. I think it's the end now. So thank you, Fabiola, to have participated. Thanks to all of you. And thank you to... Happy to have a discussion. Goodbye. Goodbye, everybody. Et pour promouvoir ce que l'on a appelé l'appel de Belém pour les forêts du bassin du Congo, qui a été lancé, qui a été rendu public en marge du segment des leaders la semaine dernière à Belém.
La tenue de la COP30 ici, à Belém, au cœur de la forêt tropicale, c'est une opportunité historique pour nous tous de rappeler l'importance vitale des forêts du bassin du Congo. Importance vitale pour les populations d'Afrique centrale, importance vitale pour l'économie de ces pays, mais aussi pour le climat et la biodiversité du monde entier. Au-delà de cette importance régionale et mondiale, donc les forêts du bassin du Congo sont essentielles pour que nous puissions rester sur la trajectoire de limitation de la hausse des températures prévue dans l'accord de Paris. Donc les forêts du bassin du Congo sont un puits de carbone majeur et on ne le dira jamais assez souvent. Ces écosystèmes aujourd'hui, ils sont menacés et nous devons donc tous intensifier nos efforts conjoints des pays d'Afrique centrale, mais aussi des partenaires de ces pays pour les préserver. Je voudrais laisser l'ambassadrice Kumba vous expliquer comment nous avons procédé pour parvenir à cet appel de Belém. Merci, Salina. Merci à tous de votre présence. Donc, c'est dans un état d'esprit que la France et le Gabon, en leur qualité de co-facilitateurs du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, ont travaillé ces dernières années avec toutes les parties prenantes, j'insiste bien, avec toutes les parties prenantes, c'est bien un processus inclusif, pour aboutir à un projet de déclaration politique conjointe ainsi qu'à un ensemble d'engagements mutuels. Ces efforts ont eu pour ambition de donner suite Je disais donc que ces efforts ont eu pour ambition de donner une suite au Congo Basin Pledge qui a été adopté en 2021 lors de la COP26 de Glasgow. Cet engagement de 12 bailleurs qui avaient mobilisé 1,5 milliard de dollars pour les forêts du bassin du Congo pour la période 2021 à 2025, a mis en lumière la nécessité de besoins de financement pour le bassin du Congo. Nous avons tiré les leçons du Congo Basin Pledge pour construire ce nouvel engagement jusqu'à 2030. Ainsi, depuis la 20e réunion des partis, la RDP 20, organisée en juin 2024 en République démocratique du Congo, la cofacilitation des républiques françaises et gabonaises ont progressivement mis en place les jalons qui ont permis d'aboutir le 24 octobre 2025 à Libreville, au cours d'une réunion coprésidée par la COMIFAC et le PFBC, à la déclaration finale dénommée Appel de Belém pour les forêts du bassin du Congo. Nous nous réjouissons non seulement de ce résultat, mais aussi de l'adhésion de 2 nouveaux membres que sont la Commission climat du bassin du Congo au sein du collège régional et la Banque de développement des États d'Afrique centrale dans le collège des donateurs. Bienvenue à vous dans la grande famille PFBC. Si vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Ces adhésions portent actuellement les membres du PFBC à 142. Je voudrais finir et remercier, si vous me le permettez, l'équipe PFBC et particulièrement celle qui m'a accompagnée durant la cofacilitation de la République gabonaise du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Je suis un peu émue.
Alors, je voudrais remercier Monsieur Emmanuel Bayaningoyi, mon conseiller technique. Tu peux te lever, Emmanuel? Merci pour tous ces efforts. Une salve d'applaudissements aussi pour Monsieur Siko Dani Dogmo Pokem, ici présent. Merci, Dani. Et je terminerai par Monsieur Raoul Siemeni, le communicateur du PFBC. Merci. Merci à toi, Salima. Alors, il va de soi que je m'associe au remerciement de Flore pour nos partenaires du PFBC. Donc, tu me donnes l'occasion aussi de remercier mon équipe qui a beaucoup travaillé aussi au cours de ces 2 dernières années de co-facilitation française. Donc, il y en a certains qui sont dans la salle. Je vois Marine Collignon en particulier, qui est l'adjointe à la sous-direction climat. Marine, merci. Et puis à Paris, ils n'ont pas pu faire le déplacement, mais voilà, je mentionne Marc Sitter et Romain Dombs qui ont beaucoup travaillé, ainsi que le sous-directeur aussi, Lionel Fabre. Je conclus sur des éléments plus politiques. Et voilà. Cet appel, comme je vous le disais, il est novateur et il est décisif à plusieurs titres. D'abord, c'est parce que c'est la première fois que les pays du bassin du Congo et les donateurs s'engagent ensemble dans une déclaration conjointe pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers. D'autre part, les engagements qui sont pris dans cet appel, ils sont ambitieux. Ils visent bien à atteindre l'objectif qui est celui de Glasgow, qui est de stopper et d'inverser la perte de couverture forestière d'ici à 2030. Enfin, l'appel de Belém, il est historique, comme l'a dit l'ambassadrice Kumba, pour le montant financier qui a été levé, si je puis dire, avec 2,5 milliards de dollars qui seront mobilisés par les bailleurs en complément d'une mobilisation des ressources domestiques par les pays d'Afrique. Donc un grand merci à tous les bailleurs qui se sont engagés. Je ne vais pas les mentionner parce qu'ils vont ensuite parler. Mais grand merci à tous les bailleurs. Nous espérons que de nouveaux donateurs, de nouveaux bailleurs vont pouvoir rejoindre notre effort collectif pour les forêts du bassin du Congo. Maintenant, nous avons une triple responsabilité. Tenir nos engagements, et ça c'est le sens de l'appel qui est tourné vers l'action. Poursuivre nos efforts pour orienter un maximum de flux financiers vers la région. Et nous devons en cela être au rendez-vous des financements innovants. Je ne vais pas tous les mentionner ici, mais c'est une source de financement très importante. Et enfin, comme je viens de le dire, mobiliser de nouveaux bailleurs publics et privés. Et pour cela, il faut que nous, collectivement, nous créions ensemble un cadre qui soit attractif pour ces nouveaux bailleurs, avec des exigences d'intégrité et d'ambition qui sont les 2 leitmotifs qui nous ont animés dans la préparation et dans la négociation de ce document. Avec ces mots, je crois que nous allons approcher de la clôture de la session d'ouverture, mais on avait l'intention de projeter une vidéo. Alors, comme la présidente de la COMIFAC n'est pas malheureusement parmi nous, nous avons suggéré peut-être de projeter l'intervention de la ministre de l'Environnement congolaise, parce que le Congo va prendre le relais de l'économie forestière. Pardon, oh là là, grosse erreur. Donc, une vidéo de la ministre de l'économie forestière du Congo, parce que le Congo va prendre la présidence de la COMIFAC, donc cette organisation régionale, à partir du mois de janvier. Donc nous suggérons que, puisque la ministre burundaise n'est pas là, nous puissions projeter l'intervention de la ministre de l'économie forestière du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues. S'asseoir. Petit souci technique, petit souci de logistique, mais c'est bon? Ok. Ah,
Mais tu me fais oui, tu opines de la tête, je pense. Qui? Tu voulais faire un petit live? Oui. C'est bon, sinon on passe à l'intervenant suivant. Oui, d'accord. Est-ce que Christophe Eichen voudrait nous rejoindre sur scène? Venez. Christophe, je ne vous avais pas reconnu, je vous ai toujours vu en visioconférence. Alors, l'Allemagne, un de nos partenaires très importants dans l'organisation de cet événement et évidemment un des grands donateurs des forêts du bassin du Congo. Yes, Excellencies, Mesdames, Messieurs, first and foremost, I would like to extend warm greetings from my State Secretary, Niels Annen, who deeply regrets not being able to attend this important meeting. Due to health reasons, he couldn't, unfortunately, travel to Belém, but he was personally involved in the preparation process, so he's very strongly supporting our initiative here today. Today, and I think we can all agree, marks a significant milestone for the Congo Basin. It's a great achievement that we are able to launch the Belém call for action for the Congo Basin forest as a major initiative for sustainable use and protection of the Congo Basin forests. I'm convinced that this success would not have been possible without convening power of the Congo Basin Partnership and the exceptional commitment of our facilitation team here sitting right next to me. My congratulations to France and Gabon for their outstanding leadership in this process. With this initiative, we are sending a strong and clear signal. The Congo Basin forest will remain high on the international agenda. The presence of so many high-level participants here today demonstrates the broad support for the new Belém call to action, support that comes from the region as well from the international community. This is exactly what we need right now. Over the past few days here at COP30, we have been reminded of the extraordinary importance of the Congo forests, but also of its numerous challenges. We have already heard they are vital for the livelihoods and cultural identity of local and indigenous community, but also for the economy of the countries. They serve as a globally significant CO2 storage and carbon sink, as well as biodiversity hotspot. But I would like to emphasize their role in regulating and distributing rainfalls. It is critical, not only for the sub-region, but also for the Sahel, the Congo, the Nile Basin, and all the neighboring regions. Unlike its predecessor, the Congo Basin Pledge, the new call to action is a collective effort. It is a declaration shaped by contributions from all stakeholder groups. It highlights the leadership and commitments of the countries in the region. They all have been involved. The role of the private sector, research, and civil society. International partners have the intention to contribute 2.5 million, we have already heard. However, these funds are only one element of our joint approach. They must be embedded in enabling ecosystems in the region to serve as a catalyst for success. It's very important, and I see some of them here, that we have new and strong partners on board. With the World Bank, GEF, GCF, CIF, we have a solid foundation, and we remain confident that more partners are preparing their contributions as we speak. What unites us all is a shared goal, one we agreed upon in Glasgow, to reverse deforestation trends and stop deforestation by 2030. This is ambitious, and we will need to pool all our efforts to achieve it. Today, we celebrate the fact that despite challenging geopolitical conditions, we have managed to agree on such an ambitious initiative. But let us be clear, the real work begins now.
We need transparent implementation and robust monitoring to demonstrate what we have achieved. We must show that our efforts are effective and that they are directly benefiting the people on the ground. We are deeply grateful to have so many supporters gathered here today, but we also hope that more partners will join this initiative. In this spirit, I wish us all great success in implementing this initiative. Germany will play its part and aims to mobilize financial contributions of up to 450 million euros over the next 5 years until 2030. Thank you for your attention. Thank you. Merci beaucoup Christophe pour cette intervention en ouverture. Donc, est-ce qu'on est bon pour la projection de la vidéo de la ministre congolaise? Excellences, mesdames et messieurs, les représentants de nos partenaires, madame et messieurs, le facilitateur et co-facilitateur, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais juste vous dire mon regret de ne pas être présente à Belém, mais vous savez que je suis de tout cœur avec vous pour cette initiative très importante où les pays partenaires vont apporter aux pays d'Afrique centrale un apport très important de 2,5 milliards de dollars pour la gestion durable de nos forêts, pour la conservation de la biodiversité. Je voudrais ici, au nom du gouvernement de la République du Congo, vous remercier et vous dire combien nous sommes heureux de ce deuxième appui que vous apportez dans nos pays. Il reste à nous tous de travailler sur le type de gouvernance qui pourra nous apporter des résultats réels dans le cadre de cet appui que vous apportez à nos pays. Comme j'aime à vous le dire tout le temps, il est important aujourd'hui de concilier le triptyque du développement durable. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas juste parler de la gestion durable des forêts sans ne pas voir l'essor économique que cela apporte à nos pays du bassin du Congo ou les pays d'Afrique centrale. Nous ne pouvons pas parler uniquement des fonds que vous nous apportez sans voir l'impact que ces fonds apportent à nos communautés locales et populations autochtones. Donc ici, c'est un appel que je fais à nos partenaires, un appel que je fais à tous les pays d'Afrique centrale pour que les financements qui arrivent puissent être orientés vers les activités qui vont avoir un impact réel et des résultats concrets dans le cadre de la gestion durable de nos forêts, dans le cadre de la conservation de la biodiversité, dans le cadre de la forestation et du reboisement, et pourquoi pas les paiements pour services environnementaux et les crédits carbone qui vont associer nos populations comme acteurs de toutes ces initiatives, de ces problématiques actuelles que nous avons. La République du Congo prendra demain la présidence de la COMIFAC et nous pensons travailler fermement avec la cofacilitation pour que les financements que vous apportez à nos pays puissent aller vers le plan de convergence que nous, les pays d'Afrique centrale, allons encore mettre en place pour les projets qui vont intéresser nos pays et qui vont aller dans le sens de nos attentes. C'est pourquoi aujourd'hui je prends la parole à distance, mais je prends la parole pour réaffirmer ici l'engagement de la République du pays dans le cadre de ce deuxième financement du pledge 2, comme on l'appelle, pour la gestion durable des forêts, pour la conservation de la biodiversité, la prise en compte de communautés locales, la promotion des crédits carbone et du paiement pour services environnementaux, et pourquoi pas pour également la conservation de la biodiversité dans les zones où on a besoin de nous. Chers collègues, chers partenaires, je venais juste pour dire cela et vous souhaiter plein succès à vos travaux là-bas à la COP30 à Belém. Je vous remercie. Un grand merci à la ministre de l'économie forestière. Alors, nous avions prévu une photo à ce moment-là, mais je crois que vu l'affluence, on fera plutôt la photo à la fin, parce que sinon, on va avoir beaucoup de difficultés logistiques. Alors, nous avons prévu d'organiser la suite de nos échanges en 3 panels, afin de permettre à tous ceux qui ont souhaité s'exprimer de le faire.
Nous allons vous demander à chacun d'être le plus concis possible, si possible. Donc 3 minutes maximum par personne. Voilà, je passe la parole à Flore pour qu'elle ouvre le premier panel. Merci Salina. Donc pour la prochaine séquence, je prie humblement la ministre Marie Nyange Ndambo, ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat de la RDC, de prendre place. Attention. Aussi, je demanderai à Monsieur Honoré Tabouna, représentant de la ministre Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, de prendre place au panel. Monsieur le ministre Jean-Luc Cruc, ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale de Belgique, et ainsi qu'un représentant du Collège scientifique du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo, monsieur Nicolas Barbier. Merci à tous de votre présence sur ce panel. Alors, j'ai 2 questions à vous poser. Pour vous, quelles sont vos priorités pour soutenir les objectifs qui ont été présentés dans l'appel de Belém? Là, c'est la première question. Et la deuxième question, quelles mesures concrètes estimez-vous être nécessaires pour développer et renforcer les chaînes de valeur durables dans le bassin du Congo? Voilà. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci pour la parole, Madame. Je voudrais ici remercier la co-facilitation pour l'organisation de cet événement. Je tiens à remercier tous les partenaires stratégiques qui n'ont pas ménagé les efforts pour contribuer au succès de ce que nous faisons aujourd'hui. La RDC, comme vous le savez tous, avec tout ce qu'elle regorge comme ressources, elle a également des défis de développement. Donc, 60% de la population de la RDC est encore rurale, et donc c'est une population qui dépend de la forêt. Et la RDC, consciente de ses responsabilités en tant que pays qui regorge 60% des forêts du bassin du Congo, les tourbières, la biodiversité, les 50% d'eau douce d'Afrique, et en même temps consciente de ses responsabilités internationales, dans le sens que ces ressources, au-delà de ce que ça peut être pour la République, c'est aussi des ressources pour réguler le climat. Donc la RDC est bien consciente de cette responsabilité. À l'ère du changement climatique, la RDC travaille pour la durabilité des ressources forestières et de la biodiversité sans laquelle il n'y a pas de reproduction des ressources. Et donc, par rapport à ces responsabilités, la RDC a ouvert la voie vers une économie verte. Et pour ce faire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est doté d'un programme innovant, qui est le programme du couloir vert Kivu-Kinshasa, qui relie l'Est à l'Ouest de la République, qui a une superficie de 540 000 km². Et donc, sur cet espace
qui a une spécialité rare. C'est-à-dire, dans cet espace, il y a plus de 100 000 km², donc presque plus du tiers de cet espace a encore des forêts intactes, c'est-à-dire des forêts dans lesquelles l'homme n'est jamais entré. Et là, dans cet espace, plus de 250 000 km² de forêts primaires, c'est-à-dire là où l'homme est entré juste pour aller cueillir les fruits sauvages, ramasser les chenilles, couper les forêts. Et donc le président de la République a estimé qu'à l'ère du changement climatique, il est important de dédier cet espace spécial à une aire protégée communautaire. Une aire protégée communautaire, c'est une aire où on combine la conservation et l'exploitation, mais de manière durable. Et c'est un espace où nous allons développer essentiellement l'économie verte. Donc l'économie à bas carbone. L'espace où il n'y a jamais eu l'intrusion humaine, on va la dédier à la conservation. Et l'autre espace va servir à développer une activité économique, comme je disais tout à l'heure, mais tout en veillant à la préservation de la biodiversité. Sur cet espace, il y a plus de 50% de tourbières qu'on retrouve au pays. Et nous savons tous l'importance des tourbières. Et donc, les tourbières captent 4 fois le carbone et nous sommes conscientes du fait que les tourbières régulent le climat. Et donc, c'est un espace que nous allons conserver. Ce matin, nous avons fait une déclaration commune avec l'Indonésie pour la conservation des tourbières. Et donc, dès mon retour au pays, je vais prendre un arrêté pour protéger ces espaces qu'on appelle tourbières. Donc, c'est une façon pour la RDC vraiment de lier la conservation à l'amélioration des conditions de vie de la population, parce que, comme vous le savez, la RDC a encore des défis de développement énormes. La pauvreté est à un niveau inacceptable par rapport aux ressources. Et le gouvernement de la RDC, en compensant par le président de la République, trouve inhumain de maintenir sa population dans la pauvreté. C'est pour cette raison que nous allons développer dans cet espace l'économie verte. Donc nous allons veiller à ce que les forêts restent debout et nous allons essayer de montrer à nos populations l'avantage qu'on a de laisser les forêts debout tout en améliorant les conditions de vie. Et ça, c'est à travers la valeur ajoutée de la conservation que la population pourra comprendre les biens fondés de la conservation dans ces contextes de pauvreté. Et donc, au-delà du couloir vert, au niveau du ministère, j'ai mis en place le programme La forêt, c'est nous. Parce que aussi, il faut reconnaître que nous avons beaucoup de ressources forestières, mais il y a beaucoup d'espaces aussi qui sont dégradés. Il y a des forêts dégradées. Dégradées du fait de l'agriculture, dégradées surtout aussi du fait de l'exploitation minière. Dans les grands Katanga, je peux dire qu'il y a un fléau environnemental. Parce qu'il y a beaucoup, il y a un grand terrain, des grands espaces
qui sont dégradés du fait de l'exploitation sauvage de ressources naturelles. Et donc, la forêt, c'est nous, va essayer de reconstituer les espaces dégradés en allant planter la forêt, en allant amener dans ces espaces-là les espèces locales. On ne va pas mettre l'acacia partout comme c'est l'habitude maintenant, avec des ingénieurs forestiers pour qui j'ai fait tout un répertoire des ingénieurs forestiers du pays et nous en comptons plus de 900. Donc c'est quand même une capacité humaine capable de prendre en charge la mise en œuvre de ces programmes. Et donc avec ces programmes, nous allons restaurer nos forêts sur l'ensemble de la République. Nous allons également faire les reboisements parce que la RDC a de grands espaces savaniers qui méritent d'être couverts par les arbres. Et dans ces espaces, nous allons privilégier les espèces locales. Donc, on ira prendre dans la forêt pour domestiquer dans ces espaces-là. Avec l'aide des ingénieurs forestiers, nous pensons que c'est faisable, ça va se faire. Et puis, nous allons également travailler sur l'organisation, la structuration des communautés à la base pour la sensibilisation sur l'éducation environnementale qui fait énormément défaut. Et tout ceci dans une coordination avec tous les partenaires qui ont des projets forestiers en RDC, qui devront accepter de travailler avec des ingénieurs forestiers que nous avons identifiés pour bonifier le travail qui va se faire dans nos forêts. Et donc nous allons être très très pragmatiques et nous allons assurer le monitoring de sorte que à terme nous évaluons ensemble les résultats. Voilà, ça va être des programmes fédérateurs, des programmes qui nous permettront de travailler ensemble dans l'esprit de construction. Merci. Merci, Madame la Ministre, pour nous avoir présenté les priorités ainsi que les mesures vraiment concrètes de la RDC dans le cadre notamment de l'appel de Belém. Alors maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Honoré Tabouna, qui représente la République du Congo. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je ne représente pas la République du Congo, je représente Madame la secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo. Vous avez présenté tout à l'heure l'arrivée dans le cadre institutionnel, dans l'univers institutionnel de partenariat pour les forêts du bassin du Congo, l'arrivée de la Commission climat du bassin du Congo. Je vais donc, au nom de Madame la secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo, qui représente son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, président de la Commission du climat du Congo, répondre aux deux questions que vous avez posées. Quelles sont les priorités pour la Commission climat du bassin du Congo pour atteindre les objectifs de l'appel de Belém et surtout soutenir ce qu'on va faire ensemble. Mais avant d'y arriver, peut-être présenter la Commission climat du bassin du Congo, puisque nous sommes là dans le cadre d'une innovation institutionnelle, organisationnelle, soutenue par les chefs d'État. Je vois Madame la co-facilitatrice de la République française. Nous sommes en 2015 à Paris. Quel succès pour l'accord de Paris. Et 2016, nous sommes à Marrakech, COP30. Les États africains se réunissent autour du
de Sa Majesté royale du Maroc pour organiser ce qu'on appelait le sommet de l'action. Comment mettre en œuvre l'accord de Paris au niveau africain. À l'issue de ce sommet, les chefs d'État ont créé 3 commissions. 1. La commission climat du bassin du Congo, présidée par la République du Congo, à sa tête donc le président Sassou Nguesso. 2. La commission de la région du Sahel, présidée par le Niger. 3. La commission climat des États insulaires, présidée par les Seychelles. Nous sommes en 2016, novembre. Décembre 2016, le Maroc prend contact avec l'Assemblée générale des Nations unies pour approuver la déclaration de Marrakech qui crée donc les 3 commissions. Tout en sachant que pour la commission climat du bassin du Congo, le travail se fait simultanément avec le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Nous sommes donc en décembre 2016. En janvier 2017, l'Union africaine endosse la déclaration de Marrakech. Mars 2017, mémorandum en Afrique centrale pour approuver la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. La Commission climat du bassin du Congo couvre les États de la CEAC, les 11, et 5 pays de East African Community. Ce qui a été fait, c'est que pour chaque commission, on associe au moins 2 communautés économiques régionales. Voilà pourquoi dans le cadre de la commission région du Sahel, c'est les États de la CEDEAO, les États de la CEAC, notamment ceux du Nord, et l'IGAD. Donc, concernant donc la commission climat du bassin du Congo, c'est la première fois de ma connaissance et de nous les experts qui avons travaillé là-dessus que simultanément nous construisions en Afrique centrale et même au niveau continental 2 outils de façon simultanée. Premier outil technique, politico-diplomatique, institutionnel, c'est la commission climat du bassin du Congo. L'outil financier de cette commission, c'est le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Donc, à partir de 2017, la République du Congo, à qui on a donné mandat de construire ces 2 outils et les présenter à toute la sous-région. Et l'un des objectifs, ou bien mandat de la commission, c'est assurer la coordination de toutes les initiatives, de toutes les activités qui ont pour mission de concilier la protection de l'environnement, le changement climatique et le développement économique. Et surtout, donc nous pouvons dire que la Commission climat du bassin du Congo a un soutien politique au niveau des Nations unies, au niveau de l'Union africaine et au niveau des États. Et vous verrez que toute la construction s'est faite donc avec les partenaires. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis 2017? D'abord, sur le plan financier, c'est le rapprochement avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui est la BDAC, qui va assurer la gestion fiduciaire. Parce que la Commission a un mandat politique, diplomatique, mais pour répondre à ce que les partenaires ont toujours dit, parce que de mémoire, j'y suis dans le milieu depuis 1989, il nous a été reproché en Afrique centrale l'absence d'un outil financier. Voilà pourquoi la Commission climat du bassin du Congo s'est alliée à la demande d'ailleurs de partenaires, le programme des Nations unies pour le développement, 4C Maroc avec la Banque de développement des États sur l'Afrique centrale qui assure la gestion fiduciaire. Donc sur le plan de la communication, création de la radio-télévision du bassin du Congo. Sur le plan infrastructurel, le Congo vient de mettre en place un siège qui aujourd'hui abrite les bureaux et le nouveau siège de 10 étages sous les frais, sous les ressources du Congo, sur le plan de partenariat, les relations donc aujourd'hui
avec le partenariat sur les fossés du bassin du Congo. Je veux m'arrêter là parce que surtout insister sur le plan technique. Sur le plan technique, nous avons développé 24 programmes sectoriels pour être un peu plus proche de la réalité. De ces 24 programmes sectoriels, il y a 254 projets présentés par les États et à partir de là, c'est un plan d'investissement de 2 milliards. Alors, nous avons préparé ici une pré-table ronde où nous avons présenté ces projets pour que la table ronde soit prête au niveau de l'Afrique en mai 2026, en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Donc, c'est avec ce cadre institutionnel, à la fois politique, diplomatique et financier, que nous allons donc répondre aux objectifs que vous avez. Donc, nous soutenons l'appel de Belém ici et que nous allons, comme priorité, la prochaine étape, travailler donc avec le PFBC, la BDAC, pour aller un peu plus proche, plus loin de ce que nous venons de dire ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais donner maintenant la parole au ministre de la Belgique. Vous connaissez le scénario, donc j'attends vos réponses. Merci. Mais, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je manquerais à toute civilité si je ne remerciais pas, et je le fais du fond du cœur et en étant impressionné par le travail accompli, la France et le Gabon, aujourd'hui représentés par deux dames remarquables et qui nous ont exposé les objectifs. Permettez-moi peut-être de citer une autre dame tout aussi remarquable, Jim Goodall, que vous connaissez sûrement, et qui disait en parlant des forêts, « Le moyen le moins cher et le plus efficace de ralentir le réchauffement climatique est de protéger et de restaurer les forêts, en particulier les forêts tropicales. » Nul ne contestera aussi qu'en matière de forêt, mais pas seulement en matière de forêt, elle y connaissait un bout. C'est également ma conviction pour les forêts tropicales de notre planète, l'Amazonie et les forêts du bassin du Congo, qui sont de réels poumons de la planète. Je dirais tout simplement que nous ne pouvons pas vivre sans eux. C'est pourquoi, il y a 5 ans, la Belgique était, et elle est toujours, fière d'être un des membres fondateurs du Congo Basin Forêt Pledge, lors de la COP, et ça a été dit, la COP26 de Glasgow. Œuvrer à la fin de la déforestation dans ces forêts d'ici 2030, main dans la main, avec les partenaires du bassin du Congo, et non seulement une promesse que nous avons émise, mais qui, me semble-t-il, a été tenue également. Investir dans la protection de ces forêts est tout aussi important. Le moment est venu de renouveler cet engagement pour les 5 prochaines années, et la Belgique sera bientôt en mesure d'annoncer sa contribution financière à l'appel à l'action, après l'exercice budgétaire que nous sommes en train de finaliser. Mais entre-temps, je peux d'ores et déjà vous confirmer qu'en plus des contributions à travers les diverses initiatives multilatérales et bilatérales, la Belgique finalise le renouvellement de son soutien à CAFI, qui comprendra un pledge de 5 millions d'euros à son Canopy Trust. Et je suis d'autant plus certain que, même si ce pas est un petit pas au regard du grand pas que représentent les 2,5 milliards, mais je suis certain que ce pas sera complété, car je sais que Sa Majesté le Roi des Belges est extrêmement attentif à ce dossier par rapport au couloir vert que ma collègue de droite a évoqué tout à l'heure. Les 5 prochaines années, je réponds ainsi à votre question, votre première question. 3 éléments sont essentiels. Tout d'abord, l'appel de Belém qui doit accélérer l'investissement des fonds publics et privés, ainsi que des financements innovants. Deuxièmement, les objectifs ambitieux qui accompagnent l'appel de Belém doivent être mesurables. Cela passe par la transparence, l'opérationnalisation des objectifs et des réformes gouvernementales. Et enfin, troisièmement, nous devons nous appuyer sur le succès et les leçons apprises des initiatives existantes, en particulier CAFI, et contribuer à une plus grande cohérence et complémentarité
de ces initiatives. Mesdames et messieurs, on me qualifie souvent d'optimiste. Je préfère l'être que d'être le contraire. Je suis convaincu que nous réussirons la protection des forêts tropicales. Et parce que j'ai commencé par Jane Goodall, je terminerai par une de ses citations aussi. Elle disait « Je crois qu'il y a une fenêtre de temps où nous pouvons au moins ralentir le changement climatique et la perte de biodiversité. Mais seulement si nous agissons et rassemblons maintenant. » Et c'est pourquoi la Belgique place son action dans ce que nous avons appelé l'ABC, Africa Belgium Climate. Notre action n'est pas seulement une action qui est tournée vers le Bas-Congo, mais également chez tous nos partenaires africains, tant nous savons qu'entre l'Afrique et l'Europe, il n'y a pas que des liens historiques, il y a surtout un avenir en commun que nous devons, nous pouvons et nous partagerons. Merci. Vous voyez, au début, je vous ai dit plus de 2,5 milliards. Et vraiment, on tend vers ces plus de 2,5 milliards de dollars. Encore merci la Belgique pour cette contribution. Donc, Monsieur Nicolas Barbier, vous êtes du Collège scientifique. Donc, nous allons avoir votre point de vue de scientifique sur les mesures concrètes et les priorités pour l'appel de Belém. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie au nom du Collège scientifique et au nom de différentes initiatives, le One Forest Vision Initiative, le CBSI, le Congo Basin Science Initiative. C'est pour vous présenter un message uni de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il est vraiment important et vraiment nous remercions sincèrement la cofacilitation d'avoir acté dans le pacte qui a mené à l'appel de Belém l'importance de la science et des données. On entend maintenant dans tous les events cette place prépondérante de la recherche et de l'information et de la science. Donc nous sommes vraiment reconnaissants de cette place donnée à la science et nous vous demandons maintenant instamment de reconnaître aussi les résultats déjà accomplis par ces initiatives jusqu'à présent. Et il est fondamental de nous faire confiance encore pour la gestion des budgets pour la recherche, en partenariat dans les pays avec les scientifiques sur place et les institutions sur place, de reconnaître notre capacité que nous avons démontrée à mener cette recherche scientifique de haute qualité et de niveau international, et donc de nous confier les rênes plutôt que de passer par des agences fiduciaires, etc., qui peuvent ajouter des lourdeurs et des difficultés à l'implémentation et parfois créer une frustration avec des fonds qui ne sont finalement pas dépensés à terme. L'importance aussi, nous l'avons montré, d'outils de télédétection, d'outils technologiques, mais aussi de la recherche en sciences sociales, d'associer les savoirs locaux, on l'a dit beaucoup, des communautés locales, etc., mais via la science. Et un très bel exemple que nous avons vu ici en Amazonie, c'est l'installation d'universités de très haut niveau au sein des forêts. Et ça, c'est vraiment, le professeur Raphaël Chimanga l'a répété plusieurs fois, un très bel exemple, quelque chose qui est vraiment à retenir, c'est de faire ce lien avec les communautés via la science et l'enseignement supérieur au plus près de là où les choses se passent dans la forêt. Je vous remercie. Merci. Avant de passer au second panel, je tenais à vous remercier tous pour vos interventions. Et Salina, je te laisse la place. Merci. Alors merci à tous. Nous allons passer donc à ce second panel. Je voudrais savoir si le secrétaire d'État pour le climat de l'Angola est arrivé. Non, il n'est pas encore arrivé parmi nous. Alors, nous allons donc, je demanderai, I would like to ask Norwegian colleague if you would like to join us, Mrs. Rogan, directrice du Fonds international norvégien pour le climat et les forêts au ministère du climat et de l'environnement. Thank you for joining us. Je voudrais demander aussi aux représentants du Bezos Fund, Dr. Christian Samper, de nous rejoindre. Je voudrais aussi demander à l'ambassadeur pour le climat de l'Union européenne, M. Tony
Agatha de nous rejoindre sur on stage. Et enfin, la représentante de la Banque mondiale, Valérie Ike, qui est Global Director for Climate Change à la Banque mondiale. Merci de nous rejoindre. Donc, à nouveau, vous arrivez à faire votre chemin dans le... Alors, merci à tous d'être parmi nous. Donc, Flore Kumba vous a expliqué les règles du jeu. 3 minutes par intervenant, si c'est possible, avec donc 2 questions principales qui vous sont adressées. Quelles sont les priorités pour soutenir l'appel de Belém? Et quelles mesures concrètes pourraient être nécessaires pour développer et pour renforcer les chaînes de valeur durable dans les pays du bassin du Congo? Voilà, donc je vous passe la parole. Je vais commencer donc par Madame Rogan de la Norvège, one of the most important contributors to this call, to l'appel de Belém, le second contributeur pour l'appel de Belém. Donc, the floor is yours. Thank you very much and good evening to everyone. After months of dialogue and great collaboration, we now have a very ambitious and bold Belém call to action for the Congo Basin forest. And this is really a milestone for global climate and nature goals, and I want to congratulate everyone that has been involved with that work. The need for this call to action is undeniable, because saving the Congo Basin forest has never been more urgent. This forest is not only critical for meeting our climate and nature goals, but it's also essential for sustaining the rainfall across large areas of Africa and sustaining the livelihoods of millions of people who live in and from that forest. So we need to put people at the heart of the solutions, and in the Congo Basin, the relationship between people and nature is key to really understanding the drivers behind deforestation and also how to stop that. And without putting these individuals and communities at the center, progress will stall. So from our perspective, scaling up results-based community action is a priority, creating direct incentives for individuals and communities that protect the forests. And I commend the countries in the region for embracing the concept of payments for environmental services. CAFI is now committing another $100 million to this in the region. And then secondly, I also want to emphasize that we need to mobilize the private sector to connect communities to markets, adding value through processing and commercialization. And I'm pleased to say that yesterday we announced the launch of Canopy Trust. That is a blended finance facility that is dedicated to de-risking private investments in deforestation-free value chains across the Congo Basin. And we just heard the Belgian minister announcing the contribution to Canopy Trust, joining Germany, Norway, and CAFI in that effort. These are not quick fixes. Norway will remain a reliable partner for the region, and we are pleased to contribute now up to $250 million in the support of the Belém call to action for the next 5-year period. Thank you. Thank you so much for this speech and for the contribution. Je me tourne maintenant vers l'ambassadeur de l'Union européenne pour le climat. Donc l'Union européenne également un très gros contributeur et nous espérons que vous allez le rester. La France cherchera à s'en assurer comme un membre partenaire de l'Union européenne. Je vous en prie. La parole est à vous. Merci beaucoup, merci Gabon et la France pour tous. Je suis ici représenter le commissaire européen, M. Hoekstra. Je vais continuer en anglais parce que je ne veux pas insulter le francophone ici. So thank you very much. With our priorities, we will deliver, the European Union will deliver on this new pledge as a trusted partner for the Congo Basin forests. And especially at this time when many question the certainty of commitments, you can count
on the European Union. Under our Global Forest Finance Pledge, the EU pledged 1 billion, including 250 million euros, that's more in dollars, for the Congo Basin, and we delivered on this. And will continue to do so in the years to come with this renewed declaration. In line with this global gateway strategy, or the forest partnership signed with some countries from the region, the EU will combine conservation activities for high biodiversity with sustainable green economy activities. And we'll also try to help promote improved governance. And we're doing this because, as was said before, it's not just for an important carbon sink, it's also about medicine. It's also about animals. It's about our health. It's about the people that live there and their economies that can thrive. Because I remember going to Gabon, to Guyana, on the other side, Indonesia, and every time the people say the same. We maintain our forests, but our people want schools, roads, hospitals, and so you got to help us so we avoid cutting this down. And there's so much more that I got, but I'm not going to waste your time. I just want to say that I come from the Netherlands. L'homme a fait le Pays-Bas, mais Dieu a créé le Congo Basin, and we got to better protect it. So thank you very much. Thank you very much for this mention. Yes, you were perfectly on the within the time limit, so thank you so much. I'm turning now to the biggest donor for this new call, so the World Bank. So please, the floor is yours. Thank you very much, and good afternoon, everybody. As you know, the mission of the World Bank Group is to end poverty, and there is never going to be a world without poverty in a world without the Congo Basin, and in a world without the people, the families, the communities, and the government of the Congo Basin that have been working so hard, often with very little support, to protect the forests. And that's why we are so proud and so privileged to answer the Belém call for action, and more importantly, to answer the demand of our shareholders, because we are a cooperative bank. We are owned by the governments of the Congo Basin. We are owned by the Friends of the Congo Basin in France, in Belgium, in the Netherlands, in Germany, in Norway. It is our job to answer the demand of our shareholders, and that's why in December, in just 3 weeks, we will be bringing to the board an investment of $1 billion in concessional funds. Wow. So the sound system has echoed. We broke the internet. $1 billion as a first installment in 3 pillars in the Congo Basin. The first is to invest in the policy and institutional environment so that the forest can be better managed by communities and by the government. Second, to invest in the infrastructure and incentives to unlock the power of the Congo Basin as an engine of jobs and GDP, so that we can grow and diversify the sustainable businesses in the Congo Basin. And thirdly, and most importantly, to ensure that the families and the communities and the indigenous and traditional peoples of the Congo Basin benefit from its conservation and its protection. We are proud to be a partner. Thank you. Wonderful. Thank you. Thank you so much. And last but not least, philanthropies. So please, the Bezos Fund, what could you do to help us? Well, thank you very much. We may not be the biggest, but we are the only private donor that joined the first Congo Basin Forest Pledge back in Glasgow 5 years ago. And we pledged that we would invest $100 million across 3 of the countries, Gabon, Republic of Congo, and Democratic Republic of Congo. I'm happy to say that we certainly endorse this, and we're planning on making additional contributions. I'm not ready to announce a new number yet because we need to finish this cycle, but it is our intention to do more. But let me give you 3 specific examples, and let me mention that as of today, we currently are investing across the Congo Basin $110 million already, including a $30 million award that we announced today specifically for Gabon, for the PFP, so the protected areas. But let me mention 3 specific examples. 1,
we supported the Congo Basin Science Panel that was announced last week. We were the first donor in. This brought together 175 scientists from all the countries and other regions and really brought together a synthesis of the existing information. And it confirms a lot of the key issues that have been mentioned, the critical importance of the Congo, the critical importance of peatlands, the importance for the economy, for the livelihoods. Please go and read the summary. I won't pretend to do it right now, but that's already there, and the full assessment will be published next March by the Elsevier. Point number 2, as I mentioned, we did make a pledge to, our main emphasis around the pledge of Target 3 of the Global Biodiversity Framework, including the forests. In the case of Gabon specifically, we have joined with other public and private donors to create what's called a Project for Permanence, which will support the protection of 30% of the forests and the waters of Gabon. This is a $220 million effort, of which we're contributing $30 million along with other members. And that was announced today and will be signed before the African Union Summit in February of next year. So that's a second example. And the third one is I do want to reiterate, as we discussed with the Madam Minister this afternoon, the critical importance of local communities and indigenous peoples' local communities. And we're also very proud to have joined the IPLC pledge that was announced last week. This is specifically designed to secure tenure rights of communities in these critical areas. We are part of what's called the Protect Your Planet Challenge, which is a coalition of 11 philanthropies that we lead. And the group of philanthropies has announced $500 million for the IPLC pledge, some of which will go specifically to the Congo Basin. And then the first set of work that we did, we have already supported securing the tenure rights for 4 million hectares in community reserves in other areas, particularly in places like DRC, thanks to the very advanced legislation that you have. So we commit to continuing those areas and to investing, and we're very happy to be here and continue endorsing and being part of this pledge. Thank you so much. All of that is very promising. So for those who haven't announced yet, we are looking forward. The EU Business Fund. Thank you so much to all of you. And we'll switch to the third panel. Merci Salina. Donc pour le troisième panel et dernier, je vais inviter Madame Ruth Davis, Special Envoy on Nature de UK, à prendre place sur le panel. Ruth. Voilà. Alors, est-ce que Madame Catherine Kaufmann est présente dans la salle? Yeah, you can. Yeah. Take a seat. Je vais demander aux représentants de la Banque africaine de développement de bien vouloir prendre place sur le panel. Merci. Et the last but not the least, notre championne, Madame Cécile Njebet, qui représente la société civile pour une place sur le panel. Elle est là. Ok. Oui. Facile. Donc, maintenant, je vais répéter les questions. Elles sont toujours les mêmes. Et si possible, une réponse en 3 minutes. Je vous serai vraiment reconnaissante. Alors, quelles sont pour vous les priorités pour soutenir les objectifs présentés dans l'appel de Belém? Quelles mesures concrètes sont nécessaires pour développer et renforcer les chaînes de valeur durables dans le bassin du Congo? Madame la représentante du Royaume-Uni, vous avez la parole. Merci, Aurélie Flore. Thank you so much to France and Gabon for the excellent facilitation and the brilliant effort in bringing this call to action to life here. The United Kingdom is one of those who is going to hand its homework in late, as I know that you're aware, but we will be, after we've gone through our budget cycle, we will be making the commitment that we wish to do to the call to action. And I think it's important to stress that
forests are a core priority of UK climate finance, and within that, the Congo Basin is a core priority for us in terms of forests. So please watch out for our homework to be delivered, dear friends, and well done to everyone who has managed to get theirs in on time. I would like to, I think, stress three things in terms of priorities, if I may. The first is that we will continue to work as hard as we can for the visibility of the Congo Basin within the international climate community and the international climate on biodiversity and sustainable development. I don't know if others will have seen in the Financial Times, in that esteemed newspaper today, that there was a story talking about how the forests of the Congo Basin generate the rainfall that sustains the world's cocoa supply chain, which provides foodstuffs and a supply chain that is relevant to people all around the world, as well as providing livelihoods to the people of the Congo Basin. And that just goes to show that finally, actually, the world is waking up and recognizing how important these forests are to everyone's economy, as well as to the economy of Africa. Underpinning that for us is a really strong commitment to science. And we have heard during the course of the week the extraordinary contributions of the scientists of the Congo Basin. Their voices are being heard, their contributions is remarkable, but it is also the case that there is still much to do to ensure that that community has the support, the infrastructure, and the equipment it needs to continue to do its vital work. And it was really very inspiring to hear our minister from the DRC also mention the fact that from her perspective, science has to underpin every action that is taken place on forests in the Congo Basin. And then the final thing that others have said, and I will say as well, is that we in the UK are committed through the work we do in the partnership and through the work we do in CAFI to improve the access of finance for the people of the Congo Basin. We know that this is a priority. We know we have to make sure that we make it possible for institutions and for national NGOs and for communities in the region to be able to access finance, and that things like the Payment for Environmental Services scheme are making it clear that if we do that, we will generate the kinds of results that we need that are transparent and clear and delivering impact for forests and for people. So that's our final priority. Many congratulations to you all, and thank you for the opportunity. Merci à la représentante du Royaume-Uni. Effectivement, vous avez bien rappelé que la science, l'élargissement des contributeurs sont vraiment importants pour la réussite. Et merci pour votre soutien continu. Je vais donner la parole maintenant à votre voisine, la représentante du Fonds vert pour le climat. Alors, les questions sont toujours les mêmes. Priorité de votre institution concernant l'appel de Belém et les mesures concrètes. Et vous avez 3 minutes. Okay. I only heard half of that, but I think you're asking us about GCF's priorities. Yeah, right, great. Thank you. So from a GCF perspective, of course, financing and closing the financing gap is an important priority for us in this call to action for the Congo Basin. We, as you're aware, we have committed to invest at least $300 million over the next 5 years, making use of our different funding windows and financial instruments to meet the country's priorities, the Congo Basin's priorities. We appreciate the level of investment in the Amazon, but we also recognize that there's a sharp contrast in the funding gap between what's been allocated to the Amazon and been allocated to the Congo Basin forest and what they're struggling with. As part of both our mitigation and adaptation mandates, we seek to contribute urgently to close this gap by equipping the countries within the basin to be better equipped to manage and protect their precious natural capital. In this regard, the importance of local community
involvement has been stressed and overstressed by various members on the previous panels. And similarly for GCF, we want to develop programming with our partners, whether it's private sector or public sector entities, that very much focus and help local communities to thrive and be more resilient. It's in this spirit that we are also ready to deploy deeply concessional capital to avoid financially burdening or over-indebting countries as they face challenges. And we want to emphasize the significance, as has been mentioned before, of public and private partnerships. What is a next area of priority for us is to ensure that the depth of technical assistance required to develop and strengthen sustainable value chains are intentionally transferable to build market capacity and localized knowledge capacity. We want a resilient Congo Basin that builds resilience not only of the forest, but also of those inhabiting the ecosystem in the forest. Next in line as a priority is to facilitate through project preparation facilities and other concessional funding to build concrete pipelines of investment to catalyze further beyond the 2.5 billion, as well as what has been mentioned on the panel today, and has already been pledged, and diversify resource mobilization and ensure financial instruments that are matched and fit for purpose for the Congo Basin. We look forward to partnering all the actors involved in strengthening this initiative and to scale up investment as required through stronger private sector participation, both in terms of co-financing sustainable development of value chains and in terms of increasing skin in the game. Thank you. Merci à vous, Madame la représentante du Fonds vert pour le climat. Nous avons la même question pour Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement. Et si vous pouvez faire en 3 minutes, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, j'ai un avion à prendre après. Voilà. Ok, merci. En une minute. Je pense, nous, on a 3 priorités. La première, c'est que nous allons bâtir sur 2 programmes phares que nous avons mis en œuvre récemment dans le bassin du Congo, notamment le Fonds forestier du bassin du Congo, un fonds de plus de 120 millions d'euros qui a été mis en œuvre de 2008 à 2018. Et un autre programme, c'est le programme de conservation des écosystèmes des forêts du bassin du Congo, qui a également été mis en œuvre jusqu'en 2019. Sur la base de ces 2 programmes, nous sommes en train d'envisager un programme phare à l'échelle régionale sur le bassin du Congo qui va accroître déjà les investissements que nous avons. Deuxième priorité, c'est sur la mobilisation de nos instruments de financement climat, notamment le guichet d'action climatique, la facilité pour l'appui à la transition, pour mobiliser des ressources supplémentaires en appui aux forêts du bassin du Congo. Troisième et dernière priorité, c'est l'assistance technique, parce que pour nous, il ne s'agit pas que des financements, mais également de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la protection des forêts du bassin du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, grâce à vous, je ne vais pas rater mon avion. Alors, maintenant, je vais demander à Madame Cécile Ndiembet, qui représente la société civile, est-ce que vous vous retrouvez dans cet appel de Belém, vous, représentant de la société civile? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Madame la co-facilitatrice. Je commence par dire merci à la co-facilitation Gabon, France, pour avoir soutenu la société civile du bassin du Congo, spécifiquement, mais la société civile d'Afrique centrale de manière générale, dans son processus de structuration. Et c'est ce processus qui a abouti à ce que je sois la coordonnatrice de la société civile de l'Afrique centrale et du bassin du Congo. Et merci beaucoup parce que... Merci beaucoup parce que ce processus qui aboutit aujourd'hui à l'appel de Belém, la société civile d'Afrique centrale et du bassin du Congo y a pris part de bout en bout.
Et je suis très honorée, et je parle au nom de tous mes collègues de la société civile, pour remercier toutes ces personnalités, tous ces comment on dit, toutes ces promesses de financement que j'entends ce soir, ici à Belém, pour la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Je voudrais seulement vous interpeller pour vous dire, la société civile, elle est là et elle doit continuer à jouer son rôle. Les femmes africaines ont besoin de votre appui. Les communautés locales ont besoin de votre appui. Les peuples autochtones ont besoin de votre appui. Donc que cet appel de Belém et cette mobilisation financière soient aussi pour soutenir les actions d'accompagnement de la société civile et les actions de mise en œuvre concrète que les femmes africaines sont en train de faire pour adresser deux choses, le changement climatique et la lutte contre la pauvreté. Je vous remercie. Merci aux panélistes. Je vais remettre la parole à Salina pour les mots de conclusion et je vous remercie infiniment. Vous pouvez prendre place. Alors, nous approchons du terme de cet événement. Merci à tous pour votre patience, pour votre présence. Nous avions vraiment un beau parterre à la fois de panélistes, mais aussi d'auditeurs. Je voudrais vous donner rendez-vous l'année prochaine à la COP31. Ce sera l'occasion de faire le point, de voir ce que nous avons réussi à accomplir pendant un an. Et donc, pour cela, il faut vraiment que l'appel de Belém, que tout le monde se l'approprie et que tout le monde nous aide à le mettre en œuvre. Donc, je vous invite vraiment tous à vous joindre à nos efforts pour que cet appel de Belém vive et soit efficace. Pour la clôture, notre co-facilitation France-Gabon touche bientôt à sa fin. Le Gabon a de la chance parce qu'ils savent déjà qui va prendre la relève derrière eux. Vous êtes jaloux? On est un petit peu jaloux, mais on a bon espoir que nous allons, nous aussi, avoir bientôt quelqu'un qui va se porter candidat pour assurer la co-facilitation après la France. Et en tout cas, je crois que nous allons passer la parole à la future co-facilitation africaine du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Madame la ministre, je crois que vous avez souhaité prendre la parole. Merci, Madame Excellence, pour la parole. Je voudrais saluer le travail que vous avez pu réaliser dans la mise en œuvre de la première étape et maintenant dans la mobilisation des fonds. Vous avez déjà atteint 2,5 milliards. C'est énorme parce que je sais que ce n'est pas facile de mobiliser l'argent pour notre espace, le bassin du Congo. Je voudrais saluer ces efforts et je voudrais vous rassurer de la volonté de poursuivre cet effort pour amener davantage dans les paniers de l'Afrique centrale, je dirais, du bassin du Congo. Je voudrais quand même, pour assurer une bonne passation, je voudrais annoncer ce soir le point focal, parce qu'il doit petit à petit s'habituer au mécanisme, avoir l'information et voir comment on peut assurer cette transition en attendant que la France trouve le co-facilitateur de son côté. Donc, je désigne au nom de la RDC Monsieur Emmanuel Ngwamachi, comme point focal
Emmanuel Ngamashi est ingénieur forestier. Il a une licence en ingénierie forestière et il a également un master en foresterie formé par les Canadiens à travers la bourse que les Canadiens avaient mis en place dans notre pays. Et donc, il est en même temps expert, il travaille avec le prof Chimanga depuis que le prof Chimanga a commencé le travail. Donc c'est un grand chercheur parce qu'il est en même temps scientifique à l'université de Kinshasa, à la faculté de sciences agronomiques au département de gestion des ressources naturelles. Et il est agent au ministère de l'Environnement. Donc, j'ai voulu trouver quelqu'un qui pouvait réunir toutes ces casquettes pour comprendre toutes les problématiques qui vont se discuter dans les jours à venir. Donc, Emmanuel Ngwamashi pourra partager ses coordonnées de sorte qu'il peut déjà commencer à échanger des informations. Je voudrais me limiter par là. Je vous remercie beaucoup encore une fois. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bonne chance à la co-facilitation congolaise. Et encore merci à tous d'avoir été parmi nous ce soir. Le mot de la fin pour toi, Flore? Alors, le petit mot de la fin, tu vois, Salina, nous sommes les 2 premières co-facilitatrices du PFBC. Et nous allons rester dans l'histoire. Femme, elle veut dire. Femme, voilà. Voilà, c'est un homme qui nous remplace, donc on aura cette histoire. Et avant de clore, avant de prendre la photo, je voulais sincèrement te remercier parce que nous avons commencé la facilitation en 2023, en juillet 2023. Mais le Gabon, moi, en l'occurrence, je n'étais désignée qu'en octobre 2023 et j'ai commencé à travailler avec l'ambassadeur Christophe Guilou. Après la RDP 20, Monsieur Christophe Guilou a été appelé à d'autres fonctions et c'est Salina qui l'a remplacé. Et on a toujours gardé cette même dynamique et tout ça. Et vraiment, ça a été basé sur une collaboration franche et vraiment fructueuse. Et je tenais à te remercier. Je vais être triste parce que qu'est-ce qu'on va avoir comme sujet après maintenant? Bon, allez, on ne va pas vous faire partager nos émotions. Merci beaucoup aussi. On a travaillé en toute confiance, de façon très constructive avec tous les partenaires. Merci à tous pour ce beau résultat. Et j'invite maintenant tous ceux qui souhaitent être sur la photo à nous rejoindre sur le plateau.